the other? This, the Constitution, or is there a caveat? Well, Olive, that's a very interesting question. From the river of the Constitution, the water flows. And such rights as enshrined in Chapter 4 of the Constitution do not come from the generosity of the state, but from the Constitution itself. And that's where we are, that the Constitution is the primary source of law, and its provisions are supreme. Even though it is supreme, the Constitution is implemented through enabling statutes or legislation. And that's why you even make citation of the Public Order Act. And specifically Section 5 of the Public Order Act provides that the person planning or organizing picketing or protests or demonstrations need to give notice to the commandant or a police station of the area where it's supposed to be conducted. Such notification then should enable the police to provide sufficient security for the protesters or demonstrators as well as for the other people. Remember that the same Constitution that guarantees the freedom and the right to protest and to picket also protects the right of property of other citizens, the non-protesters. In fact, Justice Makau, in a petition of 2016 of Ngunjiri Wambugu versus the Inspector General of Police and two others, EKLR 2019, provides that it is necessary and agrees, in fact even guided, that various amendments to the statutes need to be done so that the geographical zone or area where the protests or the picketing or the demonstration will take place should be done such that the police are able to provide the necessary protection. In fact, the memo or the letter by former Governor Oparanya asking for the protection by the security agencies was blank on the where, the distance, the geographical places where this is going to take place. When you say that there will be demonstrations on 20th of March, provide protection, is it in Mandera? Is it in Nairobi? Is it in Busia? Is it in Kasipul Kabondo? Now, I say that the law is very important, especially Article 37 of the Constitution, with regard to the right to protest. But that right is conditional. Remember that Article 37 provides that for the right to demonstrate and to picket and to assemble, the best alloy there is that it must be done peaceably and unarmed. Those are conditions. In fact, it was even well canvassed in the affidavit of Ngunjiri Wambugu in the case law that I've just cited. Further, beyond the Constitution, Article 2, Subarticle 6 of the Constitution, provides that any treaty or convention that has been ratified by Kenya forms part of the laws of Kenya. Now, the Universal Declaration on Human Rights, Article 20, provides for the right to protest, to assemble, to demonstrate, as long as it is peaceful. Yeah. When you look at the ICCPR, the International Convention on Civil and Political Rights, Article 21 of the ICCPR provides that it is important that citizens have a right to demonstrate, to protest, to picket, as long as it is peaceful. And this should be underscored with the Syracuse principles, as well as the Banjul Charter. Article 10 of the ACHPR, African Charter on Human and People's Rights, provides for the same rights to protest, to picket, to assemble, as long as it is in a peaceable manner and unarmed. Okay. Now, earlier, Kidi had spoken to the issue of the various violations. You see, as somebody else protests or demonstrates or pickets, must not infringe, willingly or otherwise, of your own rights, because you're all citizens and human beings whose rights must be protected. And in fact, Chapter 4 is not uniquely protecting the rights of only the demonstrators, the property owners, because their rights also have to be protected by the same state. So it's very important that the common sense aspect to the right to demonstrate must be the buoyancy that holds those who seek the protection of the state to provide such clarity that there will be no violence, there will be no intimidation, there will be no violation of other people's rights, and even it must not constitute a threat to the lives of other people. And when you look at the general character of
demonstrations in Kenya, the aspect of violence has never been far removed from that right of protestation. And that is the curious thing. In fact, when we look at it through the lenses of the issues that are moving Azimio leadership and the people to protest today, to picket, to assemble, those things make sense. The cost of living is reasonably high. And in fact, the taxes are also very high. And that's a matter of fact. And the legitimate expectation is that the government should do so much for the easing of the cost of life for the ordinary citizens. Now, for me, the issue is this. It is not, and all these demonstrations, it is not that the people are not able to procure food for their stomachs. For me, the greatest danger is that the high cost of living poses the greatest danger on earth, that death, poverty, desperation, all these become nearly a way of life for the common citizens. And that's what the government needs to deal with. But did the Kenya Kwanza administration bring us here? In fact, you may want to recall that in 2018... All right, so I'll just ask you to pause briefly so that we... Tuone mambo kwa ground ikwaje. We have Vincent Odor who shared this video with us. A number of youth arrested around KICC. We can see they're being loaded into a police truck. So this having been shared by Vincent Odor, which is why I was encouraging you to keep an eye on our social media handles, NTV Kenya, and also nation.africa. There's a black bar at the very top when you type nation.africa into your browser, and it will give you the latest updates minute by minute of what is happening. For a live update now, let's cross over to Arboretum, and I'm told Duncan Haimba is there. As Vincent Odor said, our reporters are on patrol, just as the police are on patrol. We saw him last at Processional Way. How do things look where you stand now, Duncan? Yes, Olive, we on patrol indeed. Tumepiga lap. We are just we are outside State House Girls on my right. And then this is the Arboretum Road. So just like the Processional Way, this road has also been barricaded. And the police, only selected vehicles are being allowed to go past this juncture. In fact, State House Girls at some point, the bus came out and they wanted to use this route, but they had to be stopped. But they tried to do the Arboretum Drive, and then I think there was some consultation. Then the bus was recalled. They had to check the occupants to confirm they are students before they were allowed to go this particular route. Now, very few vehicles are being allowed to get in into past this barricade, particularly those that are using these offices. But many vehicles are being turned away. We're just hoping to see some that will try to come here and make a U-turn. But as I said, it is clearly on a usual day, on a normal day, this road would be teeming with activities, pedestrians, motorists, riders, all manner of individuals usually use this road. Those that are going to have their quiet moment at the Arboretum, those ones that are going to some of the high-end hotels that are right behind me there, those ones that are using this road as they go through the State House to join the State House Road, the far end. But that is not the situation. So here it is very, very clear. No, nothing is being taken to chance. It will be remembered, maybe people are wondering why, despite that assurance by the police that no road will be closed, the president stays at State House. The current president lives in State House. So you can understand why they're not taking chances on those that will be plying this route. Before we left the Serena, a number of youth had been arrested, and we have no idea how they were being you can just see a motorist there being given the instructions on where they need to go. But a number of motorists were being, a number of youth were rounded up at the Serena. We do understand that they'd come from KICC, a team that initially was there. So that is the situation as things stand. We'll try and see. We understand State House Gate A, Dennis Spritz Road,
is completely a no-go zone. You can see this particular motorist has been allowed to go. We'll try and see. There are those ones that are coming through, but we will see whether he'll be lucky at that particular juncture, because one officer here has given them the green light. As I said, there are few selected vehicles that are being allowed to go past this particular juncture. So Olive, I don't know whether you have anything that you'd want to hear from me, because I know my colleagues are all over the city, all over the country, just trying to check what is going on. Olive. But so shortly we'll be crossing over to Ngong Road. Melissa Oletenges was in Kibra. We saw stones flying and tear gas lobbed by the authorities. In fact, he's shared this video with me, and that this is a police vehicle has had its windscreen damaged. This was in Kibra. And we also saw, I mean, earlier he told us that the vehicle they were traveling and moving in also had its windscreen damaged. I'm told we have him now live. Melita Oletenges, please give us an update. I'm told you're on Ngong Road. What's the problem? Well, Olive, what you're seeing in your picture right now is just we have witnessed a bit of running battles between the police here and the youth who are trying to access the CBD. We are actually at the junction from the road that leads to Kibra and joining Ngong Road, and they had advanced to the junction, and they actually had barricaded the road there, and they were actually harassing motorists who are trying to access the CBD, and the police officers have advanced here and try to actually disperse them to ensure they don't access the junction. So where we are heading to right now is where they had actually piled up tires. They were going to set up a fire there, but the police have managed to actually disperse them. Remember, this is what has been happening from early morning, Olive. Remember, earlier we were at Kibra around Olympic area, where the police actually were also trying to disperse the youth who had actually rattled the police and started pelting the police. And we have also seen that a number of vehicles belonging to the National Police Service have actually been damaged. The windscreen, as well as our vehicle, the vehicle we were actually in, was actually destroyed. The windscreen of our vehicle was destroyed by the youth who were pelting stones towards our direction. So the police had called for reinforcement, but it seems they have been sort of overpowered. They have had to actually advance forward just to block the youth from accessing the CBD. And what we've also witnessed, Olive, is that businesses there have been closed, and largely because of the insecurity that is there. And of course, you can see the police officers are manning the roads here, just trying to clear to ensure that motorists actually drive smoothly and access down, because there was a bit of a traffic snarl up here because of the running battles that was occurring here between the police and the irate youth. So only remember that the youth coming from Kibra, of course, are supporters of their senior leader Raila Odinga. And given that Raila Odinga was the member of parliament for Langata before it was divided into two constituencies, that is Kibra and Langata, for actually 3 terms, and of course that is why he has huge support from Kibra. And what they're trying to do is move from Kibra towards the CBD, where there's a new leader. Raila Odinga had announced that all his supporters will congregate at the CBD in order for them to advance towards State House Nairobi. But the police are trying all they can to ensure that they actually block the youth from accessing the CBD. And you can see here they're actually manning this particular road and trying to actually they have made a few arrests here, people who are trying to actually access down, people who are the youth actually, who are pelting stones. A few of them have been arrested here by the police. But Olive, also earlier on we were caught up in the middle of a battle between the police and the youth in Kibra, but actually we managed to get out safely. Just to show you how the road here in Ngong Road looks like, Olive. You can see the traffic here is not as high. The traffic here is not as because of the insecurity here. You can see a few vehicles, they are just applying this route. And earlier on we saw public vehicles
actually turning around, making a turn here because of the youth who had actually gathered here to light a fire, but that was unsuccessful as they were dispersed by the police. So Olive, that is the situation as of now, running battles here, but we are your ears and eyes on the ground, of course, just to bring you updates as they... No, I'm wondering if that road is closed. I saw the police officer in the jeans hitting border operators. Melita will provide, I'll ask him when we next have him on. But for now, let's cross over to Mombasa County, where Kevin Mutai is standing by. Kevin, the videos that were shared by Karim show, and if you want to look at those videos that are making reference to, do follow at NTV Kenya on Twitter or visit nation.africa. There's this black bar that is giving immediate updates, live updates, minute by minute. They've dubbed it Mandamano Monday. Do you remember the tear gas Mondays? Speaking of tear gas, I'll show you some videos that were taken by Melita Odinga in Kibra earlier. But Kevin, Mombasa, unlike what we've seen on Gong Road just now with Melita Odinga, appears to be calm. Well, indeed, good morning, Olive, and we're joining this broadcast live from Mwembe Tayari along the Jomo Kenyatta Avenue, and you can see with those pictures coming to you live, there's a sense of general calmness in this particular region. We did conduct a spot check across various spots within the county of Mombasa, starting from Kongowea, Bombolulu, Kisimani, Nyali constituency, all the way to CBD, and we have noticed the situation is just the same. Businesses are operating as usual. You can see public transport is also operating as usual, and we've not had any cases of picketing or sorts of demonstrations in the county. We've spoken to the regional police bosses. I spoke to police commander here in the county of Mombasa, that is Steve Matu, and he told me that of course they've also deployed regular police officers across various areas, and especially areas they consider as hotspots for such kind of events, such as demonstrations, with of course reporting that there's no intelligence report showing that if at all there'll be people assembling or participating in today's mass protest led by the Azimio La Umoja One Kenya Alliance in Nairobi. Of course, remember just a couple of days ago, Raila Odinga, together with his Azimio brigade, came down to the coasts, visited two coastal counties, that is the county of Mombasa and Kilifi, where he rallied masses to join in today's protest that is in Nairobi. And according to the conversation that has been going on, Olive, on social media, there are reports that most of the public transportation, especially the standard gauge railway, they were fully booked. And I actually checked this morning and discovered that that is indeed the situation. Of course, also we cannot attribute that to people traveling to be part and parcel of the Azimio protests in Nairobi. But of course, as per what some of the leaders here spoke during the Azimio rally at Likoni, that is near Caltex grounds, they said that they will support some of the electorate and supporters of Azimio from the region, that is the entire coastal region, to travel to Nairobi. But as of now, we've not had any leader come out to just tell us exactly the kind of interventions that they put in place to ensure that their supporters will be traveling in Mombasa. But they came out categorically, especially the ODM leaders in the county of Mombasa, who said that they will be part and parcel of the protests. Remember that this region has been a support base for Raila Odinga for several years, voting for ODM leaders. And indeed, as I said earlier, there's a general sense of calmness. You can see right there, those are students trying to catch public means of transportation going back to school. So as of now, the situation is calm. And as I said, there's even, according to the police officers, General Service Unit officers have been put on standby in case
any cases of demonstrations will be reported across the county. But of course also we've had there's been small pockets of people assembling in Kamukunjis, that is the famous Bunge la Wananchi, just trying to dissect what will be happening today in Nairobi. But of course also remember, as I said earlier, Azimio has been really rallying the region to be part and parcel of the mass protests. Remember that Odinga has been going loud about some of the key issues that he thinks the government needs to fix, and he's been going big about the high cost of living that has been skyrocketing and really, you know, giving hard times to the common Wananchi, and of course also agitating about the opening of the servers, among various other issues that the Azimio Brigade thinks that needs to be done in order to, you know, at least seek some dialogue with the government in order to fix some of these issues. But Olive, as I said earlier, with my colleagues Karim Rajan, who's also been going around, and with Peter Wainaina, and from here we'll still be going around in areas of Kisauni, Nyali, Likoni, and perhaps we'll also be keeping our eyes and ears open across the coastal county, that is the 6 counties of the coast region, to bring you up to speed what is really happening on the ground regarding today's 20th March protest that will be happening in the capital city of Nairobi. But from here as well, I remember the Deputy President Rigathi Gachagua is expected to tour the port of Mombasa this morning, where he'll be engaging some business persons from Ukraine and France. He will be in the company of Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, where he'll be meeting also the delegates or officials from the port of Mombasa, and I'm sure the Deputy President will fill in some few issues, perhaps get his thoughts about what will be happening today. Remember, yesterday we read in the dailies that the President reported that he was ready to have any engagements with leaders from Azimio, insisting that unless there'll only be talks that is within what he believes is in the interest of the public. So we'll be fielding a few questions with the Deputy President. Remember, he's also been very vocal about not allowing any handshake between his boss, President William Ruto, and the Azimio la Umoja One Kenya party leader, Raila Odinga. And of course, we'll be able to cover all that for you, and as well as bring you up to speed to what is happening across the coastal counties regarding today's mass demonstration in Nairobi. But so far, Olive, so good. You can see the situation is normal and there's calmness across the coast. Back to you in studio, Olive. All right, thank you, Kevin. I, for one, I'm curious what's happening about what's happening in Kisumu, because Kibra, of course, is a stronghold of Raila Odinga's. We'll hear from Oko Kusa soon enough. But before we started getting these updates, Javas, we're talking about the issues at the heart of the Mandamano today. But before we move on into the issues in contention, there's something Abdullahi, both these gentlemen, have said, right? Common sense, Javas Bigambo, on the question of, we're discussing the issue of right to protest, police notice. You were saying they did not state that letter that Weekly for Paranya sent to the police on behalf of Azimio, did not define where and what time the peaceful procession would be taking place. Kidimwaga talked about, what did you call it, public interest? I forget the exact phraseology. Direct diplomacy. No, about the police action or police statements as regards the legality of the processions today. What's your position on the police position? And just let me make reference to the Public Order Act, because I did make mention of it. Section 5, Java Salini Biamwa Kenya, no person shall hold a public meeting or a public procession except in accordance with the provisions of this section. Any person intending to convene a public meeting or a public procession shall notify the regulating officer of such intent at least 3 days, but not more than 14 days before the proposed date of public meeting or procession. In your view, in public interest, have the police taken the wisest course of action? Yeah, coming from the experience of 2007 and election violence and history of protest in the country, remember, I was just asking my colleagues, how many people can protest today or anywhere in Kenya today? Maybe 5,000. How many million is Kenya? 50. So 5 people cannot destroy a whole country. So your rights is limited. But are they destroying No, listen. a country? You see, when you
destroying a country in the sense that when you, like what happened today, I traveled through Isli and then I came by Matatu deliberately to see what was going on. I took a motorbike. Nairobi was empty in the morning. Why? People were anticipated. There is fear that you know, violence and chaos might erupt. There is, you know, experience of public property looting, people being looted. So when you talk about, there is a reason why we have law and order. Okay? You have seen these big machine vehicles, isn't it? They're about 30, 40 tons. But you'll see a very tiny police officer standing in the road. Why is he not knocking her and continuing? She raises the hand and then he stops and he's driving a car of 40 tons. That's law and order. So if the people who are going to protest are going to destroy other people, the moment you hit... But isn't that a presumption? The experience we have... They have been very explicit. Right now we have just watched in Kibra people throwing stones. Right now we have just watched people throwing stones. But then you bring me back round to my question. Yes. Were they provoked by being denied the right as provided for in the Constitution, Article 37? Every person has the right, peaceably and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and present petitions to public authorities. Why does a peaceful person have the necessity to carry a stone? I mean, stones everywhere. No, why do you need to carry a stone? Well, Javas. Olive, I would say, looking at how the perspective you've given and the situation in the country as it's turning out already, I would say that the issue of the assembly and the demonstrations are conceptually percussive, but ideologically vacuous. And this is because just take that again. Percussive? I'm saying it's conceptually percussive, but ideologically vacuous. Okay, if you could explain, please. Because the entire call for demonstrations and marching has not been wrapped in particular sustainable ideological grounding. The issue of civil disobedience that you even mentioned earlier is very important, and in fact, its core, it is central to democracy. Now, look, for example, in the 19th century, Henry David Thoreau, who is considered as one of the fathers of civil disobedience, gave great breadth of life and wisdom in the necessity of a civil people to engage a civil government, and in fact, even disobey it when they feel that the government is not serving them. History is replete of great and glorious leaders who have embraced civil disobedience constructively. There is Mahatma Karamchand Gandhi of India with his Satyagraha movement and call, a movement that actually liberated India. We have got Martin Luther King Jr. with the civil rights movement, the non-violent movement, civil disobedience. And we saw how it ended. It liberated the people. Now, when you ask a question, for example, that what the police are doing already, does it inhibit the right to assemble and the right to protest and the right to demonstrate? To an extent, when you ask whether the police are doing their job and meeting the obligation as spelled out in Section 5 of the Public Order Act, I would say that the general analysis of the intention is in question. Because remember that for close to 3 weeks, there has been called that we will march to State House and get our stolen victory. That intention, remember State House is a protected area. Mm-hmm. When the intention is bordering on illegality, the police are duty-bound to protect as per the laws that are in the land. So the issue of the people assembling is a right in the Constitution which must be granted because it's guaranteed. Mm-hmm. But if at all the motive behind this assembly and demonstration is to commit a crime, yeah, or to cause a subversion of even the rule of law and justice itself, it becomes obnoxious. And that's why I said that it is ideologically vacuous. The issue to do with the cost of food or the cost of life or living is very, very crucial, very important, because we must live, we must survive. But if it's a question of tying it together with
the electoral justice issues, then you want to move a people of unknown numbers to storm State House over a theory that is unproven, that is propounded by a whistleblower that is only known to you, that actually you won an election, then I think you puncture your very good intention of bringing a people together to picket, to demonstrate, or to assemble for the cause of passing a message. All right, I see you nodding, Kidi. Yes. But I need us to take a break. But when is that Junette I am seeing at the Kenyatta International Convention Center? Is it possible to go there and hear what is happening? Or are we too far off? Okay, we'll take... Yeah, let's take a look at what's happening there before we go on break. But Kidi Mwaga, I mean... Javas keeps talking about intention and motive, but until Azimio attempts to breach State House's gates, have they committed a crime? They have not. So why not allow them? Why not allow them to march up until the gate? Yes. Then what happens? As a journalist, your primary responsibility is to side with the supposedly powerless, and in a power play between the state and the citizens, it is deemed that the power play favors the state. But let me say this, that the right to dissent is an inherent tenet of democracy. And therefore, even in Kenya, we are not in isolation. Our people must enjoy that right to disagree with the state on, say, a policy issue. But then we must also interrogate that when we are dissenting, when we are protesting, what are we seeking to achieve? And Kidi, I can see tear gas has been lobbed there to disperse them, to move them away from the Kenyatta International Convention Center gate. Are you telling me that is also a restricted area? Let me say this, because I love how you throw the spanner into the works, that we have been told that the elections were stolen, and therefore our march today, the march today is ostensibly to recapture that stolen victory. The question is, who determines who wins an election in Kenya? It is an exclusive mandate of the IEBC. And then Kenyans in their infinite wisdom said that because there are instances we will disagree on who has won an election, then let us create an institution called the Supreme Court, and let us give it only one original jurisdiction. That in the event we disagree on who has been declared president, let us take this question to the Supreme Court. And then we decided that we are not creating an appellate jurisdiction over the same matter, that the matter would be heard and determined with finality at the Supreme Court. The Supreme Court has pronounced itself. Democracy can only thrive when the institutions are allowed to work. Remember when, after the disastrous moments of 2007-2008, we went into what was called the Agenda for Reforms. What Agenda for Reforms was doing is that after the 15 years of Kenyatta 1 and the 24 treacherous years of Nyayo, and then after the 5 failed years of Kibaki, I call them failed 5 years because we failed to capture a moment. Why did we fail to capture a moment? And I will speak to why we need to give the William Ruto administration a chance. You know, when we got the independence in 1963, we did not develop homegrown political institutions. But let me say this so that you understand, so that we don't lose the viewer. That we inherited the colonial edifice, as it were, and replaced the white man, and in its place, the black man took over, but the edifice remained intact. It remained intact until in 2002, when we had what we would say that the people were putting in place a government of their own. But then we also, that led to, because of the mistrust of within the NAC administration, took us to 205, 205 took us to 207, and then we had a chance to now erect institutions. That we cannot live in a country calling itself a constitutional democracy, but then we have what is called the rule by fiat, where we have strong men, the days of Mtukufu rise.
So the people of Kenya in their infinite wisdom said that no, that cannot be allowed to continue. So we come to the Constitution of Kenya 2010. So we have the Supreme Court, we have the Chapter 15 commissions, so that when we have a dispute, that we don't have to rely on any one individual except the individuals we have placed in charge and responsible of these institutions. So it cannot be that when these institutions do not favor us, then we begin to bastardize them. Because when we undermine the institutions, then it will take us back to what my brother Alas was saying. We are going to descend into a rule of the jungle, where the lions, the leopards, essentially the carnivores, are going to compete to eat. And guess who is going to be eaten? Your guess is as good as mine. All right. So in a country that is calling itself a democracy, we must give the institutions a chance. And therefore, the question is, are the police acting within their rights? My brother has put it correctly, that the police have got a responsibility even to act preemptively to stop a descent into anarchy. When calls have been made consistently that we are going to storm State House, ostensibly to proclaim a victory that is only being spoken to by a whistleblower, but then even what the whistleblower does not stand scrutiny. Olive, tell us today that in Maragua, where Jeremiah Kioni is coming from, this is the Form 34A from the ground, and this is what is in the portal, and this is the discrepancy. If we don't do that and that the discrepancy is demonstrated, I think that the people of Kenya are being used as expendable political cannon fodder to advance narrow political interests. Thank but you. Kidi, we need to take a break, but wamekata kufungua server. Anyway, we'll come back with more. That is the KICC. So police cut away some of those who had gathered there. I'm looking forward to hearing from Vincent Odor, because I saw Junet Mohammed there. What was he seeking to do? Is he among those who were taken away by police? Yeah, we'll get all that and more on the other side of this break. To get Sala Zangu by Ilagosa wa Ilagosa, dial star 812 star 832 hash. Skiza na Nation. Almost everyone dreams of leaving behind a seemingly ordinary existence for something more extraordinary. One who has achieved that is Roger Schmidt, the Benfica manager who once seemed settled on a 9-to-5 career. But not anymore, especially not as Schmidt leads Benfica through an extraordinary season. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. Keep it locked, hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa fe banga. Festa fe banga. Another banga. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Sin koma vitu nanilea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not yet. No, wagwate. Listen to your turn boy. Hey, madam, it's kosiane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You Matatu people, such a disappointment. Ni shida ya nani?
To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Is your business looking to expand to new markets? Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC. With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timudengi@ke.nationmedia.com. Going to divorce because of you. Don't do it for me. I'm getting a divorce, whether you like it or not. You're making a very serious mistake. I need you to follow my husband. You came to the right person for the job. That's my specialty. Coward! Come on! I dare you to hit me too. I'm telling you, I'm not gonna fight you! Why? Is it because of this? Head over heels. Head Over Heels in association with Nivea Nourishing Cocoa. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter, and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. This is The Greatest Show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Daring Abroad makes me dare. It's the only show of its kind in the world. And now, it's bigger. And even more entertaining and informative than before. Hapa kunaitwa Kakoe na inatubaba sana. From London to Jersey Island. Goma in the Democratic Republic of Congo to the scenic features of Uganda, the Pearl of Africa. And many more places abroad and at home. I watch Daring Abroad. I like the stories which people bring. Daring Abroad every Saturday at 7:30 p.m. with repeats every Sunday at 1:30 p.m. on NTV. All right, welcome back to AM Live. We are keeping an eye on what the nation has dubbed Maandamano Monday. We have pictures coming out of KICC. We saw people being loaded up into a truck. Shortly, we'll hear from Vincent Odor. He'll give us an idea of what is happening there. We had seen Junet Mohammed. We've also gotten pictures from Ngong Road. We were speaking to Melita Oletenges, and he told us that there was a confrontation between the police and persons lobbing stones at the police. We saw a police vehicle had its windscreen damaged. There's also a nation vehicle. Our vehicle was also damaged in that exchange. Those live pictures coming out of the Kenyatta International Convention Center. That is where the march was set. The peaceful procession to State House was set to begin there at the KICC. Yesterday, we saw the police declare any procession as illegal, saying those planning the protest, including Azimio, because they had said they were in receipt of 2 letters, had not abided by the minimum 3-day. I see people running there
minimum 3-day three-day notice provided for in the Public Order Act. Just before we took the break, we were debating which takes precedence, the Constitution or the Public Order Act, or must they be read together? But a very controversial statement was made earlier today by Abdullahi Alas, and that one was on you would rather have a dictatorial government than no government at all. But why must it be either or? Because for this constitution to come into place, we've been told time and again it was hard fought, and we'll carry a story shortly on the history of protests in this country. We had the fight for multi-party democracy in the early 90s. In 1997, from 1997 moving forward, we had the fight to reform our constitution. And the question we are asking this morning is this: arrests and civil disobedience, teachings from Nyayo era playbook. Abdullahi, I'm concerned, listening to the three of you, are you endorsing a return to the Nyayo era? Listen, there is a country that needs to be guarded in, against internal and external aggressions. Meaning, we have 50 million Kenyans who are strangers who have agreed to live with each other as citizens. Because if you look critically, the definition of citizenry, these are a group of strangers who have decided to live together. Because how many people do you know in Kenya? 2,000, 1,500, how many on their phone? The issue is to say this. When the late Wangari Maathai, a young law student walked into her office and told her that I have information, Moi wants to build a very 60-story building in KICC, rather in Uhuru Park. Okay, that is going to consist of, KANU headquarters, offices, shopping malls, and park. What did she do? She protested. Okay, civilly she protested, and Moi backed down. When we have the new constitution came through struggle, yes. But now, do we want this country to be Somalia or Sudan or those countries? Why does it? Why are you? Why does it have to be such an extreme? What I'm saying is this: how much money are we going to lose today as a country in revenue? How much money are they going to lose in terms of how much they will have worked in tech money? I was taken by a rider this morning, and he told me today we are not making much money because there are not a lot of people in the city. Meaning, on a day he used to make an average of 2,000 or 1,500. So he used to send some money to his family and then save some for the loan of the bike. What I'm saying is this: we are allowed to protest. Yes. Okay? We are allowed to picket. We are allowed to do civic disobedience. We are allowed all those things, because without those, the new constitution of 2010 would not have been born. But we're saying is this: if you're going to use a very unconventional mechanisms of saying, I am going to do this. You've had Duale telling Kenyans that if you want to visit me either in private office or other places, because if you say you're going to Italy, it's going to take you 4 hours to see me, or 5 hours. Because there are security measures in place, overseen by the state. So if you're going to throw a stone, if you're going to hit someone, that's an assault. If you go into a shop and hit someone and take their property, lawyers are here, that is robbery with violence. So the whole discussion we'll have will shift from your rights, from being a citizen exercising it, to a criminal now. Because the moment you hit me with a stone, that's an assault. The moment you hit a car, do you even wonder why private cars today are very limited? Because very few of them can afford premium insurance that are going to repair those cars. Because some, like Ahmed Nasir was telling us that his windscreen costs 750,000. So if you're going to have a very expensive car and then you use your windscreen, that's not the Kenya we want to build. It also works the other way though, because we saw a police officer this morning. These incidences of police being, overzealous. Yes, knocking border operators. It's wrong for a police officer to hit anybody. It's wrong. There's a police officer in that junction we saw now hitting people. That's wrong. Even from his dress, he's very mannerless himself. He needs to protect himself by having a gear, because right now, if hell breaks loose, he's going to be injured. He's not even protected himself. He's not having the helmet, he's not having gears, everything. So even police are supposed to prepare, and they are trained to prepare for these riots. So this
involvement of either, you know, being excited about it or being overzealous of wanting to hit or beat, because the history we come from this country is that of police brutality. Beating Kenyans is not allowed. Hitting Kenyans by a police officer who is having a uniform is not allowed, but it's happening. So those can be reported. That's why we have IPOA. That guy, if he's hidden, he can be reported to IPOA. There are 2 police officers who killed a mother in Mandera. Today they're in jail. So we have laws. Go to court. Like now, even if ODM and Co and Kenya Azimio government wing are saying that you go to court and ask the court to compel them to give you the permit. Okay. That's what you do. You don't go to the streets and hit people and kill people, no. All right, Kidimwaga, I looked, and we need to close now, so I'll invite you to make your closing remarks. This is the opinion piece you've penned for The Standard today. Oh, yes. This is "Enough blood has been shed. Do not put us in harm's way, Raila." Are you endorsing, though, repression? Because yesterday we saw, it was on Saturday, we saw university students call for a press conference. Immediately they are done saying that they will support the protests today. They were taken into police custody. Yes. Olive, because I come from a region that has participated in civil unrests for some time, in what you call mandamano, mass action, like that has been our staple food politically. But then not enough time has been dedicated to interrogate the human cost it has come with. Lives have been lost, properties have been destroyed, and then you ask yourself, to what end and to what gain? Because you realize that immediately political settlement is arrived at, these people are left with their own devices. In 2007, we had the IDP resettlement program run by the government of Kenya. From the part of the country where I come from, IDPs from that area were called integrated IDPs, and they were left with their own devices, and some of them are still wallowing in poverty and pain to date. In 2017, people who were felled by the bullets by the police, ostensibly because they were pushing for, their political rights under the right to civil disobedience, most of them, the mothers whose sons were killed, are today languishing in poverty, because you would have a son hoping that he would go to school, get something for himself, so that he can come back and cushion the family, because the part of the world where I come from, an ordinary low household does not have much going around. So that if you have a son in Nairobi, to a large extent that son is possibly the hope of the family. When this young person is put in the streets, felled by the guy, and then he dies in the process, we have so many unmarked graves, and therefore this brings me to the BBI. I worked in Kanu, and therefore was a part of the handshake. I was in the handshake team. When the president and the prime minister had their coming together, and I want to believe it was in the spirit of brotherhood, they came up with a 9-point agenda. Agenda number 6 was on the rights and responsibilities. The primary communique from the 2 principals on the BBI said that for so long we have placed premiums on political rights, that time has now come that as much as we insist on these rights, let us also insist on the political responsibility. My question is, as a politically responsible outfit, if the Azimio team gets young people onto the streets, we certainly know one of the things that will happen. Already in Migori, there were looting of small businesses. Today, as we speak, there is a disruption of the local supply chain. What does this lead to? Is that we are certainly going to be in an environment of a humanitarian crisis. Remember, we have got 6 million people who are unable to feed themselves. When you go to some of the satellite towns around Nairobi, there are people begging for food, and they are adults. Add that into the pain that will come to the disruption of the supply chain because of the mass action. I still insist that the Prime Minister must call off the mandamano, that he must step down the off the ivory tower and engage the president as his younger brother. Remember, these are people who have worked together. I don't believe that the people of Kenya must suffer because of the big political egos. Thank you. Isn't this his attempt to get his younger brother
to sit down on the table with him. And Kidi, you say we need to give the Ruto administration time. Yes. Let's take a look at the Business Daily today, right? And let me say why I think Ruto administration should be given a time. Kidi, Remember, this is only one of the two instances. I want you to answer my question first. Yes, please. Let's take a look at the front page of the Business Daily. Marked parastatal CEOs as Ruto team eyes fresh faces. Focus shifts to state farms after board CAS hiring. 50 have been nominated for the position of CAS. Ethnic composition of executives to face scrutiny. Let's take a look at this. State foray back into business, giving traders nightmares. NSC drops 226 billion shillings as sell-off hits Safaricom and KCB. Foreign investors dump over 4 billion NSC shares. So I'm not condemning the Ruto administration, and a lot of these issues have been a long time coming. Yes. Right? Yes. But when you have a child and you feel your child amefanya makosa, unamchapa hapo. Correct? Yes. Kama if you subscribe to that form of parenting. For those who have used timeouts, you give them the timeout then and there so that they know you're punishing them specifically for the thing they have done in that moment. If things are going wrong, are you saying we should sit back and allow them to continue going wrong? Olive, you know, I am a student of history, and I was in this country when President Kibaki took over from Moi. There was a lot of anxiety and frustrations with the Kibaki regime. But 10 years after President Kibaki has left office, everyone speaks about President Kibaki as though he was a saint. President Barack Obama, in his book, A Promised Land, speaks about how he was beaten thoroughly in the 2010 midterm elections, in large part because the American citizens felt that everything he had done, all the interventions he had put in place, had already not started trickling. I mean, the citizens were still not feeling the impact of his interventions. Thirdly, remember that when this administration was coming into office, there were general difficulties that were pre-existing. So that I think that those issues like, say, the number of the CSS nominated, among other things, are questions that we could address if we gave institutions a chance to operate. We have Opiah Wandayi, the leader of minority in the National Assembly, so that we should have seen a much more organized legislature. But then when the legislature is emasculated, and therefore that power can only be exercised through the streets, it is nothing short of anarchy. And I think that as a constitutional democracy, we must learn to build and give institutions a chance to operate. Thank you very much. All right. Javas, you know, for the purposes of this conversation, I have been forced to play the devil's advocate. I'm not calling anybody a devil. I'm not speaking metaphorically. But Javas, again, the same issue that I raised with Abdullahi, and it's on this question. Where is my poster? Here we go. Teachings from the Nyayo era playbook. If I feel as a citizen that my National Assembly representative or whoever my elected to office is not, or was elected to office to represent me, is not championing my cause or advocating for me, then what is my recourse? Recall them. Recall them. And the law provides for that. Yeah, after 1 year or 2 years? Yes, 2 years. Recall them. Much as I know that the laws or provisions for the recall of MPs is quite tedious. 97 and 98 years. Yes. And you see, and how many times has it been done since we effected this constitution? Well, 0 times. They made it so difficult. 0 times. Exactly. So then, which is why, Azimio is saying, to protest, forget the electoral reforms, taxes, you've talked about taxation here, Abdullahi. The cost of living, subsidies for unga were removed, subsidies for fuel were removed. The cost of electricity is quite high. If I am a citizen and I feel like Parliament, as Kidi has said, is not defending my interests, do I not have every right then to pursue what the Constitution allows me to do, which is to picket? Well, thank you, Oliver. You see, the people of Kenya are in the mess they are in today because of Parliament, especially the 12th Parliament. It is in the 12th Parliament that in 2018, the Finance Bill of 2018 made critical provisions that increased, in fact, 8% of the petroleum or tax on petroleum.
the consequential effect of even some of the provisions of the Finance Bill 2018, which now was signed into law to become an act, some of them came into effect on the 1st of January 2023. What we're experiencing today are the consequential effects of legislation by Parliament, which was assented to by President Uhuru Kenyatta. How can we be so vain that memory fails us, that we cannot realize that it is the domino effect of pieces of legislation that were made by the 12th Parliament? In fact, the same time when His Excellency Honorable Raila Odinga was requesting and persuading the NASA allied MPs and ODM MPs for that matter, he said that it is a very difficult decision to make, but the circumstances of the moment necessitate that we should pass this bill. Those circumstances were only known to him and Uhuru Kenyatta. Yes. He did not make it clear. And ODM MPs and NASA MPs passed that bill. Today, all these taxes are the consequential effect of that piece of legislation. You know, we must be factual. We must drink from deep the well of truth and fact. So if it's a question of the high cost of living, it is coming directly from the hand of the former regime. Now, the issue about the picketing, the issue about demonstrations, it's a right. The fact that we have got rights does not mean that we have got nothing left. Rights come with attendant responsibilities. The fact that we have the Bill of Rights does not mean now we need a Bill of Responsibilities attending to it. And so this is the conscientiousness that we must invite ourselves to. If it's a question of dictatorial nature of things, or the issue of police trying to inhibit or prohibit persons from accessing protected areas, I know as a matter of fact, through historical lenses, that none of us would even for a moment be desirous to have a nation relapse back to the state of affairs that was the strapado of the Kanu regime. And that's why disobedience during that time made sense. But how come some sections of society are shy from engaging in the current call? Do you know that in the 1990s, in fact the 1980s through the 90s, through the period of the early 2000s, we had the civil society organizations as the nerve center of civil disobedience and activism. How come civil society organizations are absent from the current pursuits? It is because issues have been jumbled up and the end game of the political leaders have not been established. If it's a question of the call for a revolution against a legitimately constituted government, then I think we must be alive to the fact that if we must be a society led by the rule of law, then the law, the constitution and the statutes must guide us. If it's a question of revolutions, in fact revolutions are necessary. They have brought changes and progress across human societies. But if it's a question of political revolutions, I have never seen a revolution led by politicians. Revolutions are always led by the people. Secondly, well, interestingly, for our case, and perhaps in Africa, no revolution has and will ever be led by old people, except the revolution in the fast food industry of the KFC by Colonel Sanders. So I think we must invite ourselves to the realities of the moment, that we must do that which is right. For example, coming out to demand of the government to deliver its services to the people. Remember that if anybody was to say that this government has failed just now, we are not quite real to ourselves, because the social contract that the people of Kenya signed with the with the Kenya Kwanza administration lasts a period of 5 years. That is the period of the election cycle. And so I think a government needs, of course, time to deliver, but because death does not wait, hunger does not wait, desperation does not wait, this government needs to move with speed to deliver on its mandate. The issue of handshakes are very tricky in our situation as a country because, one, it's about the elite team of our society that's pursuing its own interests. The people are left the way they were. For example, after the handshake of 2018, we did not see the nine-point agenda resolve to the interest of our people or this country. It was a situation that favored the political elites. And that's why I think we must look at it and separate issues, whether these are narrow political interests or collective interests. If we leave it and pursue it from the front of the cost of living,
the taxation issue, that makes sense. And that's why I think the clarion call to our leaders is that as you ask your people or your followers to come out in numbers to demonstrate, to assemble, please also demonstrate that you want it to be peaceful. In South Africa, the EFF has got protest marshals. But Javas, haven't they said time and again, repeatedly, that this will be peaceful? When you say that it will be peaceful, and then you still add that we shall storm State House, how peaceful is a storm? I have never come across any peaceful storm. What I heard Martha Karua say is that President Ruto atengeneze chai. Let me tell you, Oliver, in fact, the media is letting the people of Kenya down a bit. For example, when you scour through all the videos and clips or watch all these public rallies that have been taking place, politicians have been using extremely foul language. The media has not called them out. We need to have leaders that respect the rule of law, respect values, because the state of nationhood cannot be constituted or enabled or strengthened by leaders who do not have values or propagate values or to be seen to be cherishing values. Okay. But in the end, I think I would say that for Raila Odinga, this is a very critical moment. Very critical moment. He bounced onto the political stage through an attempted coup. I don't know whether he wants to bounce off the political stage. Is that proven? Was his involvement in that proven? That one is contentious. That's what I'm saying. He bounced, and that's what I'm saying. He bounced onto the national stage through an attempted. It's history. Even the attempt itself. Well, okay. Let me get Abdullahi's thoughts on something. Well, I think there is nothing. Abdullahi, and you know, your response to that. Yes. We've been given a grace period, so we have time to just take a couple more questions. I almost said the director should not cut my time. No, this is not the presidential debate. But you said, you talked about, you'd rather live in a country with a dictatorial government. And again, I'm still stuck on that statement, than no government at all. I'm looking at what something that I was following, I'm keeping an eye on Julius Malema's Twitter handle, and he's retweeted this. National shutdown, SAFTU salutes the millions of workers who heeded the call for a total stay away today. More importantly, there has been no destruction of property predicted by the paranoid securocrats. SA will not be the same again. They know it. They are under extreme pressure. Are you a paranoid securocrat? Well, I think even Nation has just reported that 50 of them have already been arrested. So, I mean, there is the issue what these guys can say, but I'll say that there is nothing a government can do as effective as the people themselves. If the government of Kenya sneaks for 3 weeks, no one is going to miss it. Japan sometimes had no government for almost 200 days. So, the government means the people have decided to live in peace. We are the one paying them tax. These are people who are employed to run issues on your behalf, because 50 million Kenyans cannot make decisions in the State House. Now, the issues we are struggling with is the issues that the world is struggling with. I've been looking at some data in the US. United States Census Bureau is saying that 11.6% of, which is 37.9 million, are living in abject poverty in the US. And around 10 million adults face food insecurity in the UK. These are very developed countries. There is the issue of misgovernance in this country for a very long time. Then there is the issue of the politics. And everything is there is a story by one of the, I think he's a German poet, about political illiterate. The 8 million Kenyans who did not vote are part of this problem. When people, and I still go back to the trust, when people do not exercise their responsibility and obligation, the Constitution does not only come with rights, it comes with obligation and responsibilities. That's why Article 3, I am supposed to defend it myself. Okay? Now, when you want to be civil about issues that are happening within the governance, like now the issue of caste, it's going to court, I think today or tomorrow. Because one, it doesn't meet the gender rule, it's 14 against 50, so 36 are men. So it doesn't meet the gender rule. Public service through Kenya made an advancement, I think, of recommended 23, so there are 50. Ruto is not law unto himself, he can be challenged in court.
But now, do I go to KICC and throw myself because Ruto appointed 5th of them? No, you don't do that. So you go to court and challenge it. I come from a county where leaders have been abusing the constitution. I have been going to court, winning cases in court, including representing myself. The constitution has like 266 articles, about 18 chapters. The Quran, which we memorize, is around 6,666 ayahs. So this constitution, it is not known to Kenyans. I advocate for what you call civic education in this country. Kenyans do not know their responsibility. They are not, I don't think we have Kenyans. We have ethnic auctioned elections where a certain ethnic group will conform and then join another ethnic group, and then they will form government. The rest of us clap for them. Look at what's happening with Ruto's government. He has just replaced Kikuyus with Kalenjins. Murkomen, 2 PSS, and the senator come from one law firm. Central Bank, the governor is going to retire like in June. Who has been appointed? It's not Mohammed or Fabam from Kisii. It is the Kiprotich and Sugois of this world. So what's the difference between what Uhuru was doing and what Ruto is doing? Ruto is even worse. Because when I was fueling my car at 9,000, today we are fueling at 20. There is nothing Ruto will tell us. Then why is Ruto busy with telling us about the opposition? He's already, he wanted a seat, he wanted a job. He is the highest paid state officer. He wanted a job, he was given. Now he's discussing Raila and Azimio. He's supposed to sit down, talk to his cabinet secretaries. When does he receive weekly reports over these issues? They are very busy still doing what you call homecoming for whom? 36 million Kenyans or 36 percent of the household in this country are living under $1.9. 8.9 million Kenyans are living under extreme poverty. That's 10 million Kenyans. Now, as long as there is poverty, there will be crime. Meru, Lamu, Kirinyaga, Muranga, Nairobi, Kiambu, Machakos, Nakuru are the highest crime rate, not Mandera. The least crime rate in this country is Mandera, Turkana, Wajir, and Garissa. That's according to National Police Service. National Police Service. I told you, Kenyans don't want to think. For you to think, you must go do research. You don't just assume that this guy is blind or this guy is wearing this. Judging is not what will develop this country. We are, let's say in 2019 we were 57. Right now we are told that we might be right now around 56 because 2019 was the last time we had census. In 2030 we are going to be around 67 million, the estimates. This country is having serious issue of afforestation. Now, if the president will tell us one day that next month there will be no work in this country and every Kenyan is going to plant 2 trees, how many trees are we going to have in a day? 50 million times 2. We are going to have 100 million trees. But that is not what they are busy at. They are busy making money, stealing from us, worth billions, then the low cut. Now, what they forgot is this. If you go to most of the estates, they have razor wires with electricity, electric razor wires. And they have, I think, what you call panic button. When a country is going to dogs, no one is going to remember the panic button. They will come for you. They will climb those trees, take your TV, take your house, rape your daughter, take your money. That's what chaos does to a country. Any visionary leader, it doesn't matter whether the mother in Kisii is a Christian or my mother is a Muslim in Mandera. They are Kenyans who need service. When they go to labor, the woman who labors in Kisii or the one who labors in Mandera or the one who labors in Busia, the pain is the same because we're all human beings. This country needs leaders who will think about how do we develop this country. Look at the policy of our transport. It's a mess. Nairobi itself, wait, rains come. You were hearing what was happening in Waiyaki Way. Nairobi, when it rains, is filthy. It stinks sewer. Why? The policies we put in place about our transport system is so poor that it's just mentally the one. I think expressway was only built for Girigiri and the rich people. We will have built trams with electricity cheaper. Egypt has a cheaper. So I said in this forum and other forums, we are #2 in the English proficiency after South Africa, and Nigeria is #3. The rest, education, we are #7. Agriculture, we are #6. Health-wise, we are #5. Everything, we are going below. Right now, what
Ruto is doing is not good for this country. One is the issue of buying parties. When you do that, what are you doing? All right. Parliament is already in. We have a deputy president who goes to central Kenya, tells Kenyans, I have a bag from the president that contains 5 million. I have added another 3 million. That is 8 million. Cabinet secretaries and PSS are so according to them, 10 million, 5 million, 8 million is a change we put in our pockets. Yet 10 million Kenyans. Now, on the issue of cash, 480 million, I'll finish. 480 million can give NHIF to 25 million Kenyans. If I was the president of this country, I would have given 25 million Kenyans NHIF, which is 6,000, than rather employ 50 cars who have been rejected by the people because he's thinking about 2027. Okay, and Kidi, we finally have Vincent Odwor, who was covering the Kenyatta International Convention Center. But I'll come to you, because then clearly we have problems. Yes. And is this not one way to move the government? Because you talked about move the government. Is this not a way to move the government? Fantastic. All right. Kidi tells me bring it on. Vincent Odwor, can you please bring us up to speed on, we saw Junet Mohammed outside the KICC gate. We saw people being loaded into police trucks. Where are you now, and what was happening then? Absolutely, I can tell you, since early morning, Nairobi Central Business District has uncharacteristically been choking under tear gas, and the police have decided to rely on tear gas to disperse a number of Azimio supporters who are trying to access KICC. And what we witnessed in the morning, Nairobi Senator Edwin Sifuna, accompanied by a number of Azimio supporters, managed to access KICC, and him together with a number of leaders managed to enter inside, and then they started, they started singing while going around KICC, but the police descended on them and used tear gas to disperse them. We also saw a National Assembly Minority Whip, Junet Mohammed, trying to access the place, but he was denied, and also Senate Minority Leader Stewart Mazaya was almost arrested by the officers at the gate of KICC as he tried to access, and the officers landed on him, but he was saved by his bodyguards, who stuck with him and stuck on him, making the police officer unable to go with him, and he managed to get into his car and drove off. And therefore right now the police have managed to push the Azimio supporters from along City Hallway deep towards downtown, especially downtown towards Kencom, and downtown towards Bomblas roundabout. Most of them have been pushed away towards that place, and also others have been pushed towards, on my left, when you use this road moving towards University of Nairobi. Some have been able to be pushed from KICC towards University of Nairobi on my left, and therefore right now the city and areas around KICC is clear, but all the streets of CBD right now is just full of tear gas, and you can see people struggling, to breathe across a number of the streets. And what is happening right now is that there's a truck full of police that has gone towards Nairobi downtown, and also there we've seen police or security officers on horses also going towards downtown. And the tactic here is to try as much as possible to push the Azimio supporters out of CBD, and if it's not out of CBD, then to make sure that the supporters are held hostage downtown, so that they cannot be able to access CBD and KICC. And therefore right now they're not allowing anybody to come close KICC, and also a number of streets around KICC and towards Parliament. Nobody is allowed access there. But since morning, a number of youth have been arrested. A number of them have been taken to Central Police Station, and also we've witnessed some who have managed even to run away, wakiwa wamepigwa pingo, and they managed to run away with those pingos. And this is what has been happening as we continue witnessing running battles between the police and the youth who are adamant to want to access here. And I've spoken to a number of youth who are saying that by midday or in the afternoon,
they must make sure that they've been able to access CBD from different directions so as to begin their procession across CBD towards State House. And this is something that is right now unfolding. So right now we're just waiting to see whether they'll be able to again move from downtown where they've been pushed towards again CBD. We see whether how the situation is going on. But right now guys have come back to the streets, and a bit of calm is now being experienced, but a number of shops across these streets, across these across or areas around KICC have been closed, and those who had opened have now decided to shut down their to close down their businesses. And therefore we are still camping here, and we're trying to crisscross the city. We see what is happening. But what I've noticed is that this group of youth are strategizing their move, and they are trying to access KICC and also CBD from different directions, and that has now scattered the police officers, who have noticed that they are trying to use multi-pronged approach to access CBD, which seems to also be giving the police officers or security officers a hard time. And we have witnessed them lobbing more than, lobbing tear gas more than 20 times across and in different streets of the city. That is it for now. I'm taking you back to studio. All right, thank you for that update, Vincent Odwor. I did mention that we have reporters across the country. If you follow NTV Kenya's Twitter handle, our Facebook, you will get updates, real-time updates, one of which has been shared by Ngina Kirori. Says police officers have started arresting border operators near DOD, despite some of them showing proof that they are from providing services for taxi service providers. You can see that police officer with that stick, Fanya Fujo Uone, and this is the situation. They're near DOD. Pictures that have been sent to us by Ngina Kirori, and to get a sense of the situation, that's a border operator who's being bundled into the back of that police vehicle. Earlier, we saw live on television a police officer clad in jeans on Gong Road hitting border operators, and there was no notice that that road was closed. So, I mean, isn't that an act of lawlessness? Kidimag, I've had you gentlemen talking about, of course, you do not support such action, and mentioning cases where police overzealousness has been addressed. But before we get into all of this and what's happening on the roads right now, let's hear from Duncan Haemba. Duncan, are you still near State House? What is happening there? Olive, we are on Dennis Pritz Road. We will be lucky to give you a 360 turn because there is a roundabout right behind us, so we'll try and give you a 360. But here is the situation. Right behind there is the home of retired President Uhuru Kenyatta. Then there are private residences here, and then right ahead is where we do have the State House main gate, or gate A. Now, the security, in terms of security personnel that are on the ground, it is a mix. You can see the anti-riot police here. Those ones that are in plain clothes are also here. Few vehicles that are being allowed to come through. This is Dennis Pritch now. Right down there it feeds into State House. It fits into State House Road. So I'll try and show you the situation. As you can see, it's on a normal day, usually the traffic is usually bumper to bumper sort of, but right ahead is where usually the situation is bad, because again, along State House Road, very few will always be there. Now, on my right is Jakaya Kikwete Road. There's the police officers manning this particular junction. Very few vehicles that are coming through, but as I try to give you a 360 turn, as I mentioned, we are at a roundabout, so we'll try and give you a 360 turn. Now, behind me, as if we turn with the Nelly, we'll try and see. Right there is President Uhuru Kenyatta's retired
All right, I return you to the CBD now. We will catch up with Duncan Hemba at a later time. But now let's take a look at what is happening in the Central Business District. Tear gas having been lobbed there. Vincent Odwar is on ground. I can't quite make out the images. Does that look like around the law courts, gentlemen? No, that is the KICC, yes, and City Hall. So City Hall way there, images, tear gas has been lobbed. I see police vehicles there, so nobody is being allowed to gather there. That was a point from which Azimio was scheduled to begin its peaceful procession to a State House. So leo inakaa Vincent Odwar atameza tear gas nyingi. I hope you carried some water with you, Vincent Odwar. So that is the situation on City Hall Way. Earlier, we had Vincent Odwar tell us that Edwin Sifuna, Junet Mohammed did manage to access the KICC, but I'm assuming they should because we have MP's offices there, don't we? So let's listen in and hear what's happening. Sajia maji bwana. Hebu nishikie hivi. Iko ingine. Kijana Mboya. Baba, ni kumoto sana. I could hear the cameraman there say, ask for water. Just a reminder that you can get timely, immediate updates on nation.africa. If you just go to nation.africa, you will see there's a black band, a black bar at the very top. Click it and you get minute-by-minute updates. I'm seeing here at 10:38 a view of Capitol Roundabout in Kisii town. It is usually the epicenter of demos in Kisii. For now, it is business as usual. Do you gentlemen get those texts of people asking, kunaendaje, kunakaaje? I know a lot of people have texted me this morning asking me, how is the CBD? On a lighter note, Newton Hamasi, he is the Democratic Party spokesman, and he tells me here, where is that text message, he's like, wewe ni Azimio, then he laughs. No, because the gentlemen were all on the same side, so somebody had to take up the opposition role. But Kidimwaga, you told us that, if you're unhappy as a people, then move the government. Is this not one of the ways in which to move the government? The process of governance, like making of sausage, is not entirely smooth. So usually there is, the difficult choices that have got to be made. There are instances when you think that certain actions are being delayed unnecessarily. And the very nature of human impulses, there are things we want to, happen should have happened like yesterday. I have given an example of President Barack Obama. This was someone coming to office after what he calls the disastrous wars of Afghanistan and Iraq. So the economy was essentially, as they put it, was in the ditch. It wasn't any different for President William Ruto. Coming in office after the the pandemic that had disrupted the global supply chain, he was coming in office after the disaster that was the Eurobond of 2015, and the subsequent crowding out of private sector from the banking system. And so that it means that the bulk of the economy, the sections of the economy that were affected by that were the SMEs and agriculture. This is where the bulk of the Kenyan citizenry derive their livelihood from. So it means that one of the things that the president must prioritize, as my brother puts it, is
to fix the economy. It is the economy stupid. A lot of young Kenyans... It is the economy? Yes, right now, the situation we are in, it is the economy stupid. The president must... Stupid? Yes. The president must fix the economy like yesterday. But of course, fixing that economy is also dependent on other factors. There is a general economic anxiety. But then I don't think that calling, if you read that article today on the Standard, I am asking that how does calling people to the streets today lower the cost of living? The high cost of living is contributed to by, among other things, the dollar crisis. But doesn't it the dollar create a crisis, sense of let me say urgency? this, let me say this. The dollar crisis is in part because we do not have a competitive edge when it comes to export. Okay. We have nothing to export to attract that dollar. All right. If we so, did... Kidi, yes. I'll ask you to, can you just... I hope I won't throw you. I hope I won't throw you off, but I do want to get a sense of what's happening in Kisumu. We have Oko Kusa, who is on ground there. Good morning, Kusa. What is the situation where you are? County of Kisumu, and of course that started early in the morning. A lot of shops here where I'm standing. This is Odinga Street, and as you can clearly see in the background, there's very little activity going on. Most of the shops here have closed. In fact, just like 5 or 10 minutes ago, there was a group of border riders that rode through this road asking business owners who had opened their shops to close down, warning them to close down their shops. And then they went down and carried it towards Obote Road. Of course, earlier on we were around Obote Road, and all the shops, nearly all the shops there, have also closed. A number of police officers just patrolling the streets. And of course, again, earlier we visited Kondele, which is, of course, expected to be the heartbeat of all this protest here in Kisumu. And there was pockets of people gathered there, very hostile, didn't want us even to film them using our phones, and so we had to leave. Thereafter, we managed to visit the State Lodge, which is just about like a kilometer away from here. Police have cordoned off that part of town completely. No person, unauthorized person, is allowed towards those areas. And yesterday, remember when we spoke with the regional commandant, police commandant, that is Karanja Muiruri, he said that his officers are up to the task, and they are set to deal with any form of unrest that may arise from the peaceful demonstrations that have been organized by Azimio, of course, today. And right now, as we speak, you can even hear in the background a lot of riders just passing here, hooting, honking. Of course, you can hear that. So that is what is happening here. We really don't know whether it is a form of just trying to ask people to come out, or maybe just to signal them that maybe there could be a protest in the offing. But we are here. Earlier again, we managed to go all the way to Bondo route. Traffic very little there. Passenger service vans not available. Even motorists have decided to keep off the roads today. We've also checked the Kisumu-Busia road, similar thing, even though there are no barricades or roadblocks, illegal roadblocks erected by residents. So that is what is happening here in Kisumu right now. Of course, there's that kind of tension here and there, people screaming on motorbikes passing all through the town. But we'll be here to just keep in touch and see how things unfold. We haven't heard of any protest planned on the streets all the way to State Lodge, which has been the case anyway. Even last week we witnessed a huge turnout of residents just marching from Kondele all the way to the State Lodge. But today we haven't heard of any planned protests of that nature. But of course we'll be here just to keep our eyes on the ground and see what unfolds. Back to you, Olive. Thank you, Kusa. I hated to hurry you up, but Ngina Kirori tells me that there is some activity along Moi Avenue. Is it, Ngina?
Yes, Olive, actually the action has now moved here to Biashara Street. As you can see in front of me, there are some police officers who are following up on a number of residents who they've seen walking along the road. Just behind us, they had fired at some tear gas at some of the residents here, and they've just reconvened here to try to move forward with what's happening here. We know that they are also now targeting some boda operators to try and see who they may be carrying. They are following up with some of the boda drivers to find out who they will be carrying, who they are carrying rather, and they are moving from street to street to try and clear out anyone who they see that might be idling, or any people who might be in a group are being called out. And like I said before, they are firing tear gas canisters at anyone that they are seeing. But we are following up on what's happening. Like I said, in Nairobi CBD, we had just come from the roundabout at City Mortuary, where there had been some action there, where some protesters were throwing some stones. And tear gas canisters had been fired there as well. But we are going to continue following up on what's happening here at the CBD. For now, I'm going to hand it back over to you, Olive. Thank you for that update. Ginangina tells us we should avoid working in groups in the CBD. I'm looking at my social media, my Twitter here. I see Ferdinand Omondi, a BBC journalist. He says some vandalism and theft also taking place in Woodley. They stopped this van, harassed motorists and broke some windows. Passengers were inside. Police had to fire tear gas to disperse them. So he's shared some pictures. This picture from Woodley. You can see it on my screen. Those pictures on your screen are actually of the CBD. I see Julian Zamboko has also tweeted, and he's calling his tweets, or this particular thread, Maandamano Business Updates, and he shared a video of Mombasa County. NTV Kenya Spot Check by Kevin Mutai shows business activity in the Central Business District remains largely muted. A number of ventures are closed in the wake of the call for mass action. That is Julian Zamboko on Twitter. NTV Kenya, I see, tweeted about an hour ago, to Konja, a group of women shout at the police as they sing and dance in protest at City Hall Way. This is still the CBD. That's Trattoria. I see there, not far from the Supreme Court building. Tear gas lobbed, I'm assuming to keep anybody from gathering at the Kenyatta International Convention Center. Kitty, I'll invite you to speak even over these pictures, but I cut you short and you were telling us about economy stupid. If you could please elaborate. I take that phrase from President Clinton in 1990 to when he is running for president. And while President Bush Sr. had done a fantastic job in the foreign policy front, the domestic front, especially the economy, the bulk of Americans were suffering. And so President Clinton said that in this election, it's economy stupid. And I think that is also the same scenario here, that we have so many people, especially the middle class, who are now filling out and left behind because more and more families are sliding into poverty. Look at the question of savings as a GDP indicator. And a lot of people are today unable to have savings. The statistics was saying that only 100,000 people had more than 1 million shillings in their banks. And you look at the also number of Kenyans who have been listed as defaulters. So it means that there are problems. We are saying that, we are not saying that this government has come in and it is all rosy. But even for the government to be able to act on some of these issues, it requires a peaceful environment. So that today when you see Kisumu is a ghost town, the question is, in whose interest? It is certainly not in the interest of the ordinary business person in Kisumu. It is not in the interest of someone who is riding a motorbike on loan, trying to get money to feed his family and to pay that loan. Because I have said that this is a path we have traveled. The question of the dollar, I have said that we are lacking the competitive edge in the export arena. If we had something to export, we would actually be making a killing out of this dollar question. But the shilling continues to tank against the dollar. It is pushing up the cost of doing business, and that has a net effect of, bringing up the cost of living.
to resolve this, I think that the Azimio team should have engaged in a quite direct diplomacy, and that would have gotten us to a point of even interrogating the server if indeed the KK won or the Azimio won or whatever transpired. Okay. And part of why we must give the KK team the benefit of the doubt. Remember that this is a people who ran against a government establishment. So they were essentially the outsiders. And then that being outsiders, that they ran and won, and their win was only upheld to a large part, if you ask an ordinary bystander, because there are benefits of the rule of law. If it was not the rule of law, I don't think William Ruto would have been declared president. Okay. And so I think against that backdrop, the Azimio team must proceed with caution, especially because of the pain they're putting the people of Kenya through. Thank you. Okay, and I want to pose the same questions to Abdullahi and Javas. But Javas, starting with you. Kidi Mwaga tells us, how will this address the cost of living? He says, in fact, it is impacting the business environment negatively. Yes. But does it also not create a sense of urgency where the government is concerned to address the cost of living? Is that not the ultimate end game? Yes, it is, but you cannot create the future by destroying the present. It is important that a section of the population, or the population, which is served by a government which they put in place, feels that they have got a justifiable reason as to why they need to bring to attention of the government some critical issues of concern for survival. It is necessary and urgent, hence various avenues even provided for in the Constitution. Nonetheless, I think it may not be very good and wise, if at all, the demonstrators or picketers. All right, and again, Javas, you know, the situation is rapidly evolving. So, Melita Oleteges, are you still on Gong Road? Well, Olive, right now we are at Kibra, an area known as DC, and what is happening behind me is just the police cannon behind me is actually dispersing protesters who have been advancing from the other side, and this has been going on now for about 30 minutes, and we've seen security being bolstered here. There have been reinforcements here. We've seen police officers coming here in numbers just to contain the situation, and as I reported earlier on, Olive, what the police are doing essentially is to ensure that the protesters are cornered in Kibra. Remember, this is the largest slum in Africa with a population of about 1 million people, and a majority of them are supporters of the Azimio la Umoja leader Raila Odinga, and they have been advancing from different sides, and it has been running battles. They are using different routes, and of course they understand the ins and outs of the slums, and that is why it has been running battles since morning, and the police have manned the different routes that actually get into the CBD from Kibra slums. And remember, this is the political bastion of Raila Odinga. Remember, this is a place that he led as a member of parliament for Langata, and that is why he enjoys support. Also, the youth who are here at the Kibra slums, they want to make their way to the Azimio protests in the CBD, where Raila Odinga announced that they will be congregating before heading to State House. But Olive, we are also getting reports of someone who has been shot in an area known as Toi. We are here to confirm that with the police officers. But of course, when we get the details of that incident, of course, we'll be getting back with more details. But just to report that the police have been shooting in the air to disperse the protesters as well as lobbing tear gas canisters here just to ensure that they are dispersed. But Olive, just to mention also that the youth actually have been setting up fires in different places, and we have seen the police trying to put off the fires. Earlier on, we saw them actually harassing motorists at the junction, Ngong Road, where junction meets the link road to Kibra slums, and we saw them harassing some motorists there, but the police were able to contain the situation. Also, we've had a number of police vehicles actually damaged
damaged. Their windscreens have been damaged because of the pelting of stones, and earlier on, actually, we had to dodge some stones inside the Kibra slums only. But for now, the situation has been contained. The police have managed to corner the protesters here in Kibra. We have not seen any of the protesters advancing towards the CBD. So we are still keeping tabs on this story, Olive. Of course, as I mentioned, we have a cannon here that is, of course, repelling the protesters even as they retaliate from the other side. And Olive, just to mention as well, you know, these Kibra slums also host Kamukunji grounds, and you will remember that many declarations by the Azimio la Umoja leader Raila Odinga have been made here, and that is why this particular area is his base, and of course his political base dating back years and years back. And of course this is why you can see his supporters, and we have to dodge the stones here, Olive. As you can see there, they are actually advancing. This is what has been happening for the better part of the day since morning, because they are pelting stones and we have to dodge every now and then, but we are safe, I can report to you. But of course you can see police officers there. They are just actually trying to also contain the situation, lobbing tear gas canisters, and this has been going on from early morning, Olive. And at some point we also saw police officers actually make arrests. They were arresting some border riders, some supporters who were actually masquerading as border riders trying to get into town, but they were arrested. And right now we have also seen police officers here just ensuring that everyone who's passing through the road has to authenticate where he is going or she is going, just to ensure that they are not a part of the protesters who are trying to disrupt the peace. But also, Olive, I can report to you that the businesses here, as you can see, small kiosks here and the shacks here that people have set up as makeshift business centers have also been closed, and there is no business going on here. And this just goes to show you the impact these particular protests have on the economy, not just the insecurity part, but also the economy has largely been affected. And of course, you will remember that the Azimio leader, Raila Odinga, of course, is trying to champion for things that he mentioned are very critical, especially the high cost of living that he says it's taking a toll on Kenyans. And of course, we've also spoken to a number of the protesters earlier on, and they were actually telling us that the life has become unbearable. And remember, this is a slum, so the majority of people who live here are actually of the lower class, and that is why they are actually coming out in large numbers to actually protest. So apart from that as well, you will remember that the Azimio leader Raila Odinga is also pushing for protest, agitating that his win was stolen. And of course, right now the president is William Ruto. So we are waiting to see whether they will actually get access into the CBD. Of course, running battles involved here. But Olive, we are on top of this story, and of course we'll be bringing you more updates as they unravel here in Kibra. Olive. All right, I need to make way for my colleague Fred Mwetiriri, but I will give you a chance to, give your final remarks. And because Kenyans can find humor in any situation. Somebody shared this picture of a student of CBC with me, an imitation of the bulletproof vests that we are seeing our GSU donning today. But just for the record, this one I don't think can prevent the penetration of a bullet. But your final remarks, gentlemen. Javas, I cut you short, but just in a minute each, if you can, please. Well, thank you. I think the issue is bringing a nation to the conscientiousness of the urgency of the moment, that life must be bearable. But some of these leaders actually are doing a number of things for purposes of building up their political profiles. A number of them are going to show up today for these protests wearing designer clothes. And in fact, if you're collectively to bring together even the Azimio leaders, the clothes they are wearing can feed half of the protesters. Now, what does it mean then about the conscience of the leaders with regard to the plight of the people? All I'm saying is that the government has got to serve the people, but the leaders too have got to give or develop a philosophy about this disobedience that they are inspiring their people about. It is important that way. The initial citations I made about civil disobedience in India, about Mahatma Gandhi and even Martin Luther King Jr., they were guided by clear philosophies, and every person who was persuaded by these philosophies joined the movement. And so that should be the case here. While our history is replete with demonstrations, those demonstrations are full of violence,
chaos, looting, etc. And in fact, even some other people losing their lives. I just want to hope that nobody will lose their lives or others being maimed because of the demonstrations today. We are a nation that can move forward. We've got a great future in front of us as a country. But it is possible if our leaders are conscientious enough to make sure that we build and walk into that future without destroying the present. All right, and Abdullahi, in your closing remarks, just a reminder, this is what we're discussing this morning, arrests and civil disobedience, teachings from Nyayo era playbook. And because you referenced a German poet earlier, there is this famous quote by a German, I believe he was a pastor or something. Yes, Martin, and I'm not able to pronounce this one. I don't want to butcher it. First, they came for the socialists, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for me, and there was no one left to speak for me. And the reason I bring this up is this, because you talked about law and order. You are very vehement in your position that law and order must be adhered to, and this mandamano today is an act of lawlessness. But then I'll ask you, what is the greater threat? Because you talked about duties and responsibilities accompany rights and freedoms. What is the greater threat? I will also read you the political illiterate. The worst illiterate is the political illiterate. He doesn't hear, doesn't speak, doesn't participate in the political events. He doesn't know the cost of life, the price of bean, the price of flour, fish, of the flour, of the rent, of the shoe, of the medicine. All depend on political decisions. Okay? And I'm speaking to the guys who are not voting. The political illiterate is so stupid that he prouds and swells his chest saying that he hates politics. The imbecile doesn't know that from his political ignorance is born the prostitutes, the abandoned child, and the worst of all thieves, the bad politician, corrupt, and the flunky of national and multinational companies. Everyone must participate in politics. Everyone. Because every decision that is made is a political decision. Now, I support what Raila is doing in the sense that you put government in check. But I will criticize the way the government is being formed by Ruto. For you to bring down the cost of living, one, you need very lean government. Maybe Ruto is a botanist. He did agriculture. And Kibaki was an economist. He needs to shut up. Ruto and Gachagua must shut up. The more you, inaitwa serikali, government operates in silence. This idea of chest thumping. The other day Ruto was crying to Kenyans asking for votes. People wanted to make him president. Today he cannot come out chest thumping. State House belongs to the states. There were 4 presidents before him. There will be many after him. Lean government, tax reduction, confidence to the investors, stabilizing the shilling, economical tax base. These are the things. Today, he was talking about how Jubilee was borrowing. Do you know that he has a tax deficit of 720 billion? His budget is going to hit, the debt is going to hit 10 trillion by June this year. That's according to Kipto, the PS4 finance. Yes. So he needs to make sure that we have confidence in the country. Kenyans trust him by doing what he's doing now differently. By employing his political cronies, and you know, for 2027, that is not going to help Kenyans. All right, Kidi Mwaga, I'll pose the same question I've posed to Alas here, and that is, which is the greater threat? Because you told us the Constitution provides a mechanism for electoral injustice, right, to address. If you feel aggrieved, go to the Supreme Court. But the Constitution also provides, Article 37, as a lawyer, you are well aware, Article 37 also provides for peaceful protest and picketing. So which is the greater threat? Bearing in mind that I have a minute to respond, I will say this, that there is a reason why in democracy, as opposed to other forms of government, we are keen on institutions. I will tell you that institutions are the guardrails that, you know, stops democracy from sliding into illiberalism. So that the moment institutions within a democracy do not function, then you only have a democracy in name, but you have a dictatorship in every form and manner and shade. The fact that we are here, I think that the conflicts we are seeking to resolve through street protests, we could solve them better through
letting those institutions work. And there is a reason. Remember, Raila Odinga was in preference of parliamentary form of government as opposed to presidentialism. One thing about parliamentarism is that when it comes to the transfer of power, it contains its spillover from affecting the economy, from spilling out into the public, because it is always fought in parliament. And that, permit me to draw a comparison between parliamentarism and monarchy. You see, in monarchy, when there is a question of transfer of power, it is usually within the palace. They poison one another within the palace. They plot against each other within the palace. While outside there, things are quiet. And that is why I support Baba when Baba calls for a move to a parliamentary model of government, because of how these fights are contained within the village square, the parliament. But because we are here in a presidential system of government and in a constitutional democracy, ladies and gentlemen, the people of Kenya, we must breathe life into those institutions. And if at any time there is anything that would undermine the integrity of those institutions, that must be deemed as a national threat and must confront the righteous anger of all Kenyans. Thank you very much. All right. Thank you very much for your contribution this morning. It was a heated conversation, but there was no need for tear gas. Here in the studio, we've had this morning with us Javas Bigambo, who is a lawyer and a governance specialist. We've also had Abdullahi Alas. He's a columnist, governance and policy analyst. And last but definitely not least, Kidi Mwaga, governance and policy expert. The topic we're discussing this morning is, I keep losing it. Here we go. Arrests and civil disobedience, teachings from Nyayo era playbook. So I leave you. I say good morning, but my colleague Fred Mutiriri is coming into a studio. Remember, keep your eye on NTV Kenya. These are just some of the videos you'll find on there. This is Duncan Haemba speaking to us from Dennis Pritt. If I go here, the beautiful images not as to the content, but the artistry of the images, just to be clear. This one is by Salah Kiplagat of Nation. So just look at this picture, the tear gas canister shooting out there. So keep it NTV Kenya, whether on social media or nation.africa or on your screen. Good morning. This is The Greatest Show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Daring Abroad makes me dare. It's the only show of its kind in the world. And now, it's bigger. And even more entertaining and informative than before. Hapa kunaitwa Kakoe na inatubaba sana. From London to Jersey Island. Goma in the Democratic Republic of Congo to the scenic features of Uganda, the Pearl of Africa. And many more places abroad and at home. I watch Daring Abroad. I like the stories which people bring. Daring Abroad every Saturday at 7:30 p.m. with repeats every Sunday at 1:30 p.m. on NTV. Going to divorce because of you. Don't do it for me. I'm getting a divorce, whether you like it or not. You're making a very serious mistake. I need you to follow my husband. You came to the right person for the job. That's my specialty. Coward! Come on! I dare you to hit me too. I'm telling you, I'm not gonna fight you! Why? Is it because of this? Head over heels.
Head over heels in association with Nivea Nourishing Cocoa. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. With Glovo, you have the city in your hands. Unatamani chakula different? Order Glovo ujaribu restaurant mpya. Diapers zimeisha? Order Glovo and save the day. Download the app and order anything you want. Now this is what we call convergence. Come through for the morning fix this and every single Friday right here on NTV. Yes, it's about that time. You know, the coolest thing about mornings is that a girl and two guys together in the mix, you never know what to expect. You guys are crazy. From Friday 6, bring your good vibes, bring your picks. From 7 a.m., it's a dope mix. Every single thing on Friday changes with the morning fix. This is The Greatest Show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. I'm going to divorce because of you. Don't do it for me. I'm getting a divorce, whether you like it or not. You're making a very serious mistake. I need you to follow my husband. You came to the right person for the job. That's my specialty. Coward! Come on! I dare you to hit me too. I'm telling you, I'm not gonna fight you! Why? Is it because of this? Head over heels. Head over heels in association with Nivea Nourishing Cocoa. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. It's the headquarters of good vibes. So I should just kneel and begin to call on Jesus because I'm a bishop. You know, Dr. Kingori? Yes. You sound like a street fighter. Where did you grab it? Unataka noma. Kingori, let me tell you something. Mimi mtu angenipata saa hiyo nikiwa first year. Angeangukia bibi mzuri. You know, they always say smart women, where to catch them is with love. Kingori, I love how your suit looks. I love you in a suit. I love you in a t-shirt. As in any example, you actually mean that. Maifungua akili ya msee ama kichwa ya msee ukapata vile watu husema huyu jamaa ana akili. Tunaweza toa nyama kwa huko nyuma tuweke kwa kifua. Sisi mtu anakuwa na roho chafu sana. Na ukidive inahesabiwa? Yes, ndio ukiwin, udive win si umewin. Hiyo ndio tizi unafaa upige. Napiganga tu tizi ya 90 meters ya kwanza, alafu nikifika 90 meters na fly. Every Friday on NTV 7:30 p.m. Almost everyone dreams of leaving behind a seemingly ordinary existence for something more extraordinary. One who has achieved that is Roger Schmidt, the Benfica manager who once seemed settled on a 9-to-5 career. But not anymore, especially not as Schmidt leads Benfica through an extraordinary season. Is your business looking to expand to new markets? Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC.
With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timuthengi@ke.nationmedia.com. In life, you could be eager to be employed or be self-employed. Either way, you do need the right skills. This is the point where Goodwall is essential to you. Goodwall is a professional social media platform that offers you earning and learning opportunities. It offers you great chances to grow in your career, learn new skills, showcase your existing skills, network with like-minded people, or get job opportunities. Nation Media Group, in partnership with Goodwall, aim at providing solutions to unemployed African youth, creating digital content that inspires young people to stretch themselves and get the right skills that are useful to employers and their peers. So, how can you be part of this? Every month, we'll give you a chance to win $150 through our monthly challenge. Anyone can participate. Just look out for the challenges on NTV Kenya's social media platforms. Join the challenge now. Mara ya mwisho Kenya kushuhudia maandamano ilikuwa mwaka 2018 na muda mfupi baadaye alikuwa kiongozi wa maandamano hayo na kinara wa NASA Raila Odinga akashuhudiwa kwenye jumba la Harambee akipokezana salamu za maridhiano na aliyekuwa anamkosoa vikali Rais Uhuru Kenyatta. Kwa mara nyingine tunamuona kinara wa Azimio Raila Odinga akiongoza maandamano dhidi ya rais wa sasa William Samoei Ruto, maandamano ambayo rais ameyapinga kwa kinywa kipana akisema hayana sababu zozote za kimsingi. Tuko hapa kukuletea lolote na chochote kinachojiri na kufanyika katika maeneo yote, kokote na popote ambako kumeguzwa na kuathiriwa na maandamano haya kwa njia hii ama ile. Wanahabari wetu wamekita kambi hapa Nairobi na pia nyanjani katika maeneo si haba, na tutakuwa tukiwashirikisha katika taarifa hizi speciali ambazo jinsi unavyoyaona matukio ya leo yameanza mapema. Karibu nikufahamishe yanayojiri. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri na hii ni NTV. Sasa mtazamaji, sasa tutaenda moja kwa moja hadi kwenye kaunti ya Mombasa ambako Kevin Mutai anatuanzia taarifa zetu na mahojiano yetu ya siku ya leo. Mutai, sijui Mombasa kuna maandamano jinsi ambavyo tumeona hapa jijini Nairobi? Naam, shukran sana Mwitiriri. Tumefika maeneo ya Majengo katikati mwa kaunti ya jiji la Mombasa baada ya kuzuru maeneo tofauti, hususan kufuatia shughuli ya leo ya maandamano ambayo yanafanyika kule kaunti ya Nairobi. Tumeweza kuzuru baadhi ya maeneo kama vile Kisimani, maeneo ya Nyali, kama vile Kongowea, Bombolulu, tumefika hadi Likoni, na kuna wenzangu pia wakiongozwa na Karim Rajan mpiga picha wameelekea maeneo ya Mikindani, Jomvu kwa ujumla, Changamwe vile vile kuweza kuangalia hali ilivyo, lakini kufikia sasa hatujapokea ripoti wala kushuhudia maandamano yoyote katika kaunti hii ya Mombasa, kwani kuna hali ya utulivu kwa jumla. Biashara zinaendelea kama kawaida, watu wanaendelea shughuli zao za kawaida. Maafisa wa polisi tuliweza kusema nao wakuu hususan na kuweza kutuhakikisha kwamba wameweza kushika doria katika kila pembe ya kaunti hii ya Mombasa ili kuweza kukabiliana na yeyote atakayezua rabsha au kuandamana, wakisema kwamba hadi sasa hawajapokea taarifa zote za ujasusi kuonyesha kwamba kuna yeyote ambaye anapanga kushiriki katika maandamano ambayo yanafanyika katika kaunti ya Nairobi. Kumbuka kwamba tu ni hivi majuzi ambapo kinara wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga aliweza kufika katika maeneo haya na kuweza kuzuru kaunti ya Mombasa na Kilifi vile vile na kuandaa mkutano wa hadhara kuwataka wakazi kutoka maeneo haya ya pwani ya Kenya kuweza kufika Nairobi na kujumuika naye pamoja na viongozi wengine katika maandamano ya
ya leo tarehe 20 mwezi Machi mwaka 2023, na kwa hakika kufikia sasa hatujaweza hata kupata semi kutoka kwa viongozi wa eneo hili na hata kaunti zingine za ukanda huu wa pwani, kwamba maeneo haya yamekuwa ni ngome ya kisiasa kwa Odinga ndani ya chama chake cha ODM kwa muda mrefu. Na hivi sasa, mtazamaji, tumefika hapa Majengo na pengine tuweze kuzungumza na baadhi ya wakazi hapa, kwa sababu wamekusanyika hapa kutoka mida ya saa 3 kuweza kusemezana kuhusu yale yanaendelea humu nchini. Kwamba ni kikao cha bunge la mwananchi, kikao ambacho kimekuwa kikiendelea mara kwa mara, na pengine tu moja kwa moja nikianza nawe ukijitambulisha tu kwa majina, waitwa nani, halafu tuelezee hali waona vipi ikizingatiwa kwamba leo kuna maandamano yanayofanyika Nairobi na utulivu ambao unashuhudiwa Mombasa kwa jumla. Tupe hisia zako na kushikia tafadhali. Kwa majina naitwa Fadhili Ramadhan, ni mkazi wa Majengo katika bunge la Superloaf ama Liberty, na sisi tuko hapa kila mara kuchangia haya mambo ya hii nchi yetu ya Kenya. Nasema ama natilia mkazo maandamano ya leo ni sawa kabisa, kwa sababu ni katiba imeturuhusu mwananchi kilio chake mali atapeleka kuna kwingine isipokuwa kwa maandamano. Manake mwananchi akikaa chini akilia hasikizwi. Maandamano ndio yanatujumuisha tupeleke kilio chetu pale, na tunaunga mkono mheshimiwa kinara wa Azimio Bwana Raila Odinga, manake anatutetea Kenya yote, zipo Kenya miaka zote hizo, na mzee hakuna kitu anataka isipokuwa demokrasia kwa nchi ya Kenya, na anatupigania kwa yale ambayo tunayaona na tunayapata. Kama saizi ulimwengu bila kuangalia Azimio ama Huda, ni njaa inatekeleza imeenea katika nchi, na vita pia imeenea katika nchi, na tunaona moja kwa moja haya mambo yanatukumba sisi, lazima tuyaunge mkono. Hapa Mombasa vile mmeona kweli kazi inaendelea, lakini si kama kawaida. Mombasa ni mji ambao kwamba hiyo inachapa kazi, huwa iko busy wakati wote, lakini leo kumetulia, si kama kawaida. Manake mambo yanayokwenda, watu wanaangaza macho yao yote kule Nairobi kuangalia yanayojiri kule. Na polisi pia, ningependa sana vile mliambiwa, kazi yenu ni kuangalia na kulinda amani, sio kupiga wananchi Kenya ambao hawana silaha. Kazi yenu ni kuangalia hale yanatokea na maandamano iende kwa usawa ili Wakenya wapate haki yao. Wacha bwana Raila Odinga aendelee na maandamano haya kwa njia ya utulivu na kwa njia ya unyenyekevu, afaulishe mambo yake hapa kesho. Nitarejea kwako, acha nipinde upande huu wangu wa kulia, pengine tupe kauli yako na hisia zako. Kwa kauli yangu, singelipendelea mambo haya maandamano, maana katika mambo ya maandamano kuna mambo mengi huashiria, kwa sababu kama siku ya leo uchumi wa Nairobi unaenda kushuka, kwa sababu kama Nairobi itapoteza karibu bilioni 3 kwa siku ya leo, basi itakuwa ni hasara kubwa kwa taifa. Sisi kitu tungelipendelea kuona ni kwamba kuwe na uwiano, watengeneze dialogue ya kuzungumza ili waweze kuzungumza kupitia katika masuala hayo, ama watumie bunge ili kuzungumza, kwa sababu sisi tulijumuisha haki zetu kulingana na vile katiba inavyosema. Tulipiga kura na kura ikatusababishia ni nani aliyechaguliwa kuwa rais, na article 10 ya taifa hili inakubali kwamba kuwe na uwiano katika article 10, kwamba public participation na mambo kadhaa ambayo tunaona katika swala lile. Tunataka swala hili la mambo ya maandamano isisitishwe ili kuwe na mfumo wa dialogue. Hatuwezi kuwa na dialogue wakati tunawaona uchumi ukiharibika. Kwa hakika kupatikana kwa mtagusano baina ya rais na kiongozi wa Azimio. Kwa hakika mtazamaji, ni baadhi tu ya maoni ya wakazi wa hapa Majengo, kaunti Mombasa. Kutoka hapa tuenda zetu moja kwa moja hadi bandari ya Mombasa, ambapo naarifiwa kwamba naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa mgeni wa heshima katika hafla ya kuweza kuwapokea wawekezaji kutoka nchini Ufaransa na vile vile katika nchi ya Ukraine, na pia tuweza kupata kauli yake kutokana na yale ambayo yanaendelea leo, hususan maandamano kule Nairobi. Na kutoka hapa mtazamaji, tukifika pale, salia papa hapa NTV kwa mapana na marefu kuhusu yanayojiri humu nchini. Kwako Butiriri. Asante sana Kevin Mtai kwenye kaunti ya Mombasa. Taarifa tendeti, tunaona wenyeji pale wamesubiria kwa hamu na gamu, lakini Mombasa kumetulia. Asante sana Kevin. Kutoka kwa Kevin, sasa tuelekee kwenye eneo la Kibra hapa jijini Nairobi. Picha ambazo unaziona ni zake Melita Oletenges. Maafisa wa polisi wamekita kambi. Tunaona wananchi pale wanarusha mawe. Tenges, nini ambacho kinafanyika kwa sasa?
Na barabara kabisa mwenzangu Fred Mutiriri. Picha unazoziona kwa sasa ni picha za waandamanaji au wafuasi wa mrengo wa Azimio la Umoja na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga, ambao wanarusha mawe kuwarushia maafisa wa polisi, na ndio hali ambayo imekuwa kuanzia mwendo wa saa 1:30 hivi asubuhi, na tumekuwa tu tukishuhudia tu wakikimbizana na maafisa wa polisi, ila maafisa wa polisi wamejaribu kudhibiti hali, lakini bado kufikia sasa kama unavyoona hali si hali. Wamekuwa wakiwasha moto katika maeneo tofauti ya kitongoji hiki cha Kibra, ambacho kumbuka kwamba kitongoji hiki kinatajika kuwa kati ya vitongoji kubwa zaidi Afrika, na ina watu takriban milioni 1 hivi ambao wanaishi hapa. Wengi wao ni wafuasi wa kinara wa Azimio Raila Odinga, na leo bila shaka baada ya maandamano kutangazwa kufanyika na Raila Odinga kukiri na kusema kwamba watakuwa kikutana katika jiji la Nairobi kabla ya kuelekea katika ikulu ya Nairobi, basi walikuwa wamejitokeza kuandamana kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi, lakini maafisa wa polisi wameweza kuziba njia tofauti ambazo wanatumia kufika katika mji wa Nairobi. Kwa hivyo kama unavyoona sasa, maafisa wa polisi wanaendelea kuelekea waliko. Sasa waandamanaji hao wamekuwa kirusha mawe hapa, na vile vile tumeweza kuona magari ya maafisa wa polisi yakiharibiwa vioo, na vile vile gari letu la NTV bila shaka pia likaweza kuharibiwa kioo, lakini wamekuwa kirusha mawe tu kupambana au kuvuruga hali ya usalama hapa. Unaona hapo maafisa wa polisi wanaelekea upande huo tu kujaribu kudhibiti hali, wakiwa na lori hilo ambalo lina mwaga vitoa machozi kuhakikisha tu kwamba waandamanaji hawa hawawezi kuvuruga hali hapa. Lakini Mutiriri, tumeweza pia kusikia taarifa kwamba mtu mmoja alipigwa risasi katika eneo la Toi, eneo ambalo linajulikana kama Guadalupe, ambapo aliyepigwa risasi na anatajwa kuwa ni fundi wa magari ambaye alikuwa katika hali hiyo ya maandamano. Lakini kufikia sasa tutakuwa tunawajuza watazamaji wetu taarifa kamili kuhusiana na kisa hicho, lakini kufikia sasa tunafahamu kwamba amepelekwa katika hospitali ili kupata matibabu. Kwa hivyo Mutiriri, imekuwa ni hali si hali tete, usalama umevurugika hapa. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumekuwa tukifuatilia tu kwa karibu kuweza kuwajuza watazamaji wetu. Biashara bila shaka biashara nyingi katika kitongoji hiki cha Kibra Mutiriri zimeweza kufungwa, na awali tuliweza kuwaona waandamanaji hawa wakijaribu kuelekea katikati mwa jiji la Nairobi katika eneo la Ngong Road, ambapo walijaribu kuwavuruga waendeshaji magari, lakini maafisa wa polisi walifanikiwa kudhibiti hali hiyo na kuweza kuhakikisha kwamba wamewarejesha hadi katika kitongoji cha Kibra ambapo wako kwa sasa, na unaona tu ni hali ya kurusha mawe, hali ya kuvuruga amani iliyoko hapa kwa sasa. Kwa hivyo Fred, bila shaka ni hali ambayo ni tete sana, na mara moja au nyingine tunalazimika vile vile kukwepa mawe ambazo zinarushwa kutoka upande huo. Kwa hivyo niruhusu tu nirejeshe kwako studioni, manake hali si hali hapa Fred. Ni hali tete ambayo, mtazamaji, picha ambazo tunaziona hapa, maafisa wa polisi wakitupiwa mawe kweli kweli. Tenges, kaa salama jamani, hatukutaki ukiwa umepachikwa mawe ambayo tunaona yanarushwa kama grenade kweli. Tunaona mawe yamejaa, yamezingira eneo hili ambako kumekuwa na moto, na nimetazama hizi picha kwa zaidi ya saa 1. Kumekuwa na mvurugano hapa kati ya maafisa wa polisi na wale waandamanaji. Kwa hivyo ni picha ambazo Melita Oletenges na wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika maeneo tofauti hapa jijini Nairobi. Tuko naye Vincent Oduor. Vincent Oduor, hapa Nairobi kunani jamani? Ni picha ambazo mapema leo kulikuwa na mvurugano kidogo, mtafaruku kidogo ambao tuliushuhudia kati ya saa 3 na saa 4 hivyo. Naona kidogo nikana kwamba kumetulia, wananchi wamerejea tu kutembea. Wakati mwingine tuliwaona wakikimbia kweli kweli, wafanyabiashara wengi wamefunga maduka hapa jijini Nairobi. Picha ambazo naziona pale ni karibu, ni eneo gani hili ambako mwanahabari wetu Vincent Odoro wakiwa na Ngina Kirori wanafuatilia. Vincent, hii lazima mtakujiga mtamaliza jiwa Nairobi. Lakini kwa sasa mtazamaji, sababu tunazo hizi picha na tunao naelezwa hizi picha bado zinaendelea kuja kwa moja.
Tutakuwa tukizungumza naye Vincent Odor muda mfupi kutoka sasa. Hapa kwenye studio zetu, mtazamaji, jinsi ambavyo umeelezwa hapo awali ni kwamba niko nao wageni ambao nimewaruhusu kuja hapa studioni kusema navyo mtazamaji wetu ili kutupa tu taswira yao kuhusu maandamano ya siku ya leo. Ninaye Muthiora Kariara ambaye aliwania urais miaka iliyopita. Asante sana kwa kuingia kwa studio zetu. Shukrani za dhati. Vile vile mtazamaji, ninaye Nimrod ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki. Asante sana mbunge kwa kufika hapa kwenye studio zetu za NTV. Na mwishowe niko naye huyu namjua Dr. Likaka Luchetu, mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile uongozi. Nianze nawe daktari. Nashukuru, asante kwa mwaliko. Tumekuwa hapa tukisubiria maandamano haya. Kila mmoja alikuwa anasema kwamba huenda yasifanyike. Sababu hapo awali tumemwona kiongozi wa Azimio akisema tuwaita mkutano pale Kamkunji, lakini hatimaye yamefanyika. Kwako mtazamo wako unaonaje? Kakangu, ukumbuke kwamba maandamano haya yameletwa na sababu nyingi. Na hapa awali nimemtazama Raila Odinga akirejea kwa dhana ile ambayo ilikuwa na miaka ya 90, kwa sababu anaona wakati aliweza kufanya makosa na mambo ya handshake wengi hawakumwamini. Lakini baadaye vile amepoteza kura ya mwaka wa 2022, anajaribu kujinasua na kurejea upya kwa mwananchi wa kawaida. Na hivyo unaona kwamba yeye ametafuta mbinu ambayo itamfaidi kumsaidia kuonekana kwamba ni kiungo muhimu katika upinzani. Na upande mwingine tunampata rais ambaye tena ako na ukomavu, na yeye ana msimamo wake kwamba hata kubali yale ambayo ameona yakifanyika pale mbeleni kupitia handshake, kupitia serikali ya nusu mkate. Sasa tunapata ndume wawili ambao wanamenyana, na wakati huu unaona kwamba huenda nyazi zitaumia na wananchi wataumia, kwa sababu misimamo mikali ambayo wamechukua, ambayo mirengo miwili inachukua, huenda itatumbukiza nchi kwa swala ambalo si nzuri. Kwa sababu maandamano haya yanatokea wakati ambapo taifa limekuwa na shida ya corona, tumekuwa na janga la njaa na mvua hatuna, na sasa hivi uchumi kujaribu kuinuka kidogo, uongozi wa taifa unaleta tatizo. Na hivi itakuwa kwamba leo tuangalie gharama ya ambayo tunapoteza katika hali ya biashara, gharama ambayo tunatumia kuleta hawa maaskari wote, haya magari. Hii ni gharama ambayo hatuna uwezo kwa sasa, kwa sababu nchi iko katika ICU upande wa uchumi. Na itakuwa vyema kwamba wazingatie mtazamo tofauti, na ni vyema kwamba katiba inatupatia uwezo kwamba waweze kunena. Si lazima wakuwe na handshake, lakini waweze kunena ili taifa liweze kusonga mbele. Naeleza kwamba tumempata Vincent Odor. Vincent, je, hali imekuwa tete hapo awali. Je, kwa sasa hali imetulia? Naam, kwa sasa hali imetulia kidogo, lakini kuanzia mwendo wa asubuhi umekuwa ni msururu wa vitoa machozi ambavyo polisi wamekuwa kivirusha kujaribu kutawanya wale makundi ya vijana ambao wamekuwa kijaribu kuelekea katika kituo cha KICC ili waweze kukusanyika hapo na kuanza maandamano yao kuelekea ikulu ya rais. Na malengo hayo hayajatimika kuanzia mwendo wa asubuhi, na tumeweza kushuhudia vijana wengi sana wamekamatwa, huku wengine wamepokea vichapo, na wengi wao wamekamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Central hapa katikati ya jiji la Nairobi. Na kwa sasa ukiangalia hii barabara, maafisa wa polisi walifanikiwa kuwasukuma yale makundi ya vijana kuelekea upande wa kuelekea chuo kikuu cha Nairobi. Manake wanafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba makundi haya ya vijana hayafiki katikati ya jiji la Nairobi, na ndio maana kuanzia mwendo wa asubuhi wamekuwa kitumia vitoa machozi vingi sana kuweza kukabiliana nao. Na pia tuliweza kushuhudia baadhi ya vijana pia warushia mawe katika harakati za kukabiliana nao katika kutia msukumo wao wa kutaka kufanikisha malengo yao ya kufika KICC. Kwa hivyo kwa sasa ni baadhi tu ya maafisa usalama ambao wamepiga kambi katika maeneo ya KICC na pia maeneo ya City Hall, jumba la City Hall, na pia barabara na maeneo ambayo yanakaribia ukumbi wa KICC. Na kwa sasa ni kana kwamba wao vijana wameweza kutorokea upande wa chini wa jijini katika harakati ya kuweza kujipanga tena, na kwa sasa katikati ya jiji hawapo, bali wamekwenda kule sehemu za nje ya jiji ambapo wameweza kufukuzwa na maafisa wa polisi
Manake tumeweza kushuhudia malori kadhaa ya maafisa wa polisi ambayo yameelekea upande wa chini ya wa jiji, na pia baadhi ya maafisa wa usalama ambao walikuwa wakitumia farasi kuhakikisha kwamba wanawafukuza kutoka mitaa tofauti kadhaa katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hivyo kwa sasa hapa katika maeneo haswa katikati ya jiji la Nairobi, hali ya utulivu imerejea kwa sasa, na naona wananchi pamoja na raia wengi kwa sasa wameanza kutembea kuelekea mahali ambapo walikuwa wanaelekea, na wengine wameanza kurejelea matembezi yao ya kawaida. Lakini maduka mengi sana yamefungwa, na wale ambao walikuwa wamefungua maduka awali mwendo wa asubuhi wameweza kufunga hayo maduka baada ya purukushani kuzuka kati ya polisi na makundi ya vijana. Kwa hivyo wengi wao katika mitaa mingi katikati ya jiji la Nairobi wameweza kufunga biashara zao, na kwa sasa ni maafisa wa usalama ambao wanapiga doria katika sehemu na barabara tofauti katikati ya jiji la Nairobi, ambapo wanapiga doria wakiwakamata haswa vijana. Na kumbuka kuna baadhi ya viongozi ambao wameweza kukamatwa, akiwemo kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi, pia aliweza kukamatwa hapa, na Sifuna pia alikuwa katika jiji la Nairobi, lakini yeye aliweza kufukuzwa kwa kutupua vitoa machozi. Kwa hivyo kwa sasa hali ni jinsi tu unavyotazama, na pale tena patakapozuka purugushani nyingine na mwendo na shughuli za miguu yangu niokoe, tutaweza kurejea kwako. Kwa sasa na kurejesha hadi studioni. Kabla hujaondoka, awali tulikuwa tunamtarajia kinara wa Azimio Raila Odinga. Je, kuna uwezekano atafika kwenye katikati ya mji wa Nairobi? Naam, kwa sasa bado hatuna uhakika haswa iwapo atafika katikati ya jiji la Nairobi na atapitia wapi, lakini nikizungumza na baadhi ya wafuasi wa MDD wanasema kwamba kuanzia mwendo wa dhuhuri bila shaka viongozi hao wataweza kutimiza malengo yao, bila kuniambia haswa moja kwa moja watatimiza malengo yao vipi, lakini wanasema kwamba kuanzia mwendo wa dhuhuri hapo mambo yatabadilika, na viongozi hao wataweza kutimiza malengo yao waliopanga jijini na malengo yao waliopanga kuelekea katika ikulu ya rais jijini Nairobi. Asante sana Vincent Odor ambaye anafuatilia taarifa hii akiwa hapa katikati ya mji wa Nairobi. Wako naye Ngina Kirori, tutakuwa tukienda kwake. Lakini kwa sasa tuelekee kwenye kaunti ya Nakuru. Kaunti ya Nakuru, Ruth Sarmoei amekita kambi kule. Sarmoei, naona Nakuru umetulia, hamna maandamano. Kunani? Na Fred, hali ni shwari kufikia sasa, na naungana nawe katika kituo cha polisi cha Railways, ambapo kulingana na viongozi wa Azimio katika kaunti hii ya Nakuru, maandamano haya yalitarajiwa kuanzia katika eneo hili wakielekea barabara ya Kenyatta Avenue, kisha waelekee katika eneo ama ile roundabout ya KFA, wakiingia katika kituo cha polisi cha Central kabla wafike katika Nakuru Athletics Club na kumalizia katika ofisi za mshirikishi wa bonde la ufa ambaye ni Abdi Hassan kupeleka barua yao ya malalamishi yao, mojawapo ikiwa ni gharama ya juu ya maisha. Dakika chache zilizopita viongozi wa Azimio walikuwa wamekita kambi katika eneo hili, na maandamano haya yalistahili kuanza saa 4 asubuhi, lakini kufikia sasa biashara bado zinaendelea. Hapo awali maafisa wa polisi walikuwa wamekita kambi katika kituo hiki cha polisi, na hakuna jambo lolote ambalo tumeweza kushuhudia. Duka zimefunguliwa, tunaweza sema 99% ya biashara zinaendelea katika mji huu. Tulipozungumza na viongozi hawa walitueleza kwamba wakazi wengi hawajaweza kufika hapa kwa sababu wako na uoga wa kutangamana na maafisa wa polisi ambao wengi walikuwa wanashika doria katika eneo hili, lakini tutazidi tu kuangalia katikati mwa jiji hili na maeneo mengine kuangalia hali ilivyo. Lakini Fred, niruhusu tu nizungumze na mkazi mmoja katika eneo hili atueleze maoni yake ni yapi kutokana na maandamano haya. Karibu sana, ambayo yanatarajiwa kuendelea katika sehemu tofauti nchini. Anza kwa majina na utuambie mpango yako ni yapi? Naitwa Suleiman. Nitakushikia. Naitwa Suleiman. Mpango yetu sisi hatutaki hiyo mambo ya maandamano kwa sababu haitusaidii. Maandamano hizi tusaidia. Sisi sasa hizi tunafikiria venye tutapata pesa ama tuangalie venye maisha itakuwa mzuri. Sasa tukianza kuomba mambo ya maandamano haitusaidii.
Naam, hayo tu ni maoni ya baadhi ya wakazi hapa. Wengine tu bado wanasubiri kuangalia hali ilivyo. Wengine ambao tulizungumza nao walisema wataendelea na kazi na wanahisi kweli gharama ya juu ya maisha. Na jinsi ambavyo nilikueleza Fred, tutasubiri tu kuangalia iwapo maandamano haya yanaendelea katikati mwa mji wa Nakuru, lakini jinsi nilivyokueleza hali tu iko shwari, biashara zinaendelea. Jinsi unavyoangalia magari ya uchukuzi yanaendelea na kazi yao bila tashwishi yoyote. Fred. Ruth Sarmoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kule nyumbani naona kumetulia, hali iko shwari. Asante sana Ruth Sarmoi. Kutoka Nakuru sasa tuelekee kwenye kaunti ya Homa Bay. Ojwang, kule Homa Bay, je, kuna maandamano ama kumetulia kama Nakuru? Na asante sana vile unavyoona nyuma yangu, hao ni umati wa watu ambao wameweza kujitokeza katika eneo hili la Rongo. Kumbuka kwamba ni maandamano ambayo ilianza mwendo wa saa 12 asubuhi. Hadi sasa tumeweza kuona wakizunguka katikati mwa mji huu, na kama naweza kuambia si hapo peke yake, unavyotembea katika barabara kuu kutoka Kisii kwenda Sirare pia imeweza kufunguliwa. Hakuna magari ambayo yanaweza kutumia, hakuna wale ambao wanatumia barabara hii. Tuliweza kuona waliziba ile barabara ya Migori pale katika daraja. Hakuna gari ambayo inaweza vuka kwenda kule boda ya Tanzania na Kenya. Na kwa sasa tutaweza kuzungumza na baadhi ya wakazi na vile vile viongozi ambao wameweza kuungana na wananchi hawa katika maandamano haya. Kumbuka hadi tangu yanze hatujaweza kuona wale waandamanaji wakiharibu vitu hapa, na vile vile tunaweza kuona maafisa wa polisi wamepiga kambi, hawajatoka kwani ni maandamano ya amani. Kwa sasa nitaweza kuzungumza na mmoja wa viongozi ambao wameweza kuongoza maandamano haya ili atueleze hii maandamano haya itaenda hadi mwendo wa saa ngapi. Na pengine tutaanza kwa majina waitwa nani? Picha zake Bernard Ojwang atazidi kuongea nao, tutarudi kwake dakika chache kutoka sasa. Tuone Kisumu mjini kuko vipi. Nipe Kisumu mjini. Naona ni rabsha imetokea. Huyu ni mwanahabari wetu akiwa na mpiga picha wetu. Huko Ukusa yuko hapa, wanakimbizana na maafisa wa polisi. Naona kidogo ni kama kuna mushkeli kidogo. Rabsha imezuka, maafisa wa polisi wanakimbizana na wale ambao ni waandamanaji. Hapa ni kwenye kaunti ya Kisumu. Ukusa, kunani? Atakuwa kituelezea. Turejee hapa kwenye studio. Picha ambazo utakuwa ukiziona kwenye kamera zetu hapa kwenye studio, picha ambazo unaziona moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisumu, maafisa wa polisi wakiwa wanashika doria wakimbizana na wale ambao ni waandamanaji. Nimrod, picha ambayo na taswira ambayo tunaiona katika sehemu tofauti hasa pale Kibera, hapa Nairobi, kule Kisumu, kwako inaashiria nini ukiwa kiongozi hasa wa Kenya Kwanza? Asante Fred. Jambo ambalo naweza sema ni kwamba Wakenya mtu ambaye alikuwa Kenya 2007 2008 ambaye alishuhudia matukio wakati ule haezi fikiria kufanya jambo kama hili. Kenya ni nchi ambayo siasa inachukuanga mrengo wa kikabila, na wakati unaita kabila yako ifanye maandamano, zile kabila zingine zinasikia nazo zijiunge, zijipange, na ndio ikaleta ile mambo ya post-election violence 2008. Na ukiangalia watu wenye walikuwa saa hii, Raila Odinga na Uhuru Kenyatta wako upande ndio wanasukuma hii maandamano, na watu kwa kwenda kwa streets wenye waliwapigia kura nini. Na Uhuru alikuwa Hague, Ruto alikuwa Hague, na ndio unaona Ruto amekuwa na msimamo mkali ya kwamba hata kubali haya maandamano, na pia kama ni maandamano wenye wanafanya wahakikishe ni maandamano ambayo ni haki na hayana furugu, haiumizi mwananchi, haifuji sheria, ndio kusikue na ile mambo ya kusukumana tena, mambo ya mambo ya kuharibia watu biashara zao. Sasa ukiangalia kuna investigators wa ICC, kuna investigators local. Hii kitu itaisha na watu kushikwa wenye walifanya haya mambo. Jambo la pili ni kwamba haya maandamano hayatazaa kitu. By mwisho wa siku zimeanza. Saa hii ni inaelekea saa 6. Itafika saa 12 saa 1 ingie giza. Jamaa wamechoka, wamekula tear gas, waenda wakalale. Hakuna kitu watabadilisha. Kwa sababu rais
Wale viongozi walikuwa wanataka kuongea na rais, amewapea nafasi ya kuongea na yeye. Hakuna gavana umeona akifanya maandamano. Magavana wote rais waliwaita, akaangalia, akawaambia mnaona hali ya uchumi, kitu moja inatusukuma ni mambo ya chakula, na nyinyi ndio mko na mambo ya kilimo, katika kilimo imekuwa devolved function. Akawaambia mkae chini na deputy president mpange mambo ya chakula hii inji na nitawasupport. Na wakapanga, rais akawapea support. Na wakatoka ya kwamba hakuna kusubsidize consumption, wata subsidize production. Na kila gavana anaelewa hivyo na anajua mahali imefikia, na wakati chakula itateremka wananchi waache kuumia. Wale wabunge ambayo tumepata fursa na rais amepeana fursa ya kusikiza watu, ametuelezea mpango yake mambo ya kuteremsha bei ya chakula. Ujuzi umeona wabunge hata wa Nyanza wa ODM wenyewe State House wakiongea na rais, akawaelezea hii jambo mahali imefikia. Na ndio naona waleo hao wabunge wataki kwenda kwa maandamano. Kitui kuna maandamano? Kitui hakuna maandamano. Kitui hakuna maandamano. Na hatuwezi andamana. Kwa sababu gani tuandamane? Na tunaelewa ni kwa sababu gani, yani ile shida yenye inafanya watu waandamane ni njaa. Sisi watu wa Kitui, kama kuna watu wako na njaa ni sisi. Na tunaelewa ile mpango rais ako nayo ya kututoa kwa njaa. Kwa sababu Kitui hatutoi chakula, tunafanya ile inaitwa yani uzalishaji wa chakula ya kukula tu. Hatuwezi uza, haiwezi kuwa mingi kumaliza mwaka. Hapo kwa hapo tu. Hapo kwa hapo. Kuna zile grain basket za nchi. Kitale, Trans Nzoia, nini? Wale wamepewa fertilizer at a quarter price yenye ilikuwa inafanya. Wamejaribu kupewa matingatinga na FSA. Uzalishaji itakuwa kwa bei kidogo na mahindi chakula itatoka mingi. Kwa hivyo ukiangalia zile forces za market, chakula ikiwa mingi kwa soko, bei inateremka. Hakutakuwa na njaa. Niruhusu nimpe Muthiora nafasi. Muthiora, najua wewe nimalizie point yangu ndio iingie mzuri. So ndio tunasema wale watu wanaelewa, wale watu wamechaguliwa wanaelewa mpango ya rais, mambo ya kuteremsha bei ya chakula, kuteremsha bei ya mafuta, au waoni kwa maandamano. Mwenye anaongoza maandamano ni Raila Odinga, hajachaguliwa na mtu. Mwenye mwingine anasema maandamano ni Martha Karua, hajachaguliwa na mtu. Mwenye mwingine anasema maandamano ni Kalonzo Musyoka, hajachaguliwa na mtu. Wale watu wamechaguliwa, wamekaa chini na rais na wamewaelezea, na uone wakifanya hiyo upuzi. Lakini tunaeleza pia Wandai ashakamatwa sababu alikuwa kwenye maandamano. Lakini shikilia hapo. Lakini hajapea rais nafasi ya kumsikiza ndio aelewe. Muthiora, najua wewe unasema maandamano yaendelee. Kwa nini? Sikubaliani na kauli ya mbunge wangu hapa, manake naona nia yake ni kama kuharamisha maandamano, na wakati maandamano ni kitu ambacho kwenye katiba yetu yanaruhusiwa mkifuata ile mikakati ambayo imeandikwa pale. Na hii mikakati kulingana na ninavyojua mimi, waliopanga ya maandamano ya leo walifuata. Kama ni notisi walitoa, na hata rais mwenyewe ukiangalia kwenye kanda zake za hapo awali alitaja kwamba wapewe ratiba ya kama maandamano yatakuwa yanafanywa kila siku, yatakuwa yanafanywa kila wiki, kila mwezi, yeye hana shida, maandamano yafanywe. Sasa umefikia muda ambapo shida za Wakenya zimewasukuma kuandamana ili sauti yao isikike. Wamebadili kauli. Nimesema hapo awali kwamba tuna serikali ambayo haiogopi kusema uongo. Leo inakuja peupe inasema hivi, kesho wanageuka. Kuna utafiti umefanywa na shirika moja. Ni kurejesha hapo ambapo umesema maandamano ya amani vile ambavyo katiba inasema. Lakini picha ambazo tumeziona hapa, hayo si maandamano ya amani. Ni maandamano ambayo tumeona mawe yakirushiwa maafisa wa polisi, wanahabari umeona wakikimbia. Je, hayo ndio maandamano ambayo yametabiriwa kwenye katiba yetu? Mwitiriri, nikija kwenye hili jopo leo, nikiingia kwenye jengo la Nation Center na kuna kanda ambazo ukitafuta utaona tumepigwa tear gas. Mimi sikuwa kwenye maandamano. Ambapo niko kuna wengine wanafanya biashara zao. Sasa niambie kosa letu hapo liko wapi?
tulihakikishiwa kwamba vitoza machozi bila hata kufanya lolote. Niangalie hapa ambapo niko traumatized. Manake sikutegemea kwamba serikali ambayo inapaswa kunipa usalama ndo itaninyima hiyo haki siku ya leo. Manake jana wametuhakikishia kwamba kutakuwa na usalama. Haya, wametuhakikishia pia kwamba leo hakuna maandamano. Kwa hiyo hao ambao wanapigwa hivi vilipuzi vya kutoa machozi. Vitoza machozi. Sema vilipuzi ni bomu. Haijalishi mimi kimelipuka mbele yangu mpaka nikapata trauma. Naam. Ni kina nani hao ambao wako mjini? Kama kweli ni taifa ambalo limedhibiti mambo yake, basi ina maana hao watu wapaswi kuwa wako katikati ya jiji. Wangeruhusiwa tu watembee, wamalize maandamano kwa amani, warejee manyumbani. Walituhakikishia kwamba maandamano ya leo ambavyo wamepanga yatakuwa ya amani, na wakarejelea yale mengine ambayo wamefanya siku ambazo zimetufikisha hapa ambapo tuko. Wamekuwa na mikutano ya amani. Kwa hiyo leo ilikuwa ni haki tu wapewe siku yao, wajieleze. Ikiwa ni petition wanapeleka kokote kule, ili mradi isiwe ni zile sehemu ambazo kulingana na kipengele cha sheria za Kenya 204 kinasema protected areas, waruhusiwe wafanye hivyo. Lakini serikali imekiuka haki ambao ni fundamental, na si mara ya kwanza wamekuwa wanafanya hivi. Ni kurudishe tu hapo kwa huo utafiti ambao ulifanywa mwaka jana na shirika lisilo la kiserikali la Article 19. Kulikuwa na takriban protests 57. Na hizi protests askari 57 humu nchini. Ndio. Askari walizivuruga hata ingawa notisi ilikuwa imetolewa. Walitumia live bullets na zaidi ya watu 6 walikufa kutokana na risasi za polisi. Kwa hiyo serikali yetu tayari ina historia. Katika kipindi cha miezi mingapi ama miaka mingapi? Mwaka 2022. Lakini wakati huo kulikuwa na marais wawili, sababu kulikuwa na Rais Uhuru Kenyatta akachukua hatamu za uongozi kutoka lakini serikali ya Kenya ni moja. Serikali ni ile ile. Ni ile ile. Kuna kitu tu nirudie tafadhali. Alitaja kwamba haoni faida ya maandamano. Mimi nitataja kwamba Kenya imesonga mbele kutokana na jitihada za wale waliojitoa mhanga. Wakaandamana ndo hujma ipunguke. Tangu enzi za Nyanjiru kabla tupate uhuru, uje enzi za 77. Ile article 2A ambayo ilitolewa tuwe na multiparty, ni watu walienda barabarani wakasema kwamba hujma ya ile regime ipo lazima ikome. Katiba tulionayo ambayo wanasema ni endelevu tuliipata kutokana na jitihada za watu ambao waliita wengine waje kwenye maandamano. Shikilia hapo, picha ambazo unaziona mtazamaji ni picha zinakujia moja kwa moja kutoka katikati ya mji wa Kisumu. Kumetulia tuli, naona maafisa wa polisi tu wanashika doria, na hawa hawajakuja kushika doria peke yake. Hawa wanazunguka kuonekana kwamba kuna watu ambao wanaandamana. Nikueleze ukiwa mwenyeji wa Kisumu, wale ambao naona maafisa wa polisi hao vile ambavyo naona hizo ni jumba ambazo nafikiria hayo ni mawe yalirushiwa jumba hilo. Dirisha zimepigwa mawe kweli kweli eneo la Kisumu. Na kinara wa Azimio jana akasema kwamba iwapo utakuwa ukiandamana, jamani, uwe na amani. Picha ambazo unaziona kwenye runinga yako ni picha ambazo zinaonesha mali imevunjwa. Ni hali ambayo iko kwenye kaunti ya Kisumu. Dakta, pale Kisumu, picha ambazo tunaziona kwa hivi sasa, wewe mwenyewe unaziona. Lakini katiba inaturuhusu kufanya maandamano ya amani. Haya kwako ni maandamano ya amani? Kakagu, ni kurejesha pale kwenye mwenzangu ameweza kumalizia. Katiba inaturuhusu tufanye maandamano kufuata mikakati na vigezo fulani ambayo tumepewa. Lakini ukumbuka kwamba haya maandamano vile yalipangwa, huenda serikali iliwapuuza waandamanaji ama wale wa upinzani. Kwanza iliwaruhusu waandamane, ikakubali. Lakini baadaye wamepata kwamba huenda kutakuwa na uzito fulani ambapo hawa waandamanaji watapeza kupeana ujumbe fulani. Na ndio hivyo serikali ikajitokeza hapo jana. Umeona kwamba kulikuwa na kama statement kama 3. Huyu wa Nairobi, mkubwa wa polisi bunge akatupatia yake. Kindiki akatupatia yake. Rais bila alikuwa kule Kapsabet akatupatia yake. Kuna mambo kadhaa ambayo yanakinzana, ambapo wangewaruhusu leo wajitokeze waandamane vivyo,
baadaye watulie waende makwao. Lakini polisi walipotangaza jana kwamba ni kinyume cha sheria, basi msije, wakawapa motisha. Na hawa wamekuja kwamba hawa vijana ni wale wa mbele tu kuanza kutest the waters. Huenda viongozi wenyewe watakuja baadaye. Kwa sababu ile msimamo ambaye imechukuliwa kwamba unaharamisha maandamano, basi unawapatia motisha. Lakini tukikubali kwamba wafanye maandamano, wapeleke ujumbe Harambee House, alafu waelekee nyumbani. Dr. Luchetu, sababu umekuwa hapa nchini, tumefanya maandamano tangu mwaka, mimi nikikumbuka maandamano ya kwanza niliyaona mwaka 1992. Hakuna maandamano ambayo nimeyashuhudia humu nchini ya amani. Hamna. Kuna maandamano ya amani yalifanyika. Kumbuke marehemu Wangare Maathai. Kumbuka yale maandamano alifanya. Hayo si maandamano ya siasa. Yale ni maandamano ya upandaji miti. Ndio hivyo. Maandamano ya siasa humu nchini sijawahi kushuhudia maandamano ya amani. Kuna dhana ambayo tumeweka katika nyoyo zetu na tumeamua kwamba maandamano lazima yawe na ghasia. Kuna yale mengine ambayo yalikuwa yanaruhusiwa ikiwa unakubali wapewe hiyo nafasi. Waje waongee, wamalize. Kakangu, kwa nini wamefanya mikutano kule kwingine hatujapata shida? Lakini haya yalipokuwa kwamba yametangazwa ni makubwa, na ni kurejesha hapa awali. Taifa la Afrika Kusini wako kwenye maandamano leo. Taifa la Nigeria wako kwenye maandamano leo. Taifa la Tunisia wako kwenye maandamano leo. Afrika Kusini. Ndio hivyo sasa, ikiwa haya mataifa yote kuna mambo fulani ambayo yanafinya wananchi, na sheria za humo nchi na zile za kitaifa, zile za kimataifa zinawaruhusu. Tujifunze kutoka kwa wale ambao ugaibuni vile wanavyofanya maandamano bila kuharibu mali. Lakini kwa vijana wachotokeza kuharibu mali, lazima sheria ichukue mkondo wake na washike wanastakiwa. Sababu Nimrod, ulikuwa mwanasheria wakati mmoja na ulikuwa afisa wa polisi kabla kujiunga na bunge, ukiwa ni hatamu yako ya pili. Kuna mahali polisi wanaweza fika wahisi kwamba huo ndio mwisho wetu sasa, lazima tufanye jambo. Wajua maandamano kuna ni kama kitu yenye wanawakisha moto. Unaanza 0 degrees, inaenda 20 degrees, inaenda 50 degrees, inaenda 7 degrees. So polisi wanajua ikiwa at 0 degrees hakuna shida. Ni watu wanaandamana, wako na mabango, wanatembea katikati ya barabara, viongozi wao wanajaribu kwa control, hakuna issue. Yale maandamano yanaweza endelea ya pande to 20 degrees. Uanze kuona vijana wanarushia gari mawe, wanarushia polisi mawe vile wameona gari ya polisi pale, watu ya media. Polisi wanajaribu kujirestrain. Wanaona labda ni watu wachache tu wenye vijana machachari wanafanya hii, waje tujirestrain. Inasonga to 50 degrees of it. Ikifika pale ndio unasikia strike ama maandamano ambayo yalikuwa ni halali, maandamano ambayo yalikuwa ni ya amani yamegeuka na kuwa kwa kizungu wanaita rowdy crowds. Yani it's a rowdy crowd. So ikifika hiyo wakati ni ile maandamano tu, ni wale watu tu walikuwa 0 degrees, walikuwa wanaendelea vizuri, lakini wanaenda wakipandisha temperature kwenda upande wa ukorofi. So kuna level polisi wanaangalia, ikifika hii level ya ukorofi ama uharibifu, polisi hawezi nyamaza, kwa sababu sasa wameanza kugeuka sheria. Tumeona Kisumu manyumba imepigwa. Kama wale watu walitembea kwa barabara bila kupiga manyumba, hawangeulizwa na polisi. Lakini jumba la mtu linagongwa mawe, magari zinagongwa mawe, pale polisi mpaka waingili. Kwa hivyo polisi wako na discretion, wako na yule komanda mwenye yako on the ground amepewa nafasi ya kufanya judgment. Hii maandamano iko kiwango gani na nitakomandi kulingana na aje? Sasa hii maandamano hawaanza kuleta shida, kwa hivyo wacha waendelee. Lakini after 2 hours unaona wameanza kupiga watu. Mtu mmoja ameangushwa, ambulance ndio hiyo inakimbiza watu hospitali, gari ya polisi ndio hiyo imepigwa mawe. Sasa komanda anaangalia inafika kweli kulingana na sheria na zile standing orders, hii level sasa mpaka tuingilie. Hiyo ndio vile polisi huwa anaingilia mambo ya maandamano. Okay. Na ndio walikuwa wanaambiwa waketi chini na polisi wapange maandamano vizuri. Vile ambavyo watatembea. Vile watatembea. Ndio polisi wakuwe pale kujudge ya kwamba kweli hawa watu wako na amani. Hakuna haja ya kuwasumbua. Tusikie wenyeji wa Uasin Gishu wanasema nini kuhusu maandamano ya siku ya leo na wenyeji wa eneo la Bomet. Tuwasikie sasa.
tutaendelea na biashara, tutaendelea na kufanya kazi, hatutaki mambo ya maandamano hapa, na tunaomba Wakenya wale wengine wenye mko katika ile kaunti zingine ya kwamba muendelee na kazi yenu, tuendelee kujenga uchumi. Sisi kama Uasin Gishu tuko na amani. Watu wote wako kazini na tutaki furugu yoyote. Hapa Uasin Gishu watu wote wanakaa kwa amani, na hao makabila zote wamesema kuanzia sasa mpaka 2027 sisi tunakaa pamoja na tunafanya kazi pamoja na tunaungana, na rais ni mmoja, hatuna rais wawili. Sipendi maandamano. Juu maandamano inafanya watu wanaumia, vitu za watu zinapotea, kuna wenye wanakufa. Sasa mimi kwa upande wangu sioni hiyo haja. Na Raila tumewahi msaidia. Raila si mkeni kwetu. 2007 tulifanya sarakazi zote. But kufika huko akaonyeshwa nyama, akakula peke yake, akakanyaka William. So raundi hata naye William akae ngumu. Because amewahi saidia huyu mzee. Na kama mzee anaona hawezi jitoa kwa game na avumilia ngoje 27, William naye aweke venye anaweza. Because already he is the boss. Si support maandamano ya kesho kwa sababu ningesema ya kwamba tulipata president ambaye ni Ruto na ameendesha Kenya na njia yenye inafaa. Na wacha tuseme ya kwamba hata hajamaliza miezi 6 ama hata hajamaliza mwaka moja, Raila awache kupatie pressure, apatie time, kwa sababu tunajua kwamba kiongozi akiingia lazima ajaribu kurekebisha mambo ya kiongozi mwenye alikuwa hapo awali ili alete mambo yake kwa laini. Maandamano yote inakuwaga ni kuharibu mali na rasilimali ya raia. Kwa hivyo tusisupport maandamano. Maandamano ni kitu mbaya sana. He is using Kenyans to abuse their goodwill, to abuse them and retreats because he is after a handshake, after business. He wants to be bought. But the government of William Ruto has told him, my friend, you cannot sell to us fear. And even if he was to give us for free, we are not going to take it. The Kenya Kwanza government is now 6 months in office, slightly over 6 months in office. And what they have done so far, from where I sit as a leader and as a resident of Bomet County, is positive. Mambo ya uchumi sio kama kuswitch on and off. Mambo ya uchumi inachukua muda, na unajua serikali imechukua hatua kulete mambo ya mbolea kwa bei ya chini. Hiyo ndio hatua kubwa sana, na watu wa Sauti hapa wamechukua mbolea mpaka hata imekwisha. Nataka serikali ilete ingine. Hii ni dalili ya kusema ya kwamba in the next 2 months hakutakuwa na njaa. The constitution says you can only picket and demonstrate when you have exhausted all the other avenues for airing your petition or your grievance. Currently, we have members of parliament, and those people who are trying to demonstrate, they have members in parliament who are representing them. They should exploit and exhaust these channels before they resort to ordering our children to the streets to be met with tear gas, be hurt, to disrupt business, or even risk being killed. We are not in support of what our Raila Odinga is talking about. We are leaders, people with integrity. We have got no time to waste, to go around shouting around like mad people. We are capable of maintaining peace in Ukambani. So we are guaranteeing our president that, relax, Mr. President. We are together. We are going to keep everything in control, so that we may see peace will prevail. Kila mtu mwenye umeandikwa kazi, mwenye uko katika ile kazi ya serikali, endelea na kazi yako. Hapa tuko na amani ya kutosha, na hatutaki kuona anybody mwenye atacharibu kuenda ile mambo ya maandamano. Raundi hata naye William akae ngumu, because amewahi saidia huyu mzee. Na kama mzee anaona hawezi jitoa kwa game na avumilia ngoje 27, William naye aweke venye anaweza, because already he is the boss. So maandamano yetu ni peaceful maandamano. Hatutagongana na mtu yoyote, hatutapiga mtu yoyote. Tunataka haki ya wananchi. Bei ya chakula irudi chini, maisha irudi chini. Angalia maisha ya watu vile iko. Sasa sisi wananchi tunaumia, na yeye anakaa kwa kiti anakula vizuri. Hatutaki hiyo. Tutaandamana hata kama nataka ama hataki, tutaandamana. Viongozi wenzetu wanaenda pale juu, eti wao ndio wanaongea na rais. Na sisi kama wananchi, sisi ndio tunateseka. Tumechoka na hii serikali ya Ruto. Tunataka baba ingie pale Ikulu na tuanze serikali mpya.
Wananchi kutoka sehemu tofauti kutoka Rongo, kutoka Machakos, Uasin Gishu, Bomet ambao wanazungumzia kuhusu maandamano ya siku ile. Picha ambazo zinakujia kwako mtazamaji kama vile ambavyo unaziona kule ni kaunti ya Kisumu. Kaunti ambako hii leo kumekuwa na maandamano. Tangia asubuhi mwendo wa saa 1 hivi kumekuwa na vitoza machozi zikirushwa na maafisa wa polisi. Unaona maafisa wa polisi ndio hao wanatembea mwendo wa asa, lakini wakirusha vitoza machozi kuwatawanya wale ambao ni waandamanaji. Hapa ni kwenye kaunti ya Kisumu. Naelezwa hadi hapa Nairobi ni kana kwamba hali ni hiyo ya vitoza machozi ambako Vincent Oduor yuko. Okusa yuko hapa kwenye kaunti hii ya Kisumu. Naona waandamanaji wako pale pembeni, maafisa wa polisi wamekaribia hapa. Muthiora, kuna hapo jamaa moja ambaye amesema ni miezi 6 tu baada ya Rais William Ruto kuchukua uongozi, mbona kuanza maandamano na hata serikali yake haijakita mizizi? Manake Ruto alituhakikishia kwamba akiweka Biblia chini tu, shida za Wakenya pia zitashuka chini. Sasa hizo ahadi tunajua kuna zile ambazo zingechukua muda, na yeye akiwa ni mtu mwenye akili timamu angejua hilo, lakini yeye alitupa hakikisho kwamba akiwa sworn in atachapa kazi na tutakuwa na unafuu. Hiyo ahadi haijatimia. Hakuna kazi yoyote ambayo unafikiria rais amefanya, yoyote ambayo yapo mengi mazuri amefanya, lakini pale ambapo kiatu kinabana ni pale ambapo hii serikali yake inaonyesha kutojali hali ya mwananchi wa kawaida. Kwa mfano juzi tu ametupatia baraza la manaibu waziri 50 katika uchumi ambao wanasema will inherit a dilapidated economy. Kila mwaka nusu bilioni itaenda kwa hawa jamaa ambao sofa kwa miezi 6 ambayo tumekuwa hatuna hawa jamaa, taifa limekuwa linaendelea mbele. Mwingine atakuuliza, wakati Rais Uhuru Kenyatta wakiwa na kinara wa Azimio Raila Odinga, bado kulikuwa na wale manaibu mawaziri, mbona hamkuteta wakati huo? Yaliyopita si ndwele, lakini tugange ambayo yapo sasa. Yaliyopo sasa ni kwamba gharama ya maisha imepanda. Angalia kwa mfano wanafunzi wa chuo kikuu wameambiwa kwamba kuna mikakati ya karo yao kuongezwa kutoka 16,000 hadi 48. Hatujaambiwa ni vipi watajikimu baada ya hili kufanyika. Zaidi ya hapo kuna subsidies ambazo zilikuwa zinamlenga mwananchi wa kawaida. Bei ya umeme imekuwa chini, bei ya mafuta imekuwa chini. Lakini sasa hivi zile subsidies zilitolewa tukiambiwa kwamba tuvumilie kwa muda tu. Baada ya ile mikakati wameweka kuwa imekita mizizi, tutaona unafuu. Lakini njaa haijui kesho. Bado haijui. Nimrod, wanasema kwamba njaa haikumbuki kesho, inasema ni leo. Lakini uliondoa ruzuku ile subsidy. Fred, ni mzuri tuangalie ukweli mahali huko. Naam. Mambo ya bei ya chakula haijapanda wakati Ruto amechukua usukani. Bei ya chakula ilipanda wakati wa handshake government. Na ndio maana wakasema wataweka subsidy kwa bei ya chakula, aswa unga na mahindi. Na wakaweka subsidy, tukapitisha supplementary budget ya kwenda kwa subsidy. Lakini funny enough bei haikushuka. Yaani subsidy imelipwa na badala bei kushuka imeenda juu. Hiyo fedha yote ikakuwa diverted ikaenda kwa campaigns ya Azimio. Ukweli ya mambo. Tukasema tunaweka subsidy kwa mafuta petroli kwa pump station. Kama mtu alikuwa analipa 180, serikali ilipe 50, alipe 130. Ile mafuta haikushuka kutoka wakati huo mpaka wa leo. Na wakati huo waliweka subsidy na leo hakuna subsidy. Juzi tulikuwa na waziri wa mambo ya petroleum. Asiende sana manake ukweli wa mafuta nafasi sababu hakukatiza. Wacha amalize lake alafu hapo kwa mafuta aseme ukweli. Aseme ukweli kuhusu gharama ya mafuta. Shikilia hapo. Tulikuwa na waziri. Hao watu walisema subsidy na wakatoa fedha ya kulipia subsidy at the pump station. Na hii kuenda kwa subsidy ikaenda kwa siasa. Ile ilibaki baada ya kupora pesa kuija treasury wakawacha. Saa hii serikali ya William Ruto inalipia subsidy ambayo ni pending bill. Fedha ambayo serikali ya handshake
walichukua mafuta, walidanganya watu wanawalipia mafuta subsidy, hawakuwalipia bilioni 155, 158 billion yenye ingelipwa kwa subsidy haikulipwa. Saa hii serikali ya William Ruto inapewa hiyo pending bill ilipiwe. Ile another 100 billion yenye walisema watalipa hawakulipa, ilikuwa diverted kwenda kwa siasa, na ndio sababu bei haikuteremka. So mpaka tuseme ukweli, Ruto ameinherit bei zikuwa juu, na akasema badala ya kudanganya wananchi tunaweka subsidy kwa consumption, wacha tuweke subsidy kwa production. Muthiora, si mara ya kwanza nimesikia kwamba bei ambayo, sababu tulikuwa hapa nchini, naam, bei ya mafuta tukapewa ruzuku, yani subsidy, lakini bei haikuteremka vile ambavyo Wakenya walitarajia. Bei ya mahindi ambayo tulielezwa unga utateremka kutoka shilingi 230 kwenda chini. Kulikuwaje na ruzuku ilikuwa imetolewa? Tumeambiwa vizuri na amerejelea kwamba kulikuwa na wizi wa fedha za umma ambazo zilikuwa ziingie kwenye ruzuku. Ambacho serikali ya sasa ingekuwa inafanya ni kuwaandama hawa wezi. Zile taasisi ambazo ni husika zichape hiyo kazi. Hiyo pesa ambayo ilipotea irejee. Wananchi leo wanajitokeza kwa kuwa wana uchungu wa ambavyo uchumi huko. Hatujali kwamba tuliibiwa, lakini kwa sasa jamani, mtupe nafuu. Mafuta yamefikia shilingi 177 ikielekea hata kuna kwingine lita ni karibu shilingi 200. Wakati tulikuwa na ruzuku, bei ilikuwa chini, mbali sana na hapo ambapo iko. Na unajua bei ya mafuta ikiwa iko juu, kila kitu kingine chote bei yake itapanda. Sasa sisi hatujali kwamba kuna wale walifanya ambao waliiba. Kuna taasisi ambazo zinastahili kuchukua. Naam. Daktari anasema kwamba kuna wale ambao waliiba zile hela, lakini yule ambaye anaongoza maandamano siku ya leo alikuwa katika serikali ile. Kwa mtazamo wako unafikiria ni unafiki ambao tunaona na viongozi wetu wa siasa? Mtazamo wangu kakangu ni tofauti. Naam. Unajua kuna dhana ambayo wanasiasa wamejaribu kusukuma sana. Kwamba Raila Odinga alikuwa kwenye serikali. Hakuwa kwenye serikali. William Ruto alikuwa naibu wa rais kwa miaka 10. Alikuwa ndani ya serikali. Alikuwa ndani ya serikali. William Ruto alikuwepo wakati mazuri yalifanyika na mabaya yalifanyika. Naam. Hapo tukubaliane kwanza. Ambapo handshake ilikuja na Raila Odinga anajaribu kuja kupitia kwa mlango wa nyuma au kupitia kwenye dirisha ili kuwe na amani. Na Uhuru Kenyatta alitumia ile wasia kwamba ni vizuri tuwe na amani, hamna haja wale wanalalama na wanapiga kelele na taifa litaendelea. Akajaribu kurejea chini kwa unyenyekevu, akasema kakangu njoo tukubaliane kwa sababu ya amani. Hapo lazima tumpatie heko Uhuru Kenyatta. Yale matatizo ambayo yakuja kutokea ni kwamba wafuasi wake na wale wadogo wake pale ni wao walitumia nafasi yao vibaya. Na hapo tunamwona kwamba rais yule ambaye yuko kwenye kiti sasa. Lakini daktari, ikiwa mimi ndio mkubwa katika kampuni fulani, wale wadogo wangu wamefanya wizi, nani anastahili kujibu? Kuna ile political responsibility, lakini kumbuke kuna asasi za serikali ziko na uwezo kufuatilia kila mfanyakazi, state officer yeyote ambaye ameweza kuwa amefanya ubadhirifu ama hapa na pale. Ambapo serikali ya sasa iko na nafasi nzuri, na nasema hivi kwa sababu gani? William Ruto anapambana na wale madynasties vile mwenyewe alisema. Na hapa yako na hustlers ambao wanalalamika. Lazima ajaribu kutafuta ile balancing act, aone vipi atawasikiza mahasla na hapa atapambana na madynasties ili aweze kujenga taifa. Na la msingi ajenge taifa ambalo lina umoja na taifa ambalo halina njaa na matatizo ambayo tuko nayo kwa sasa. Miezi 6 ambayo amekuwa nayo ni nzuri, na ni vyema unaweza ona kwamba mwanzo huu unaashiria vipi kama taifa. Je, tunaelekea vizuri ama tunaelekea vibaya? Na nimenena hapa awali kwamba huenda mambo ambayo serikali ya Kenya Kwanza imetekeleza hapa na pale yameashiria kwamba hatutakuwa na tofauti kubwa. Na ndio hivyo mwananchi wa kawaida anakuja kumsupport Raila Odinga kwamba heri tuende maandamano, kwa sababu Raila Odinga amefunika mambo yake vizuri sana. Amesema agenda kama 10 na ngapi, pengine 14. Analalamika kuhusu bei na gharama ya maisha. Tuende mapumziko kidogo, kisha utatueleza haya mambo ambayo Raila Odinga analalamikia. Mtazamaji,
Ni siku ambayo Wakenya wote wameshika midomo yao, wengine wameshika tumbo sababu hawajui kama leo watakula. Wengine wanaashiria kwamba wataingia kwenye maandamano. Tumeona maandamano katika sehemu tofauti humu nchini, hasa maeneo ya Kisumu. Tumeona pale waandamanaji hapa jijini Nairobi. Imekuwa ni pata shika. Lakini kwa sasa tuingie kwenye mapumziko. Tukirejea, wanahabari wetu wamekita kambi kote, na hapa studioni tunazungumza mengi kuhusu maandamano ya Azimio. Usiende mbali. This is the greatest show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Daring Abroad makes me dare. It's the only show of its kind in the world. And now, it's bigger. And even more entertaining and informative than before. Hapa kunaitwa Kakoe na inatubaba sana. From London to Jersey Island. Goma in the Democratic Republic of Congo to the scenic features of Uganda, the Pearl of Africa. And many more places abroad and at home. I watch Daring Abroad. I like the stories which people bring. Daring Abroad every Saturday at 7:30 p.m. with repeats every Sunday at 1:30 p.m. on NTV. Is your business looking to expand to new markets? Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC. With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timudengi@ke.nationmedia.com. Listen to your turn board. Madam, tukoseane heshima. Mimi naitwa Jemo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Nani shida ya nani? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Going to divorce because of you. Don't do it for me. I'm getting a divorce, whether you like it or not. You're making a very serious mistake. I need you to follow my husband. You came to the right person for the job. That's my specialty. Coward! Come on! I dare you to hit me too. I'm telling you, I'm not gonna fight you! Why? Is it because of this? Head over heels. Head over heels in association with Nivea Nourishing Cocoa. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter, and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Is your business looking to expand to new markets?
Welcome to the Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC. With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703 208 909 or email timudengi@ke.nationmedia.com. Almost everyone dreams of leaving behind a seemingly ordinary existence for something more extraordinary. One who has achieved that is Roger Schmidt, the Benfica manager who once seemed settled on a 9-to-5 career. But not anymore, especially not as Schmidt leads Benfica through an extraordinary season. Almost 250,000 people die on the road in Africa each year. Follow these safe steps and help save lives. Make sure you stick to speed limits. Slow down at high-risk areas like junctions and watch out for pedestrians. To avoid collisions, keep a safe distance. So when you're on the roads, follow these safe steps and help save lives. We all have a role to play in road safety. Together, let's make Africa's road safer. Walk, walk, walk. Work's over. Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. Mtazamaji, dakika 20 baada ya saa 6 majira haya Afrika Mashariki, tunaendelea na mahojiano na vile kukupa tu taswira ya mambo yalivyo katika siku hii ambayo ni kubwa hapa Afrika barani, sababu kuna maandamano katika nchi tofauti. Lakini hapa Nairobi jamaa mmoja amekamatwa katika barabara ya Tom Mboya hapa Nairobi kwa kushiriki maandamano. Aidha, polisi walikuwa na muda mgumu kuzima moto wa kuondoa mawe yaliyotumiwa kuziba mabarabara. Hey, please. Kutoka hapa jiji la Nairobi, jiji kuu, sasa tuelekee kwenye kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret ambako Gabriel Kudaka yupo. Kudaka, je, Eldoret kuna maandamano? Naam, asante sana Fred. Na katika kaunti ya Uasin Gishu hamna maandamano, shughuli za kawaida zinafanyika bila matatizo yoyote, watu wanafanya shughuli zao za kawaida, na nazungumza na baadhi ya watu ambao kwa hapa tuweze kusikia tu hisia zao kuhusu maandamano hayo. Hebu angalia kule mbele. Je, unaitwaje? Na hapa jina yangu ni Jackson Mutu. Niko hapa Uasin Gishu, taoni ya Eldoret. Hapa Uasin Gishu tuko wazima. Maneno ya maandamano hatujui. Hapa tulipata mvua, tunachukua fertilizer, tunachukua mbegu, tunaenda mashambani. Watoto ya shule tunapandisha hawa magari waende shule wafanye kazi yao. Hapa Eldoret biashara inaendelea kama kawaida. Mwenye anasukuma mkokoteni anasukuma mkokoteni, mwenye anapiga rangi anapiga rangi, mwenye ako kwa hoteli anatengeneza chakula ya, makanika anatengeneza magari.
Maneno ya maandamano ni ya watoto ya shule. Tujui watoto wa shule wanaendaka maandamano, chakula hii kupigwa mzuri ama ugali, tujui hiyo. Maneno ya maandamano kwa wasingishwa hakuna. Tuko wazima. Asante mzee. Na pia baada ya huyu pia kuna mwingine pia, wacha tumsikize tuweze atuambie hisia zake kuhusu mambo ya maandamano. Dada, unaitwaje na je, ndugu, na unafanya kazi zako za kawaida? Kazi iko vipi? Kazi iko mzuri. Tunang'ang'ana na kazi. Maneno ya maandamano so tunaona hiyo inarudisha nyuma. Sasa hapa Eldoret kama tungekuwa na maandamano hatungekuwa hapa sasa. Asante sana. Basi ni hisia tu kuhusu watu wenyeji wa kaunti wa Uasin Gishu kuhusu maandamano. Wanasema kwamba wao wanachapa kazi na hawana muda wa maandamano. Kuna wanaboda boda shughuli zao za kawaida. Kwako tutawapasha mengi baadaye katika taarifa zetu za baadaye hapo. Asante sana Gabriel Kudaka kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Umechuchumaa tu kama wale ambao wanafanya kazi pale. Kwenye kaunti ya Nakuru naelezwa kwamba mwenyekiti wa Azimio Joel Cairo amekamatwa sababu ya kuandaa maandamano katika kituo cha Central. Hebu Ruth Sarmoi atueleze ni kipi ambacho kinafanyika kwenye kaunti yako. Sarmoi, wamekamatwa na nani? Kusema kweli ni kwamba Joel Cairo, mwenyekiti wa muungano wa chama cha Azimio hapa Nakuru, amekamatwa na kwa sasa anazuiliwa katika kituo hiki cha polisi cha Central pamoja na kiongozi ama mwenyekiti wa chama cha ODM Bwana Bernard Miruka. Walikamatwa walipokuwa wanapanga maandamano yao ambao walipanga kuanza katika kituo cha polisi cha Railways na kuzunguka katika maeneo tofauti. Kumbuka kwamba barabara ya Kenyatta Avenue mjini Nakuru walikuwa wanatarajia kuzunguka katika barabara hiyo waelekee katika roundabout ya KFA kisha wafike katika kituo hiki cha polisi cha Central na watamatishie maandamano yao katika ofisi za kamishna wa eneo la Bonde la Ufa Abdi Hassan fikisha mapendekezo yao, lakini hayo yote hayakuwezekana kwa kuwa nikidhani walipokuwa bado wanajaribu kukusanya watu wafike katika eneo hili, viongozi hawa wawili walikamatwa na wakazuiliwa hapa. Na pindi tu walipozuiliwa, baadhi ya viongozi wao walizungumza na sisi na wakatoa maelekezo yao ama barua yao ambayo walikuwa wanapenda kufikisha kwa kamishna wa county eneo bunge ama eneo la Bonde la Ufa, na baadhi ya mapendekezo yao ambao wanapeleka kwa serikali ni kupunguza kwa gharama ya maisha, ikiwemo chakula, bei ya chakula, bei ya mafuta. Kumbuka kwamba bei ya mafuta inachangia bei ya vyakula tofauti, bei ya nguo na bei ya bidhaa tofauti humu nchini. Vile vile walikuwa wanapendekeza serikali iweze kutoa ruzuku ya karo kwa wanafunzi kote nchini. Vile vile kumbuka hivi majuzi serikali ama rais aliweza kugazette kwa kimombo maafisa ama wale ambao wanastahili kuteua makamishna wa IEBC, na viongozi hawa kwa mapendekezo yao ama kwa hiyo barua yao wanapendekeza kwamba serikali wapendue tena wale ambao waliteuliwa kuchagua viongozi hawa wa IEBC na waweze kuweka watu wapya. Vile vile walitaka serikali kupendua hatua ama serikali kushutumu mahakama kupendua ile hatua iliyowaruhusu mashoga na wasagaji kuunda kampuni zao ama kujisajili kama kampuni, na vile vile walitaka serikali kupendua ile hatua iliyoruhusu serikali kuagiza chakula cha GMO. Hayo tu ni baadhi ya mapendekezo ambayo viongozi hao walisema. Kufikia sasa walisema bado wanafanya mazungumzo wajue iwapo maandamano haya yataendelea, na kwa kuwa viongozi hao wawili ambao walikuwa wanatarajia kuongoza maandamano haya wamekamatwa, hali bado ni shwari katika jiji hili la Nakuru. Jinsi ambavyo nilikueleza hapo awali, biashara 99% jijini humu inaendelea, na wakazi ambao tulizungumza nao wanasema hawawezi ungana na maandamano haya, na baadhi yao wanasema ndio wangependa kuandamana lakini lazima watafute pesa kwa kuwa gharama ya maisha iko juu, na chakula pia lazima wakitafute licha ya kuwa gharama ya maisha iko juu. Kwa hivyo sasa Fred, ni hayo tu, ni kufahamisha kwamba Joel Cairo jinsi ambavyo nilikueleza yupo hapa ndani, na vile vile mwenyekiti wa chama cha ODM katika kaunti hii ya Nakuru Bernard Miruka bado anazuiliwa hapa. Tutakita kambi tujue ni kipi kitaendelea iwapo viongozi hao wataruhusiwa kuondoka ama hali itakuwa vipi. Naam, sijui hawa ni kina nani wako hapa. Karibu hapa. Anza kwa majina, utuambie wewe ni nani na unafanya nini hapa? Nakuru County Azimio. Yes. Nipata ripoti, tulikuwa tunajipanga kuona maandamano which is allowed in the Constitution of Kenya.
and our grievances must be heard in this country. So mkubwa wetu ameshikwa, bado tunataka kujua wameshikwa juu ya nini, ndio imetuleta hapa Central. Yes. Mlikuwa mmejipanga kivipi? We were assembling so that we can move in mass, going to the relevant authority so that we can give them our issues. Kwa bahati mbaya wameshikwa kama hatujafika. Yes. Na Fred, hali ndio hiyo, bado tunasubiri tu jinsi ambavyo tuliangalia pindi tu viongozi hawa wawili walishikwa, polisi walielekea kufunga lango kuu la kuingia kituo hiki cha polisi ili kuzuia ama kudadisi watu ambao wanaweza kuwasili katika eneo hili. Basi tutazidi tu kukita kambi hapa na tutajuza watazamaji wetu pindi mambo yoyote yatabadilika kama kile chochote kitakachojiri katika kaunti hii. Fred. Shukran sana Ruth Sarmoi kwenye kaunti hiyo ya Nakuru ambapo kumetulia, hakuna maandamano siku ya leo, lakini yalikuwa yamepangwa, na jinsi ambavyo Ruth Sarmoi anatueleza ni kwamba maandamano hayo yamevunjwa sababu viongozi wa maandamano hayo wa Azimio na ODM washakamatwa. Ni taswira ambayo nimeiona Nimrod katika maandamano ya siku ya leo. Sijui kwangu ni mimi tu naona kana kwamba ni ngome za Azimio ambako kuna maandamano. Nini ambacho kinafanyika? Kama nilivyoeleza, wale watu walikuwa Kenya 2007, 2008 na wako na akili timamu, hawezi fikiria kuita maandamano katika nchi yetu. Kwa sababu nchi yetu ni nchi siasa inaongozwa na ukabila. Na ndio kweli kabisa unaona zile gome za Azimio ndizo ziko na maandamano. Zile ngome za Kenya Kwanza, UDA, unaona watu wanapinga. Umeangalia endo Uasinigishu, tumetoka Nandi, wanasema hawataki, wao wanaendelea mzuri. Hiyo maandamano ni mambo ya watoto wa shule kwa sababu chakula ikataa kuiva. So if ile si jamani amesema sio mimi. So ile kitu ambayo tungeangalia vizuri Fred, sababu ya maandamano hii memorandum inapeanwa sio sababu yenyewe yenye nafanya maandamano yafanyike. Sababu yenye maandamano inafanyika ni fiche, ni kwamba Raila Odinga apate kuongea na William Ruto, apate kushirikishwa kwa serikali. Hivi vingine ni vizingizio tu. Na ndio sababu unaona wale watu wa UDA Kenya Kwanza wanaona na wameelewa, Wakenya wajinga waliisha Kenya, wanaelewa kwamba hii mambo ya bei ya chakula iko juu, mambo ya sijui commissioners wa ABC, mambo sijui mambo ya CSS, mambo ya LGBT. Ruto mwenyewe alimekatana na LGBT, unampelekea nini memorandum ya LGBT ya nini? So umesema ukweli, ile maeneo ulisikia hapa town kulikuwa yule county commander Anda Mbugei alisema ya kwamba amepata barua 2 za kuitisha maandamano. Amepata barua ya Azimio na amepata barua ya Nairobi Business Community. Tunajua Nairobi Business Community ni nani? 90% ya business hapa Nairobi ni za watu wa Mount Kenya, ni za watu ya UDA, hawataki maandamano. So hiyo umesema ni ukweli. Ngome za Azimio ndizo ziko na issues ya maandamano. Muthiora, na hatuwezi sema ngome za Kenya Kwanza chakula haiko bei juu. Hatuwezi sema ngome ya Kenya Kwanza mafuta yako juu, lakini wanaelewa rais anatatua. Lakini hawa kwa sababu si mambo ya chakula wanatafuta, si mambo ya bei ya mafuta wanatafuta, wao kisigizio yao ni handshake. Ndio unaona ngome ya Azimio inakimbiza sana Kenya ionekane kama inachomeka, ndio watu waingilie, ambayo haitafanyika Huyu jamaa, na wacha nikuambie kitu leo Fred. Raila Odinga leo akitoka nje aseme ako maandamano, utawahi muona akifanya maandamano maisha yake. Ile kitu ataona hiyo kilicho yake ya kusumbua wananchi itaishi hapo. Kwani kutakuwa na nini? Shikilia, ni mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai. Lakini Muthiora ni kuhusisha katika swala hilo. Naam. Ngome za Kalonzo Musyoka ambako natoka kule Kitui hatuoni maandamano. Anakotoka Martha Karua kule Gishugu hatuoni maandamano. Lakini ngome za Raila Odinga tunaona maandamano. Ni kipi ambacho kinaendelea? Kinachoendelea ni kwamba kutokana na historia, ngome ambazo zimemunga Raila Odinga mkono siku za hapo awali, tuseme wana ile awareness, wamehusika na haya mambo kwa muda.
Kwa hiyo wakiambiwa siku fulani mjitokeze, hawahitaji kile tunaita kwa kimombo a lot of mobilization. Wako ange, wako tayari. Lakini ametaja kitu kizuri sana hapa na nikipe tu uzito. Kinachoendelea ni kuwa tuna viongozi ambao hawaelewi mahitaji ya wananchi. Wananchi Kenya nzima wamekuwa wanataka kushinikiza serikali ishughulikie swala la gharama kuwa juu. Raila Odinga alipo, yeye amekwama na mada eti aliibiwa uchaguzi mwaka uliopita. Sasa kuna mambo mawili kinzani hapa. Kuna njaa inayomsukuma Mkenya wa kawaida ambayo ndo Raila ameconfuse kama support kwake. Yeye anachukulia kwamba wananchi wanaunga ile mada yake mkono, lakini wananchi katika hizi sehemu ambazo wamejitokeza, shida zao ndo zinawasukuma. Na ndo maana unaona natetea kwamba serikali ingeruhusu haya maandamano yaendelee tu. Manake si ajenda moja tu inasukumwa. Ametaja kuna swala la LGBTQ, kuna swala la chakula cha GMO, kuna swala la gharama ya maisha, mambo ni mengi. Lakini ambacho kimesababisha watu wakose kuwa na ile ari ya kujihusisha, jana rallying call ya Raila Odinga ilikuwa kwamba Wakenya waje CBD, alafu watoke CBD waende State House kuclaim their victory. Kitu ambacho wengi hawakubaliani nacho, manake sisi ni watu upenda kufuata sheria. Daktari, naam. Ikifika mahali wa Kenya wangeondoka, wangefika hapa mjini katikati ya mji wa Nairobi, alafu waandamane hadi ikulu ya Nairobi, taswira ipi ambayo tungeona mwisho wa siku? Kakangu, tungekuwa na machafuko ambayo ni mabaya sana, kwa sababu wale walinda lango na askari vile wamefunzwa na sheria vile lipo kulingana na sheria ambayo tuko na hiyo protected areas, lazima wangeweza kutumia nguvu ipasavyo kuhakikisha kwamba wale waandamanaji hawafikii State House, hiyo ikulu, na hapo kungekuwa na maafa. Na bado ninahofia kwa sababu ndio haya yameanza, hatujui yataendelea vipi na hatujui mwisho wa siku utakuwa vipi. Taswira ambayo inajitokeza ni kwamba maandamano haya huenda yatachukua mtazamo tofauti na mwelekeo tofauti kulingana vile viongozi na wale wengine wanavyojitokeza. Kwa sababu vile kakangu ameweza kusema hapa awali, na mimi nikaguzia kwamba kuna sababu fiche na sababu nyingi ambazo zimewekwa pamoja. Mambo ya IBC yamewekwa mle ndani, mambo ya GMO, mambo ya LPG yote yamewekwa mle ndani ili aweze anasema kwamba haya yote ni ya kuficha kwamba Raila anataka ndio pengine utatazama hivyo, lakini mimi vile ninavyoelewa kwamba Raila Odinga ni yule ambaye ako na ghadhabu na haja yake ni kwamba pengine ajaribu kupata njia ya kutafuta mamlaka kwa lazima. Lakini tukumbuke kwamba tuko na rais ambaye aliapishwa na tuna sheria. Na hiyo sheria lazima tutilie maanani ili taifa lisonge mbele. Lakini kwenye hiyo katiba yenyewe tena tuna nafasi ambayo tumeambiwa tuwe na ile consensus. Ambapo tukiwa na shida kama hili katika taifa, ni vyema viongozi waweze kuketi na wanene wakubaliane. Hatusemi wawe na handshake. Na hivyo rais amesema ako tayari kunena na yule kiongozi yoyote kwa muktadha wa katiba. Wale ambao ni wa Kenya Kwanza wanasema tuzungumze kuhusu nini? Kakangu nikwambie, swala ambalo litapasua inji hii wakati mimi niko mzima na wewe hivi ama wakati tutakuwa tumeondoka ni swala la ukabila. Na katiba ilijaribu kuliguzia hapo mwa 2010, hatukuweza kuliondoa kabisa kwa sababu tulitaka kwenda tuende ile parliamentary system. Hatukufaulu, tukabaki na ile presidential. Ambapo unaona kwamba kuna ile winner take it all. Hii ndio swala kubwa kwa sababu tunaona kwamba wengine hatuhusishi kwa hiyo national cake, national potato, national ugali, national modhogoi. Tunataka tuwe hapo tugawiwe. Ukishindwa umeshindwa. Ndio hivyo unaona wale wanalalama sasa kwa sasa. Wale ambao rais amewateua hao 50 ama 53 sikumbuki na wangapi, wanaingia pale kwa sababu wanataka kupewa nafasi kidogo ya national cake. Wale wako nje tunalalamika kwamba sisi hatupo hapo, na wakatuambia vibaya kwamba serikali ni company. Hii kampuni kuna shares. Sasa unaona pale ndio unaona kwamba wale kwenye uongozi wako na ndimi mbaya. Wale wako nje wanatumia nafasi kuwapiga. Lazima tutafute viongozi ambao wataweza kuwasaidia pengine wale wa kanisa kuleta uwiano na uelewano
kwamba lugha fulani si nzuri na wale wako ndani fanyeni kazi kwa Wakenya wote. Hii ndio tatizo ambayo liko hapa. Haya maandamano sio kwa sababu ya unga ama mafuta. Ni kwa sababu ile ambayo inaonekana kwamba national cake is not being shared equally. Mtazamaji, picha ambazo zinakujia kwako ni picha ambazo ziko kwenye kaunti ya Kisumu. Picha za patashike hapa. Wananchi, maafisa wa polisi, ni picha ambazo tumeziona tangia asubuhi sana. Maafisa wa polisi wakishika doria na kuwafukuza wale waandamanaji. Na ni wengi kweli, naona sasa wamefika maelfu pale kwenye kaunti ya Kisumu, lakini maafisa wa polisi nao ni wengi kweli. Nikukimbize. Ndio hali ilivyo kwenye kaunti ya Kisumu. Huko Ukusa anatueleza hapa, anafuatilia kwa ukaribu sana picha ambazo zinakujia moja kwa moja. Hapa Nairobi, Vincent Odur ameshika kasi na ameshika doria pia kutueleza kipi ambacho kinafanyika wakiwa na Ngina Kirori. Tutakuwa tukielekea pale kwenye Kenya Kwanza, maeneo ya Kenya Kwanza ambako Brian Mushiri yuko pia. Atueleze kulikuwa na fununu kwamba wangeondoka waende kwenye makao ya hao viongozi kina Kalonzo Musyoka, wafike kwa Raila Odinga pale Karen. Sijui hali iko vipi, mwelekezi wangu utanieleza kama tunaweza wapata wale watueleze hali iko vipi. Je, wafuasi wa UDA washaondoka kule? Nimrod, daktari anasema kuwe na mazungumzo. Nyinyi kama Kenya Kwanza mko tayari kwa mazungumzo? Kwanza daktari ajibu, mazungumzo na nani? Ningependa kurejea kwa sababu niseme hivi. Pale niliguzia swala ambalo linalalamikiwa la winner take it all. Swala ambalo linajitokeza kwa sasa, wale ambao wanaona kwamba hawakupata nafasi ya uongozi, wanaona kwamba wanafungiwa na hawapati nafasi. Hiyo ndio lalama kubwa kwa hao wananchi. Sio kwamba wanataka kupata uongozi, lakini wahusishwe. Kwa sababu tunaelewa kwamba daktari, nikuulize swali. Ndio hivyo. Demokrasia ni nini? Ikiwa si kushindwa unakubali, au nikishinda unikubali nifanye kazi. Demokrasia ni nini? Haya, hebu nikueleze kidogo. Naam. Kuna ile ambayo utachukulia demokrasia kwa hali ya ugaibuni ama kidemokrasia kwa sisi wa Afrika vile tunavyoelewa. Haya, kuna tofauti. Kwa sababu gani? Hatuwezi linganisha demokrasia ya nje inayokuwa kama Kenya na demokrasia ya yale mataifa ambaye yamestawi, kwa sababu hatuna ukomavu wa siasa. Wale viongozi kwa mfano kule Marekani, wakati mwenzako amekushinda kwenye kura, wachukua simu wampigie, wamshukuru, wamwambia basi wewe endelea, mimi nitabaki hapa. Mbona tusifanye hivyo hapa? Sasa hapa hatujakomaa kwa sababu msingi wetu ni wa kidhabina, msingi wetu ni wa ukabila. Ndio hivyo ndio shida ambayo ilikuwa nafasi yangu. Wakati unasema hatujakomaa, mimi jamaa mwenye nilishinda kwa mbunge, tulisalimiana na tukasema ni sawa. Wale magavana walishindana, walisalimiana wakasema ni sawa. Mahali kuna shida ni wakati Raila Odinga alishindwa. Wakati hata Wajakoya hana shida, alikubali alishindwa. Hata huyu Reverend Bishop anakubali alishindwa. Yule mtu hajakubali alishindwa, na si mara ya kwanza, saa hii ni mara ya 8 kusema hajashindwa na analeta maandamano. Ni nani hajakomaa wakati unasema hatujakomaa? Nataka kurejelea pale. Kura ambazo zimefanyika Kenya hii tangu inji tuasisi taifa letu, ambapo Wakenya watu wanakubaliana kwamba ilifanya kwa njia ya uwazi na njia ya haki, ni kura za 2002. Hizi zingine zote kakangu ni mambo ya sarakasi. Na mwenzangu anaelewa yeye kama mbunge kwamba kuna matatizo ambayo yalitolewa pale 2007, yalienda kwenye mahakama ile ambayo tukufaulu, wakakuwa na shida ambayo tulikuwa nayo. 2013 mambo ambayo mahakama ya upeo ilipitisha imetusaidia kukuza demokrasia. 2017 mambo ambayo mahakama ya upeo ilipitisha ndio ile ambayo Chebukati alitumia kujaribu kutekeleza kuhakikisha kwamba kura zimefanywa kwa njia ya uwazi. Kwa wakati huu tunapoongea hivi, kuna mambo ambayo yalipelekwa kule kwenye mahakama na kwa sababu ya muda yalitupiliwa nje, ambapo ukiingia kindani utaona kwamba wakati fulani tunapenda kufunikia maneno, tukubali tuendelee. Wacha nimkumbushe ilikuwa nafasi yangu, wacha tuongee ukweli sasa, kwa sababu badala ya kuizungusha round and round. Umesema uchaguzi ambayo haikuleta matatizo baada ya uchaguzi ni uchaguzi ya 2002. Ni nini ilikuwa tofauti na uchaguzi ya 2002? Tofauti yenye ilikuwa katika uchaguzi wa 2002 ni ya kwamba wenye walishindwa walikuwa waangwana.
wakati Uhuru Kenyatta alishindwa akiwa na KANU na William Ruto walichukua statement, wakasoma, wakasema wenye wameshinda tutawaunga mkono, endelezeni inji, nyinyi ni wa Kenya kama sisi. Wakiwa na Rais Daniel Toroitich arap Moi. Pamoja na Rais Daniel Toroitich arap Moi. Upande wa kushinda, Raila alikuwa ndani ya upande ya kushinda. Angeleta maandamano kama hapo upande ya kushinda. Tofauti ya uchaguzi ya 2002 na hizi chaguzi zingine zote ni kuwa 2002 Raila alishinda, alikuwa upande wa kushinda. Hizi miaka chaguzi zingine zote ameshindwa. The only constant ni kwamba Raila wakati alishinda hakuleta issue, lakini wakati ameshindwa mara 6 ameleta vita katika nchi yetu. Tukubali ya ukweli na tuiangalie ya ukweli. Raila Odinga ndiyo problem kubwa ya nchi ya Kenya. Akishindwa hataki kukubali. Tulikuwa na chaguzi ya mbunge 290 na wale watu walishindwa, saa hii wamenyamaza, wanaendeleza maisha. Tulikuwa na magavana 47 wenye walikuwa wanashindana. Wale magavana walishindwa, wametulia. Wale walishinda, waendeleze. Tulikuwa na chaguzi ya senator, women rep, na hakuna mwingine analeta shida. Lakini wakati Raila ameshindwa hapa juu, analeta shida. Aliletea Moi shida, akaletea Kibaki shida, akaletea Uhuru Kenyatta shida, sasa analetea mtoto wake kabisa anaweza zaa kimiaka William Ruto shida, ati tunaendea ushindi wetu. Ushindi, nani anatangaza mshindi? Ushindi inatangazwa State House ama ushindi inatangazwa IBC? Wakati wanasema tutafanya maandamano ndio tuende ushindi yetu State House, kulingana na sheria State House ndio upeana ushindi ama IBC hapa Anniversary Towers ndio upeana ushindi? So hii ni mtu anajaribu kuchokoza nchi. Na ni mzuri tuelewe, wakati ndugu yangu anasema serikali iko na shares, kuna tofauti ya nchi na serikali. We have the state and we have the government. Nchi ya Kenya inatumikiwa vipasavyo. Kila sublocation ya Kenya iko na assistant chief, ikiwa iko kwa Azimio, ikiwa iko kwa Kenya Kwanza. Kila district sub county ya Kenya iko na DCC, ikiwa iko kwa Azimio, ikiwa iko kwa Kenya Kwanza. Kila county ya Kenya iko na governor ambaye anapewa mgao wa pesa zinatoshana kulingana na sheria ile sheria ya mgao wa pesa vile inapaswa kuwa inapewa. Police station ziko kila kona ya nchi yetu wanachungwa. Kila mpaka, ikuwe ni mpaka iko kwa Azimio, ikuwe ni mpaka iko kwa Kenya Kwanza, jeshi yetu inalinda. Lakini so inji inatumika kikweli. Tukiangalia cabinet ya William Ruto, saa hii mwenye anasimamia idara ya security na national government, PS Omolo, anatoka wapi? Ni lazima Raila Odinga ndiye akuwe mjaluo mwenye wako kwa serikali ndio wajaluo wakuwe kwa serikali? Hiyo ndio swali la maana. Huyu mjaluo mwingine mwenye amewekwa kwa serikali, huyu kijana Omolo, atoshi kuongoza, anaitwa nani huyu Owalo ni mjaluo, ni minister, atoshi kuongoza wajaluo kwa serikali. Mpaka ikuwe Raila ndiye ameingizwa kwa serikali ndio wajaluo wakuwe kwa serikali. Mpaka tuangalie mahali shida iko. Na Raila akubali, alizaliwa na atakufa. Na wakati alizaliwa kwa mdogo, Kenya ilikuwa inaendelezwa. Na wakati atakufa, Kenya itaendelezwa. Waje ukuzi ya siku moja. Asante. Muthiora. Naam. Kuna taswira analeta kwamba wengine wote ambao wamechaguliwa washakubali. Magavana wameikubali, wale ambao walishindwa. Hapa Nairobi nilikuwa na Sakaja wiki jana na akasema kwamba waliketi chini na yule ambaye walikuwa wanashindana naye na akakubali. Kuna wale wawakilishi wa wanawake, women rep, wamekubali. Wabunge wamekubali. Hata Raila Odinga alienda mahakamani na akakubali. Ni kipi ambacho kilibadilika? Mchakato uliotupa uongozi tulionao pale juu haukuwa sawa. Upi huo? Unakumbuka kina sisi tukizuiwa kuingia kwenye kweli. Mimi haki yangu ilihujumiwa. Kuna kesi ambayo Kigame alipeleka mahakamani na IEBC ikashurutishwa kumuorodhesha kwenye ile orodha ya wale ambao walikuwa nagombea urais. Akanyimwa hiyo haki. Kwa hiyo mchakato mzima ulikuwa na dosari. Kwa hiyo matokeo yake ukiona watu wanayatilia shauku,
sio kwamba wao ni vichaa. Kuna sehemu fulani watu waliboronga. Lakini Raila Odinga wakati aliposhindwa kwenye mahakama ya juu zaidi alikubali. Na akasema kwamba tumekubali matokeo ya mahakama, lakini hatujakubaliana na vile ambavyo amesema. Tumekubali matokeo. Na ndo kisheria, ni kipi ambacho kilibadilika? Na ndo kisheria tukapewa Rais William Samoei Ruto, ambaye katika kipindi cha miaka 5 inayokuja atakuwa ni rais wetu. Sasa kuna ile social license ya kugovern. Kumbuka kwamba kuna zaidi ya wapiga kura milioni 16 nafikiri ambao hawakujitokeza kupiga kura, ambao hawakumchagua kuwa rais. Nusu ya nchi. Naam, hasa ni nusu ya wale ambao walikuwa wanapaswa kupiga kura. Kwa hiyo Ruto anapaswa kuweka bidii kuhakikisha kwamba hamwachi yeyote nje. Shikilia hapo sababu amewacha nani? Ngoja amewacha nani nje? Shikilia hapo sababu naelezwa kwamba tunaye Duncan Khaemba ambaye anakuja na zile picha moja kwa moja. Khaemba, ni kipi ambacho kinafanyika? Najua kwamba ulikuwa maeneo ya Ikulu. Ni kipi ambacho kinafanyika? Afisa Mwitiriri, sasa nimetoka katika maeneo ya Ikulu na niko katikati. Naam, iwapo unanipata ni kwamba nimetoka hizo katika tunaziita maeneo picha ya za angani ambazo Mwitiriri, iwapo unanipata. Endelea Khaemba. Naam, nasema kwamba nimetoka maeneo ya Ikulu na sasa niko katikati mwa jiji, na picha ambazo naziona za juu kwa juu zikipeperushwa naye mwanadada Jane Gatwiri ni katika maeneo ama himaya ya mahakama ya upeo. Kwa hivi sasa tuko juu katika barabara ya City Hall, ambako tumetoka katika barabara ya Wabera, na unavyoona ni kwamba magari ama namna ya uchukuzi ameweza kusitishwa hapa. Kuna wale ambao wameweza kufurushwa kutoka maeneo haya, na sasa ni katika barabara ya taifa ambapo kidude kile kimeweza kupapa angani. Unapoangalia tu taswira ni kwamba dakika 15 hivi zilizopita waliweza kutupa vitoa machozi katika eneo hili na kufukuza baadhi ya vijana ama wafuasi ambao walikuwa wameweza kufika katika eneo hili. Na hivi sasa katikati mwa jiji ni kama kumesalia mahame hivi, manake ni wanahabari tu na wenye bodaboda ambao wangali wamesalia hapa, pamoja na maafisa usalama ambao wameweza kuvaa magwanda rasmi, na pia kuna wale ambao wameweza kuvaa nguo za raia. Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kujua hali ziko vipi. Kwa hivyo naona wenzetu katika ambao walikuwa wanapiga doria upande mwingine sasa yanaweza kupita hapa. Tutajaribu na mwenzangu tuweze kuelekea upande ule mwingine wa KICC tuweze kuona taswira pale iko vipi, lakini barabara yenyewe kwa sasa bado ni ya taifa. Kwa hivyo nahodha ama rubani Jen, iwapo tutaweza kupaa kidogo tuendelee upande huu wa City Hall tuweze kuona taswira iko vipi. Kumbuka kwamba walikuwa wamesema watakutana katika uwanja wa KICC. Kwa hivyo tuweze kupata picha za juu tuone, je, pale KICC hali ni vipi. Kuna baadhi ambapo wabunge ambao tunaambiwa kwamba wako katika majengo ya bunge wanatarajia kuweza kuandikisha ama wanatarajiwa kuweza kusema mawili matatu. Kwa hivyo hayo ndio masuala ambayo tunajaribu kuangalia. Kwa hivyo barabara ya City Hall ndivyo hivyo. Kuna magari machache tu ambayo yanaweza kupitishwa hapa, lakini tutaweza kujua yanajiri vipi. Raila Odinga bado tunatarajia kumsafirisha, tunajaribu kumtarajia, manake wengi wanasema kwamba yeye wakati wowote pengine ataweza kufika. Kumbuka kwamba wengi husema kwamba huwa hakubali kushindwa kwa urahisi, na tunasema mkubwa ambaye ameweza kushiriki siasa hizi za ghasia, kwa hivyo anajielewa jema sana. Kwa hivyo tuna katika ile hali ya ngoja, manake kuna wale ambao wanasema fununu ni kwamba liwe liwalo atafika katikati mwa jiji. Kwa hivyo tunajaribu tu kubahatisha tujue mambo yatakuwa vipi. Mwitiriri, sijui kama una la ziada ama lolote ungependa nifafanue zaidi, manake najua kwamba uko na kikosi cha wataalam na
wachanganuzi studioni, pengine mna mengi zaidi ya kuweza kuangazia hili. Kaemba, hapa mitandaoni wanauliza baba yuko wapi, hatujamuona maandamano? Jina lake la kimajazi anaitwa Gwambo. Gwambo anasema kwamba ni mtu ambaye haeleweki, yani mystery man. Kwa hivyo ni ngoja tu. Kumbuka kwamba mwaka 2017 aliweza kupambana hadi akafika katikati mwa jiji alikuwa anatoka Marekani. Ni safari ambayo ilikuwa imeweza kuleta ghasia na vurumai siku kama ya leo. Na alipotangaza kwamba atafika hapa, bado wengi wanasema manake huwa ni mtu ambaye hafahamiki. Kwa hivyo huenda atatokelezea ama ataweza kutoka nje baadaye, lakini ni ngoja. Lakini ukweli ni kwamba iwapo atafika, basi atakuwa amejaribu sana, kwa manake mambo ni magumu sana hapa. Nafahamishwa kwamba sasa lazima tufunganye virago, manake ni kana kwamba muda ambao tulikuwa tumepewa kusema mawili matatu hapa katikati umeshawadia. Manake tunaambiwa kwamba itabidi tuweze kusonga. Tutajaribu kusonga katika eneo la, tunafahamisha tusonge eneo la Kencom. Kwa hivyo hebu tujaribu tuweze kuona eneo la Kencom kwa haraka hali ni vipi, manake tulikokuwa tumesimama nje ya mahakama ya upeo tumeweza kuelezwa kwamba tuweze kusonga kabisa. Kwa hivyo tujaribu tuone tunaelekea moja kwa moja ama juu kwa juu mbashara eneo la Kencom. Hebu tuweze kuona taswira pale iko vipi. Mwitirizi, pengine iwapo na swali la mwisho tunaweza malizia pale, lakini kwa sasa tunaweza kufika eneo la Kencom. Picha ambazo ziko pale ni katika barabara ya taifa. Tujaribu tuone iwapo tuweza kufika katika eneo la Kencom, tuweze kuona je hali itakuwa vipi. Wengi ambao wako hapa, picha ambazo naziona chini ni wanahabari ambao wamepiga kambi hapa. Kuna wale wa jamaa wa bodaboda wako katika sehemu nyingine. Kwa hivyo tutaweza tu kuweza kuona ni kipi ambacho tunakipata. Kwa sasa tuko katika makutano ya barabara ya taifa na City Hallway. Kwako Mchiriri. Shukran sana Duncan Khaemba kutoka hapa katikati ya mji wa Nairobi. Picha ambazo zinakujia kwako moja kwa moja kidogo zinaweza kudanganya kwamba kumetulia tuli, lakini hapa ni Nairobi, maduka yamefungwa kweli kweli. Hapa unaweza dhani kwamba ni Jumapili watu wanaenda kanisani, lakini hapa ndipo Raila Odinga alitarajiwa kufika eneo la KICC, lakini kufikia sasa hajaweza kufika sababu maafisa wa polisi wameshika doria kote. Jumba la Hilton pale naliona, hii ni ile parking iko karibu sana na mahakama ya juu. Picha ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka katikati ya mji wa Nairobi, tukitumia picha za angani kukuonyesha taswira ya mambo yametulia kwa sasa. Vitoza machozi ni kana kwamba havipo kwa sasa. Pale ni mabasi ambayo yanaelekea Kawangware, na yaona pale mabasi ya KBS. Eneo hili ambalo huwa na watu wengi sana wakiondoka wakisafiri kwenda KNH, hospitali kuu ya kitaifa ya rufaa, huwa wanapanda mabasi pale. Wakielekea Kawangware wanapanda mabasi pale, na inaonekana kana kwamba hamna mtu, ni mabasi peke yake ambayo yamesalia. Mtazamaji, tunachukua mapumziko mafupi, tutaingia kwenye taarifa zetu, lakini wale ambao niko nao hapa kwenye studio hawaondoki sababu tutazidi kusema nao baada ya taarifa 2-3. Usiende mbali. Almost everyone dreams of leaving behind a seemingly ordinary existence for something more extraordinary. One who has achieved that is Roger Schmidt, the Benfica manager who once seemed settled on a 9-to-5 career. But not anymore, especially not as Schmidt leads Benfica through an extraordinary season. To get Uinuliwe by Bide, dial star 811 star 936 hash. Skiza,
na nation. In life, you could be eager to be employed or be self-employed. Either way, you do need the right skills. This is the point where Goodwall is essential to you. Goodwall is a professional social media platform that offers you earning and learning opportunities. It offers you great chances to grow in your career, learn new skills, showcase your existing skills, network with like-minded people, or get job opportunities. Nation Media Group, in partnership with Goodwall, aim at providing solutions to unemployed African youth, creating digital content that inspires young people to stretch themselves and get the right skills that are useful to employers and their peers. So, how can you be part of this? Every month, we'll give you a chance to win $150 through our monthly challenge. Anyone can participate. Just look out for the challenges on NTV Kenya's social media platforms. Join the challenge now. Listen to your turn board. Hey, madam, tukoseane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Ni shida ya nani? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Work, work, work. Work's over. Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. SasaPay app enables you to easily send money to any mobile network or bank account at affordable rates, hata bila internet. Jipange na SasaPay app. Send money conveniently to all networks. SasaPay app is fast, reliable and affordable, and it's licensed by the Central Bank of Kenya. Dial *626# to get started. Hata bila internet now. This is NTV. Mtazamaji, ni saa 7 majira haya Afrika Mashariki, kokote ambako unatazama NTV. Hii ni NTV ya dhuhuri, mimi naitwa Frederick Mwitiriri. Viongozi 4 wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wametiwa mbaroni na polisi kwa tuhuma za kuongoza maandamano jijini. Kwa mujibu wa ripoti ya mbunge wa Raila Otieno Amolo, seneta wa Kilifi na kiongozi wa wachache katika seneti Stewart Madzayo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, mbunge wa Unguja Opiyo Wandayi na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi wako ni baadhi ya viongozi ambao wamekamatwa. Taarifa ambayo tunafuatilia kwa karibu sana. Ikiiva tu mtazamaji nitakuwa nikikuletea. Viongozi kutoka kaunti ya Uasin Gishu wamekashifu maandamano yanayoongozwa na kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga wakiongozwa na seneta Jackson Mandago. Wamesema wanahujumu uchumi wa taifa. Badala yake wanataka kiongozi huyo wa Azimio la Umoja wa Kenya kutafuta njia mbadala ya kutatua malalamishi yake. Tunataka kuambia watu Azimio waheshimu katiba ya taifa la Kenya. Wamesingizia mara kwa mara wakisema mambo ya maandamano ni haki ya kikatiba. Sisi hatukatai, ni haki ya kikatiba. Lakini pia wasisome katiba sehemu ama vipengee moja moja na kuacha sehemu ambazo zinahitaji wawajibike katika hiyo maandamano. Sisi tuna msimamo ya kuwa
kama wewe una jambo ambayo unataka kuandamana, sharti iwe kwa mujibu wa sheria. Na tukisema kwa mujibu wa sheria, unaruhusiwa kuandamana bila kuharibu mali ya mwananchi yeyote, bila kufuruga maneno ya amani. Hiyo ndio haki ya picketing ambayo katiba imeweka. Katika katiba hiyo pia imeweka tume ya NCIC kushughulikia wale watachochea wananchi wafanye fujo. Kwa hiyo katiba ambayo inakupa ruhusa ya maandamano, pia ndani ya hiyo katiba imeweka tume ya NCIC kushughulikia wale watafanya mambo ya uchochezi. Kama anataka kwenda kudemonstrate, since we are proven, hawezi kuja na bibi yake, hawezi kuja na mama yake, hawezi kuja na mtoto yake, aenda demonstrate huko Karen kwake. Lakini akionekana tu street atandikwe. I want to call upon Raila Odinga that please, this government has got a lot of problems that they want to deal with. The problems of economy, lifting back the economy which has been eroded by your actions of the Nusumkate government, actions of Anshe government. So the embassies are now issuing alerts telling their people not to travel to Kenya. We are going to lose a lot of resources and we are going to lose a lot of dollars which we were supposed to have received from the tourists who are coming to Kenya. Most of them have now diverted their destination to different countries because they feel that Kenya is not safe. Investors who are now interested in coming to invest in our country have been told that Kenya is becoming unstable because of this demonstration. I want to ask Raila Amolo Odinga, if we continue at this rate, that now we are chasing away investors, we are chasing away the tourists, where are we going to get money to recover our economy? So I want to urge all Kenyans, wherever they are, not to be part and parcel of this demonstration today, because we need to recover as a nation. We need to give His Excellency the President time to put together his government, do the best that he can to make sure this country actually stabilizes. Alikuwa pale, mbona hakutekeleza? Mbona bei ya chakula na kila kitu ilienda juu kwa watamu wao? Kwa hivyo hawache kutudanganya. Tunataka kumwambia kinagaubaga, hatutakubali hayo mambo anafanya kwa sababu ni unafiki. Kwingineko ni kwamba uchukuzi wa umma umeathirika zaidi kaunti ya Kiambu, ambapo matatu nyingi zimeegeshwa katika viwanja vya matatu, huko wamiliki wakisema kwamba wanahofia kuharibiwa kwa magari yao. Aidha, idadi ya wasafiri ni ndogo mno, Wakenya wengi wakisusia kufika katika kaunti ya Nairobi wakihofia vurugu kati ya polisi na waandamanaji. Mimi ni mwanachama wa Rikana Sacco. Siku ya leo usafiri uko chini kabisa, magari tumetuma kidogo sana. Kufikia wakati huu tunakuanga tumetuma kama magari 50-60, mpaka sasa tumetuma magari 20 peke yake. Wasafiri magari zetu ziko, lakini wasafiri hakuna. Gari zingine zinakuja, unasikia dereva ako hapo lakini hakuna gari. Alisema hawezi enda kazi juu ya barabara kufunga na watu kupigiwa gari mawe ili hizo. Barizana zetu zinatuletea customer kutoka Nairobi, sasa hatuwapati. Magari yako hapa imejaa. Leo ni Monday, basi inakuanga busy. Sasa hakuna nini, hakuna job. Sasa sisi hatuugi maandamano hii, hatuugi mkono. Turejee kwenye taarifa ambayo nilikuwa nimekueleza hapo awali. Viongozi wanne wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wametiwa mbaroni na polisi kwa tuhuma za kuongoza maandamano jijini Nairobi. Kwa mujibu wa ripoti ya mbunge wa Raila Odinga Amolo, seneta wa Kilifi na kiongozi wa wachache katika seneti Stewart Mazayo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ni kati ya waliokamatwa. Four of our colleagues were arrested for no reason. The Honorable Stewart Mazayo, the Honorable Opiyo Wandayi, the Honorable Ken Chonga, and the Honorable Amina Mnyazi. Yes. They were all arrested for absolutely no reason, because we were all in town at KICC, in the process of a very peaceful demonstration, unarmed as allowed under Article 37, but we were actually provoked by the police. They threw the tear gas at us, and as we were dispersing, then they proceeded to arrest our colleagues, absolutely for no reason. And we are sure that they cannot be charged with any offense in law. They took them to Central Police Station. We followed them there.
We were all threatened. There are several police officers who drew guns at us, and then they whisked them away. We know that at least 2 of our colleagues, they brought them to DCI headquarters, the Honorable Stewart Mazayo and the Honorable Pio Andai. Our 2 other colleagues, we are yet to establish where they took them. So we came here to follow up, and we know they were brought here, but it appears they then sneaked them away, and we hear that at least in the case of Honorable Pio Andai, they've sneaked him away yet to Kiambu Police Station. So we are going to Kiambu Police Station to follow up. We are here as colleagues, we are here as lawyers, we are here as peaceful Kenyans who want to demonstrate that the illegitimate government of William Ruto cannot go and challenge, and they must know that we are in a new constitutional dispensation. You do not just arrest anyone for no reason. Vinaandaa maandamano kupinga hali ngumu ya uchumi na vile vile kutaka demokrasia kuimarika. Picha za awali zilionyesha kwamba wanaounga mkono hatua ya chama cha EFF nchini Afrika Kusini kuandamana Jumatatu hii walianza shughuli hiyo mapema alfajiri hata kabla ya jua kuchomoza. Waandamanaji waliovalia sare na kofia nyekundu waliimba na kucheza densi kwenye barabara kuu za miji tofauti. Lakini kama serikali ya taifa hilo ilivyotangaza Jumapili, maafisa usalama walikuwa barabarani kuwazuia kuingia kwenye maeneo ya biashara na kuwarushia vitoa machozi waandamanaji. Waziri wa usalama wa ndani nchini humo Beki Sele amesema kwamba watu 57 wamekamatwa kwa kushiriki maandamano hayo katika miji mbalimbali nchini Afrika Kusini. We are a constitutional democracy. Regime change can only come about through the vote. It cannot come about through anarchy, unleashing disorder in a country. Wengi waliokamatwa walishikwa jijini Johannesburg, ambapo waandamanaji wamewasha moto magurudumu na kuwazuia wengine kufika maeneo yao ya kazi mijini. Polisi nchini humo wamesema kwamba kumekuwa na shambulizi kwenye mtaa wa Dube, Soweto, ambapo waandamanaji wamerusha bomu kwenye bucha ya kuuza nyama. Issue of going to the elections next year. Many parties, when you go to an election, start positioning themselves because they want to win the vote, and they will often position themselves in a way which is completely against the governing party. Hata hivyo, chama cha EFF kinachoongozwa na Julius Malema limesisitiza kwamba maandamano ya Machi 20 yataendelea kuishinikiza serikali ya Afrika Kusini kuangazia swala la umeme na demokrasia nchini humo. This government must resign because our government and the country is on an autopilot. Bara la Afrika linaangazia kwa kina mataifa ya Nigeria, Senegal, Tunisia, Gambia, Afrika Kusini na Kenya, ambapo maandamano pia yameandaliwa kufanyika kushinikiza serikali husika kujiondoa mamlakani kutokana na hali ya kidemokrasia, uchumi na hali ngumu ya maisha. Leila Mohamed, NTV. Yule jamaa anakimbia hapo ananikumbusha ile picha ya Murife Don't Run. Ilikuwa wakati wa maandamano miaka ya zamani, nafikiria ni mwaka 2007-2008. Sasa turejee hapa Nairobi. Jamaa mmoja amekamatwa katika barabara ya Tom Mboya hapa Nairobi kwa kushiriki maandamano. Aidha, polisi walikuwa na muda mgumu kuzima moto na kuondoa mawe yaliyotumiwa kuziba barabara. Tutazame. Hey, please. Sio mtu mmoja tu ambaye amekamatwa, wamekamatwa wengi hapa Nairobi pamoja na viongozi wa Azimio. Tumewataja hapo awali viongozi ambao wamekamatwa, ikiwa viongozi wa wachache kwenye bunge la Seneti na bunge la kitaifa. Sasa tuelekee kwenye eneo la Karen ambako Ibrahim Karanja yupo. Ibrahim, Karen kunani?
Mutiriri, taswira katika mtaa wa Karen ni tofauti sana na taswira ambayo tunaiona katika maeneo mengine ya jiji la Nairobi. Manake hapa Karen, tangu nilipofika hapa dakika chache kabla ya saa 1 asubuhi hadi sasa, hamna ishara yeyote ya maandamano ambayo yanaendelea katika eneo hili. Kwa sasa nimesimama katika barabara ya Kerarapon, ni barabara ambayo inajumuisha na barabara ya Mwitu inayoelekea nyumbani kwa Raila Odinga, na unavyoona ile barabara ambayo iko nyuma yangu ni barabara ya Ngong Road. Shughuli bado inaendelea, usafiri inaendelea. Ukiangalia pia kuna kibanda kidogo hapo kando ambacho biashara hapa zinaendelea, hazijasitishwa kabisa. Lakini tuangalie upande wa pili, maana kama nilivyosema hii ni barabara ya Kerarapon, kisha tuelekee katika barabara ya Mwitu ambaye ndio hii hapa imeingia upande wangu wa kushoto, ndio barabara ya kuelekea kwa nyumbani kwa Raila Odinga. Raila Odinga yuaishi katika mtambo wajulikana kama Mwitu Estate. Kwa hiyo tumekuwa tukimsubiri hapa tangu asubuhi, na ni kwamba kufikia sasa bado hatujamuona. Kwa kufikia sasa kwa hakika sisi ambao tuko hapa hatujui Raila Odinga yuko wapi, manake tumezungumza na wale ambao ni wandani wake, wale ambao wapo karibu na yeye, lakini wanasema kwamba hawajui wenyewe kwamba Raila yuko pande gani katika ama hawatasema Raila yuko wapi hadi wakati ambapo tutakapokuwa tukimuona mitaani. Pia upo uwezekano kwamba, manake tumeona magari tofauti yakiondoka hapa, magari mengine ambayo tunayahusisha na Odinga mwenyewe. Ipo uwezekano kwamba Odinga pia awe aliondoka na gari ambayo hatukuweza kutambua, lakini kwa sasa sisi ambao tuwasubiri hatujamuona. Kumbuka, mambo ni matano ambayo Odinga anataka serikali kufuata ama kutekeleza, na ni mambo matano ambayo ilifanya yeye kuita wafuasi wake katika mitaa na kuweza kuandamana dhidi ya serikali hii ya William Ruto. Kumbuka kwamba alipokuwa akizungumza na wafuasi wake tarehe 22 Februari katika uwanja wa Jivanji, alitoa orodha ya mambo 5. Mambo haya ni yapi, Mutiriri? Alisema kwamba ruzuku ya vyakula lazima virejeshwe, vile vile akawa akisema kwamba ushuru lazima ishushwe chini, akasema pia kuwe na ruzuku katika karo ya shule, akasema kwamba server za IEBC pia lazima zifunguliwe, na pia akataka kusitishwa kwa shughuli ya kuwateua makamishna wa IEBC ambayo inaendelea kwa sasa. Pia amepinga sana jopo lile ambalo limeteuliwa kuweza kuwatafuta makamishna wa IEBC. Kwa hiyo baada ya siku 14, manake alitoa makataa ya siku 14 ambayo yalikamilika tarehe 8 Machi, Raila Odinga akatangaza kwamba tarehe 20 Machi ambayo ndio leo hii ndio itakuwa siku ya ndovu kumla mwanawe. Lakini kufikia sasa hatujaona hayo. Tunasubiri tuone atakapoondoka hapa, iwapo bado yuko hapa. Tumwarifu mtazamaji jinsi vyote atakavyokwenda. Unaowaona nyuma yangu ni wanahabari wenzangu kutoka vituo tofauti humu nchini. Wote tumekuwa hapa tangu asubuhi kuweza tu kufuatilia mambo ambayo yatakuwa yakifanyika kutoka kwa makazi ya Raila Odinga. Barabara ambayo unaiona ni barabara ya Mwitu, na makazi ya Raila Odinga yapo kama kilomita 1.5 kutoka hapa, manake tumezuiliwa kuingia katika lango lile ambalo unaliona pale. Maaskari wale walitueleza kwamba tumsubiri hapa nje, na kwetu imekuwa ni kusubiri na kusubiri. Kwa hapa na pale tunaona kama nilivyosema awali, magari ambayo tunayahusisha na Odinga yakiondoka na kuingia, lakini kuchungulia ndani hatuwezi kuona iwapo Odinga alitoka ama bado yupo ndani katika makazi haya yake. Nilizungumza na Dennis Onyango ambaye ni msemaji wa Raila Odinga awali asubuhi, na kwa maneno yake mwenyewe alisema kwamba hawamuelezi yeyote mahali ambapo Raila yupo, na kwamba tutamuona tu mitaani. Kwa hiyo kufikia sasa wote ambao tumejaribu kuzungumza nao ambao wapo karibu na Odinga wamesalia kimya. Ukiwauliza yuko wapi Odinga, wanasema hatutakueleza, utamuona mitaani. Kwa hiyo bado siku inaendelea, saa 7 sasa. Kwa hiyo tutasubiri tuone iwapo alasiri ya leo ama mchana wa leo Raila atakuwa akijitokeza na kuongoza maandamano hayo kunradhi, kuelekea katika ikulu ya Nairobi, wakati ambapo wafuasi wake tayari wapo mitaani wakimsubiri. Mutiriri, kwenye mitandao tukamuona yule katibu wa UDA akisema kwamba ataandaa maandamano na wafuasi wa UDA kutoka maeneo ya UDA hadi kwenye nyumba yake Raila Odinga. Je, haya yamefanyika?
Pia hayo hayajafanyika katika mtaa huu wa Karen. Maana kama nilivyosema, tumekuwa hapa tangu asubuhi. Hatujamuona hata mtu mmoja ambaye amefika hapa ati kwamba anaandamana kuelekea kwa Raila kumweleza asitishe maandamano yake. Kwa hiyo pia kufikia sasa hayo madai ya maandamano ya UDA hapa kutoka nilipo hapa Karen sijayaona. Kama nilivyomwonyesha mtazamaji picha dakika chache zilizopita za barabara ya Ngong, ni kwamba shughuli bado yaendelea sawa sawa, shughuli bado yaendelea kawaida hapa barabara ya Kirarapon, barabara ya Mwitu. Tumekuwa hapa lakini hatujashuhudia yeyote ambaye anakuja kuandamana dhidi ya Raila Odinga, hasa wafuasi wa UDA kama ambavyo ilikuwa imekisiwa kwamba itafanyika. Mutiriri. Asante sana Ibrahim Karanja, ni taarifa ambayo nafuatilia kwa karibu sana Ibrahim Karanja. Pia mtazamaji, nikueleze kwamba tumekita kambi hapa jijini Nairobi. Wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo tofauti ambako kuna rabsha. Kule Kisumu bado tuko, Kibra yuko Melita Oletenges, hapa Nairobi tuko naye Vincent Oduor, vile tuko na Brian Mushiri, tuko na Ngina Kirori ambao wamekita kambi hapa jijini Nairobi. Lakini kutoka hapa Karen sasa tuvuke hadi Bonde la Ufa ambako tunampata Gabriel Kudaka. Kudaka, je, watu Eldoret wanasema kwamba leo maandamano ni kama yamefifia eneo lako ama hayatakuwa ama yamekuwa? Na asante Fred, na hiki kituo cha kuabiri magari kuelekea maeneo ya magharibi kama vile Kitale, Kakamega na Bungoma, na jinsi unavyoona ni kwamba hapa nyuma yangu kuna shughuli tele za kawaida zikiendelea tu, wanafunzi wakijeza titi kupata ama kuabiri magari ili waweze kurejea shuleni baada ya kipindi cha mapumziko. Hapa maandamano sijayashuhudia tangu asubuhi, ila wacha tuwasikize tuweze kujua hisia zao ni zipi. Je, wanapanga kuandamana au namna gani? Ndugu, unaitwaje? Na hapa naona hali iko vipi kwanza? Hebu tueleze. Inaitwa Newton Kiptokori. Na hapa Eldoret sisi hatutambui mambo ya maandamano kwa sababu tunahitaji amani, na vile watoto wanafaa warudi shule na watembee kwa salama na wasome. Sisi hatutambui mambo ya maandamano kabisa na tuko salama. Asante. Ndugu, unaitwaje? Umeenda kazini, shughuli namna gani? Kwa majina naitwa Hilary Kipkoech. Shughuli hapa iko hali imetulia. Kwa kweli maisha ni magumu, lakini tunapambana tu. Kitu ya maana yenye tunapenda ni amani, na tunaomba tu pia kwa wale wengine ambao wanaandamana, tunaomba tuzingatie na kila kitu kitakuwa shwari. Nashukuru. Asante. Ndugu, unafanya hapa na hali iko vipi? Na shughuli yetu ya kawaida inaendelea tu kawaida. Hii maandamano sisi haijatudhuru na kitu yoyote, maana kama mimi ni mfanyabiashara wa matatu, shughuli yetu inaendelea kawaida, huku watoto wanafunzi wanarudi shule. So tunaomba tu hata shughuli ya Nairobi yenye inaendelea, tupendane, tukae kama mandugu. Sisi hapa tuko sawa katika town ya Eldoret. Asante. Wa mwisho kaka? Kwa majina naitwa Godwin Masibo. Mimi langu ni kuomba Mheshimiwa Rais hapa katika maeneo haya, ni nyumbani kwake ambapo anatoka. Najua maisha ni ngumu sana. Wazazi hata wengine wako na hali ngumu ya kuchukua watoto kupeleka shule, na hata hii bei ya unga na bidhaa vingine kwa kweli imepandishwa zaidi. Hivi majuzi Mheshimiwa Rais alichagua ma-CAS, watu ambao waliangua kura karibu wote wamekuwa rewarded. Tunaomba pia mama mboga na watu wengine pia waweke katika serikali kwa sababu maandamano. Asante ndugu yangu. Basi ni hayo kwa sasa kuhusu tu hisia za hapa na mambo ya maandamano. Hapa shughuli za kawaida tu, hamna maandamano. Kwako Fred. Kudaka, umemuondoa jamaa ambaye alikuwa anasema kwamba mama mboga aweke kwenye serikali, lakini kutoka kwa Kudaka sasa tuondoke moja kwa moja tuelekee hapa jijini Nairobi. Katikati ya mji wa Nairobi tunampata Duncan Khaemba. Naona askari polisi wakiwa na farasi. Je, kwani maandamano yamerejea Nairobi? Afisa Mwitiriri ni askari polisi, askari farasi, wote ni afisa. Na unavyoona ni kwamba wanapiga doria. Tumetoka nao katikati mwa jiji, eneo la Kencom, na walikuwa na wenzao kwenye lori, lakini unavyoona hivi ni kwamba sasa ni barabara ya Moktadada, manake wameweza kupanda hadi barabara ya Moi Avenue, kisha wakaweza kupinda mkabala na bustani ya Jivanji, na hivi sasa tunakaribia jumba la utalii, kisha barabara ya Uhuru Highway.
Kukuelezea tu hali ilivyo katikati mwa jiji ni kwamba biashara zimeweza kufungwa kote kote. Namuona mwenzangu Neli iko mbali, sijui kidogo ameweza kulemewa, lakini ni kwamba biashara imeweza kuathirika, manake jamaa wa bodaboda wako pale wanapigwa na jua, hawajaweza kufanikiwa kupata wateja. Wale wenye maduka, kuna wale ambao wanafungua nusu, na hapa vile vile katikati ni kwamba hakuna mengi ambayo yanaweza kuendelea. Nataka tuone katika barabara ya Uhuru Highway hali ni vipi, japo kuna magari ambayo yanazidi teremka, ishara kwamba huenda upande wa juu hali ni shwari kabisa. Kwa hivyo tunafahamu ama tunaweza kufahamisha kwamba huenda majira ya saa 8 Raila Odinga na wenzake wataweza kufika katikati mwa jiji. Lakini kutokana na hali ilivyo ama kufikia sasa mambo yalivyo ni kwamba iwapo atafika au asifike, pengine atasema kwamba kwa njia moja ama nyingine ameweza kufanikiwa. Manake biashara katikati mwa jiji imeweza kufungwa, wafanyi biashara wanasononeka, manake kuna wale ambao pengine walikuwa wametarajia mengi tu, japo ni kwamba ilani ilikuwa imeshawekwa wazi kwamba hakutakuwa na chochote. Kwa hivyo tuweze kuona, je, mambo yakifika hapa yatakuwa vipi? Maafisa polisi wanateremka katika maeneo ya bunge. Kuna wabunge ambao tulikuwa tumeeleza kwamba wameweza kufika katika sehemu hiyo. Kwa hivyo tutaweza kujua hali iko vipi baadaye, lakini kwa hivi sasa ni ngoja tu, manake dalili ni kwamba Raila Odinga huenda ataweza kufika katikati mwa jiji. Idara ya maafisa ambao wamevaa sare ambazo si rasmi ama wamevaa nguo za raia ni nyingi, na ole wao wale ambao wanapatikana na hawana sababu ya kujieleza wanafanya nini katikati mwa jiji. Manake tumeshuhudia idadi kubwa sana ya vijana ama wapita njia ambao wananyakuliwa. Punde tu polisi wanapokutana nao wanaweza kuwazingira na kuwazaba makofi hapa na pale na kuwapandisha katika magari kisha kuwakimbiza. Kwa hivyo vituo vya polisi hapa Nairobi hii leo bila shaka vitalala kama vimejaa hadi pomoni. Wengi wameweza kunaswa. Hii ni kutokana na prukshani ama rabsha ambayo iliweza kushuhudiwa majira ya hapo awali. Kwa hivyo kuna tu wengi ambao watalala ndani, na pengine kuna wengine ambao wataweza kuachiliwa baadaye. Kwa hivyo kwa hivi sasa hii ndio hali ilivyo katikati mwa jiji. Tutaweza kuona iwapo tutaweza kurudi katika eneo la KICC tuweze kujua kama ni kweli bado Raila Odinga, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni na wengine wataweza kufika katikati mwa jiji na kuanzisha msafara wao. Vile vile tutaweza kurudi katika maeneo ya Ikulu tuweze kuona hali ilikuwa vipi. Barabara ya procession ambayo kidogo ilikuwa imewekwa na lori la GSU lililokuwa limekinga liliweza kuondolewa, japo kuna maafisa ambao wamesimama pale na wanazidi kushika doria. Barabara ya Boretam ilikuwa imefungwa vile vile. Unapoangalia barabara ya Loitoktok, Boretam Drive kisha Loitoktok, mambo yalikuwa vile vile. Barabara ya Dennis Street nje ya lango la aliyekuwa rais mstaafu kwa sasa Uhuru Kenyatta, hapo ndipo kizuizi kimeweza kuwekwa kuhakikisha kwamba hakuna ambao wanapita hapo. Unayefika pale unapinda katika barabara ya Jakaya Kikwete. Haufai kuendelea na barabara ya Dennis Street hadi ufike lango la State House la A. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo kwa sasa. Mwitiriri, naomba nirejeshe kwako, pengine uweze kubadilisha wing na uweze kuangalia upande mwingine ni nani yuko sehemu ipi na ana yapi ya kutueleza. Kwako studio. Shukran sana Duncan Khaemba mkiwa na mpiga picha wako Nelly. Naona kidogo Nelly unasema amelemewa, lakini kibarua kizito sana kubeba kamera ambayo ameibeba. Ni kamera kubwa kuhakikisha kwamba mtazamaji tunakupa picha za moja kwa moja na picha ambazo zinastahiki. Tukirejea tuna wengi ambao wamekita kambi hapa studioni, nao wale ambao ni wachanganuzi na vile vile viongozi wa kitaifa ambao tunaendelea kuzungumza nao. Mie Duncan Khaemba na nita afande, sababu ikiwa singekuwa hapa ningekuwa kwenye kikosi cha polisi tukipiga doria. Lakini kwa sasa nikupe mapumziko, tukirejea mengi zaidi.
Work, work, work. Work's over. Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. From a working nation to a vaccination, ni bad health ita overtax the nation. Pata chanjo COVID assassination, you truthfully jo ili harass the nation. Ukipata chanjo na nilinda pia, kujilinda ni kujisimamia. Lazima follow up na mabooster pia, sanitize maagizo zingatia. Pata chanjo, uwe chonjo, Kanairo tuko chonjo. Pata chanjo, uwe chonjo, Kanairo tuko chonjo. When it comes to pain, we only seem to talk about two sides. The pain you feel and the relief once it's gone. But what about the moment in between? When you're finally released from pain. That moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. Own your dream home for as low as 1.98 million Kenya shillings in Vipingo, Kilifi, and enjoy a flexible payment plan of 10% on signing of the letter of offer and the balance in equal monthly installments within 18 months. Supported by world-class amenities and infrastructure, our estates offer a unique, secure environment with a wide range of outdoor facilities. SMS Vipingo to 22365 or call us today on 0740 400 215. Terms and conditions apply. Listen to your turn board. Hey, madam, it's koseane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Nini shida ya nani? This is The Greatest Show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Daring Abroad makes me dare. It's the only show of its kind in the world. And now, it's bigger. And even more entertaining and informative than before. Hapa kunaitwa Kakoe na inatubaba sana. From London to Jersey Island. Goma in the Democratic Republic of Congo, to the scenic features of Uganda, the Pearl of Africa. And many more places abroad and at home. I watch Daring Abroad. I like the stories which people bring. Daring Abroad every Saturday at 7:30 p.m. with repeats every Sunday at 1:30 p.m. on NTV. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu na vile vile matangazo ambayo yanakujia mbashara kutoka kona zote za nchi tukufu ya Kenya. Kuna maandamano ambayo yameandaliwa na Azimio, mrengo wa Azimio. Tumeona maandamano kwenye kaunti ya Kisumu, tumeona maandamano hapa Nairobi kidogo, lakini wengi wamekamatwa. Tuone kana kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga anaelezwa kwamba huenda adhuhuri ya leo atajitokeza kwenye maandamano hayo. Lakini hapa kwenye studio mtazamaji, ninaye Muthiora Kariara ambaye aliwania urais mwaka 2022 lakini wakakatazwa na tume ya IBC. Anasema kwamba hapo ndipo makosa yalianzia. Vile vile tunaye Nimrod Mbai ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki, na hatimaye mtazamaji naye Dr. Likaka Luchetu, mchanganuzi wa masuala ya siasa. Daktari, naam, sababu kidogo ni kana kwamba hakuna maandamano kwa kiukweli. Iwapo leo kutakwenda vile ambavyo tumeona, unaona wale wananchi wale wanamrengo wa Azimio wakijitokeza kesho kuendelea na maandamano?
Kakangu, tuanze kwa kutazama kwamba nia ya maandamano ni nini? Ni kulemaza shughuli zetu za kila siku. Na ikiwa kwamba wameweza kufaulu leo kulemaza, basi tunaangalia athari zake nini. Na ndio hivyo ile ndio tutakao tuangalie kwa makini. Upande mwingine, mwananchi huenda atachoka ikiwa atafungiwa zaidi, hawezi kuendelea kulala njaa ama kupata kibaba kila siku, kwa sababu lazima wajitokeze, watafute unga, walipe rent, walipe gharama zote za maisha. Wataona kwamba watachoka na itabidi basi waweze kutulia. Lakini kwa sasa tuwaone kwamba Raila Odinga ameweza kufaulu kwa sababu ameweza kulemaza taifa, hasa Nairobi. Ameweza kutulemaza kwa sababu hakuna chochote ambacho cha msingi kinaendelea. Na hapo naona ni madhara kwa uchumi wetu na kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. Hapo utaona ni vyema, ndio hivyo nilikuwa naambia mbunge wangu hapa awali kwamba lazima basi ikiwa yataendelea hivyo kwa muda, lazima tutakutana kwa meza tuweze kuongea vipi wenzetu wanalemaza uchumi na vipi tuweza kuendeleza taifa letu mbele. Nimrod, nimeona taarifa ambazo zinachipuka sasa. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua akiwa kule Mombasa anasema kwamba kutokana na maandamano shilingi bilioni 2 zimepotea siku ya leo. Hiyo inamaanisha nini kwa uchumi wa nchi ya Kenya? Jambo la kwanza, hiyo ni ukweli, kwa sababu ukiangalia sekta mingi ya biashara imekwama hapa Nairobi. Matatu, barabara zote, Thika Road, Mombasa Road, Waiyaki Way zilikuwa zina matatu. Hizi matatu mingi ni za loan. Wenyewe hawajalipa loan. Imehesabu riba, interest. Vijana wa bodaboda, umeona hapa sasa hivi kijana mmoja akisema hatuna kazi, kumekauka. Hizo bodaboda ni za loan, hawajalipa. Ukienda hii mitaa yote, Biashara Street imepitia hapo saa hizi, River Road, Kirinyaga Road, hakuna duka imefunguliwa, zimefungwa. Hao wote ni watu wengi wanafanya biashara na loan na hawajafanya biashara leo. Kwa hivyo hiyo pesa imekunywa maji, riba imeongezeka na hakuna kitu wamefanya. Wakati ndugu yangu hapa amesema ya kwamba maandamano kwa upande moja yamefaulu kwa sababu tumelemaza shughuli za Nairobi. Kusema ukweli ya Mungu, kulemaza shughuli za Nairobi ni kufanikiwa, na ni shughuli zenye unalemaza ambazo tunajua wale, na tuseme ukweli, siasa ya Kenya ni ya kikabila. Nairobi tunajua wenye wanafanya biashara Nairobi mingi sana. Hizi matatu mingi za watu wa Nairobi tunajua ni za watu wa kutoka Central Kenya. Kirinyaga Road tunajua ni Central Kenya. River Road tunajua ni Central Kenya. Hii bodaboda vijana wengi ni wa Central Kenya. Ni wakina nani umeumiza? Unaumiza watu afande Fred ukiangalia. Alafu umesema kutoka kwa comfort ya nyumba yako Karen nimefaulu. Hapa tuseme sema ni kufaulu. Hiyo tusema ni kutofikiria. Na hizo bilioni 2 makamu wa rais na naibu wa rais anasema zimepotea, hata zimepotea zaidi ya hivyo. Kwa sababu sijui wamefanya hesabu kiasi gani. Labda wamefanya hesabu zile biashara za juu. Hawajapiga hesabu ya yule mama anauza mayai, ya yule mama anauza, wale vijana wanauza muguka nini, hizo hajafikia, na leo siku yao imelala hivyo. Jambo lingine la maana, wanaangalia katika kusema hii maandamano yamefaulu. Unakumbuka 2022 tulifanya uchaguzi ambayo kwa mara ya kwanza hakukuwa na umwagikaji wa damu katika nchi yetu. Hakuna mtu alikufa, hakuna na damu ilimwagwa mpaka rais akatangazwa. Na imekuwa ni kawaida kila uchaguzi, tukifikia mambo uchaguzi ya rais, unapata watu wameuawa, damu imemwagika. Na kuna watu tunaelewa na tumeona wanasema hii mambo ya dini za Kiafrika ama dini za Kiwaganga ni dini mzuri. Na tunajua hizo dini mingi za Kiafrika na dini za Kiwaganga, ile currency yao ni damu ya wananchi, ni damu ya watu. Kwa hivyo kuna mtu alikuwa anasukuma mpaka damu imwagike. Sasa hivi unasikia kuna kijana amepigwa risasi amekufa. Sasa ile dini ya yule jamaa mganga imetimia. Kwa sababu lakini hilo bila kusema majina halijui kwa kweli. Mothiora, lakini tumeona kuna mtu amekufa. Ni kweli tumeona ile 2022 hakuna mtu alikufa. Na chaguzi zingine zote watu walikuwa wakikufa. Kwa hivyo tunaweza sema zile miungu za watu wengine
zilikuwa zinatafuta mpaka kufanyike kitu, damu imwagike ndio wapate sasa kufaulu. Kufaulu ni kumwaga damu ya mwananchi. Nimrod, hilo hatuwezi thibitisha kwa kiukweli. Muthiora, naam, iwapo wafanyabiashara ambao biashara zao zimefungwa hii leo zitafungwa kesho au kesho kutwa, kwa kimombo tunasema retaliation. Naam. Unaona kana kwamba wale waandamanaji, iwapo wataingia siku moja hapa jijini Nairobi, hawajaweza kuingia, kutakuwa na wale wafanya biashara wakizozana na wale ambao wanaandamana, na ni kipi ambacho kitafanyika kutoka hapo? Hilo bila shaka litafanyika. Hata leo umesikia kwamba ile Nairobi Business Community walikuwa wamepanga kufanya maandamano kupinga haya maandamano ambayo Azimio ilikuwa imepanga kufanya leo. Kwa hiyo baada ya hasara ambayo wamekumbana nayo leo, ikiwa kutakuwa tena na siku nyingine watataka kufanya maandamano, kutakuwa na makabiliano kati sasa ya wananchi na wananchi, tofauti na sasa ambapo tuna askari dhidi ya hao ambao wanaandamana. Niruhusu niseme kwamba uoga mkubwa kwa wanadamu ni kujua haki na kukosa kuitetea. Maandamano ya leo yalipaswa yaruhusiwe kuwa. Tulikuwa tumepewa hakikisho na wale ambao walikuwa wameyapanga kwamba yatakuwa ya amani. Kenya imeratibu Article 21 ya yale makubaliano ya kimataifa na hata ya Afrika. Na katiba yetu Article 27 inasema kwamba maandamano, ili mradi wanaoandamana wajabeba silaha na watadumisha amani, yanapaswa kuruhusiwa kufanyika. Leo uongozi umekosea kuwanyima hawa jamaa haki yao. Ambavyo wametuonyesha ni kwamba wana uwezo wa kudhibiti usalama. Wangedhibiti usalama, maendeleo yakifanyika, wahakikishe kwamba wale ambao wana shughuli zao wamezitenda. Atungekuwa na mtu amepigwa risasi, atungekuwa na watu wamekamatwa, atungekuwa na zaidi ya bilioni 2 ambazo zimepotea kwa biashara ambayo hatujaweza kufanya siku ya leo. Kwa hiyo hapa serikali yetu kidogo imeenda kombo kabisa. Daktari, Mutiara anasema kwamba wangeruhusiwa, na vile vile hata wewe unasema kwamba wangeruhusiwa. Lakini jana kuna picha ambazo tuliziona kwa mitandao, watu wakinunua mawe kwa shilingi 20 kila mawe. Leo tumeona maafisa wa polisi wametupiwa mawe kweli kweli. Kuna picha ambayo inaenea pale mitandaoni, maafisa wa polisi kule Kisumu wamepelekwa mbio sana, wamekimbizwa. Je, tuwaruhusu vipi wale ambao ni waandamanaji na wana silaha? Kakangu, si kusema kwamba waruhusiwe waandamane wakiwa na silaha. Kwa muktadha ambao tuko nao, rais mwenyewe alitamka akasema watapewa nafasi ya kufanya maandamano, bora wasiharibu mali. Na hivyo ameleta vyombo vya dola hapa, ni sawa. Lakini wakati mkubwa wa polisi wa Nairobi Bunge alipojitokeza akasema ni kinyume cha sheria, ndio hivyo aliwapa vijana motisha ya kujitokeza. Kumbuka hawa vijana hawana kazi, hawana chakula, hawana chochote, wako na njaa na wanapata nafasi ya kujitokeza kuharibu mali ama kuona kwamba mchezo watakuja kucheza na polisi. Lakini ikiwa kwamba polisi wangekuja kwenye mji watulie na wale waje wafanye mambo yao na waondoke, jameni, kwani kila lazima tukiwa na maandamano lazima tuweze kukabiliana na wao? Tuwape nafasi wafanye yao, basi si tuendelee na yetu, kwa sababu tunapokuleta hali ya kukinzana hivi basi maafa yanaingia na tunaharibu taifa. Na unaona huenda kufikia jioni utakuwa na ripoti tofauti, kwa sababu wanajipanga tena vipi watakuja kukabiliana na polisi. Lakini si hivyo, polisi nao wako na nafasi kuangalia wadumishe vipi sheria. Sasa katika hali ya kutumisha sheria, maduka yamefungwa, hakuna magari, hakuna biashara zinaendelea. Sisi wote tumepoteza kama taifa. Lakini tungeruhusu waandamane kwa amani, basi waelekee kule, basi tuendelee na kazi zetu. Nimrod, sababu wewe ulikuwa afisa wa polisi. Na nakumbuka wakati wa vita vya 2007 2008, kuna afisa mmoja wa polisi alionekana wakati huo na akasherekewa sana, ambaye alikuwa anatuliza watu. Je, leo ilikuwa ni siku ambayo Kenya Kwanza, wewe ukiwa mwana Kenya Kwanza, ingewapa nafasi wanaazimio kuingia hapa jijini Nairobi wakiwa na amani yao, walinde maafisa wa polisi, wakae kando walinde wale ambao ni waandamanaji? Leo ni siku ambayo ingefanyika hivyo.
Fred afande, wacha tuseme hivi. Tumekuwa Kenya kwa mwaka mingi. Hao wazee wote si vijana, wamekuwa kwa hii Kenya. Wameshuhudia maandamano kutoka upande huu wenye wamepanga maandamano. Kuna siku wameshaipanga maandamano ya amani. Jana hakukuwa maandamano. Maandamano ilikuwa ikue leo. Jana tukaona watu wakinunua mawe kwa shilingi 20. Mawe ndio ikuje kurushwa. Polisi wakiwa jana polisi wako kujitokeza, lakini watu already wamenunua mawe ya kuja kurusha. Na katika mambo ya polisi, na unaelewa ulikuwa pia hiyo mtaa, kuna ile protective security. Si lazima polisi wangojee tendo litendeke ndio wakamate walilolitenda. Si lazima ningojee daktari, kama mimi ni askari ningojee daktari ya uwawe, niko na intelligence daktari atauawa. Ni cha muhimu ni nizuie daktari asiuawe, badala ningojee daktari ya uwawe ndio nishike wenye wamemuua tupeleke kotini. Polisi, National Police Service Commission is an independent body, ni body ambayo iko independent. Our commanders pia wako na discretion, wako na independence ya kufanya decisions kulingana na ile intelligence wako nayo. Rais mwenyewe katika policy level ya siasa nini anaona wacha tunaweza ongea, watu waongee nini. Makamu wa rais vile vile. Ulisikia waziri Kindiki anasema tutawasaidia, tutafanya nini. Lakini mkuu wa polisi katika kaunti ya Nairobi kulingana na ile intelligence ako nayo, na yeye kwa sababu yeye ndiye answerable, aliona na hapo na intelligence mingi kuliko kuona mawe ikinunuliwa. Wacha hii tuliona mawe ikinunuliwa. Kuna yale makubwa yalikuwa yamepangwa ambayo huyu mkuu wa polisi bwana Bungei alikuwa amepata habari. Na ndio jambo la kwanza akasema kuna watu wengine wameandika barua ya kufanya maandamano kesho, Nairobi Business Community. Na hao watu wote wanafanyia maandamano the same town. Tuliona Kisumu kuna watu walifanya maandamano kusema hawataki maandamano. Wale wanataka maandamano wakakuja kuwapiga mawe ndio waondoke. Imagine Nairobi tungekuwa na Nairobi Business Community wakifanya maandamano alafu hao wengine wakifanya maandamano. So ndio yule komanda wa polisi wa Nairobi akasema tuliona tukanzo zote tuseme hizi hao watu wote hakuna mwenye atafanya maandamano tarehe 20 ndio isikuje kugongana. Na pia intelligence mingi ako nayo ambayo hakueleza sababu zake, lakini ni kulingana na intelligence na protective security, kwa sababu ni muhimu kuzuia kabla yafanyike, kabla haijafanyika. Muthiora, sababu naelezwa muda wetu umetupa kisogo, nikupe tu dakika moja ya kumalizia. Mwishowe wa maandamano haya ni kipi ambacho Azimio itapata? Azimio ilikuwa inatumika na Wakenya kupaza sauti ya hali ilivyo kwenye ground. Kwa hiyo watakuwa wamefaulu kufikisha ujumbe wa Wakenya kwa hii serikali kwamba mambo hayako kawaida. Wale ambao wamekuwa na mwarifu rais kwamba mambo yako sawa, manake tumemsikia akitaja kwamba ameweza kustabilize uchumi. Sio kweli. Leo watakuwa wamefaulu kufikisha huo ujumbe kwamba unapaswa kujitahidi, manake wale ulioanza safari nao, wale mahustlers, wanashuku utendakazi wako. Hilo ni moja. Pili, nilitaja kwamba hii serikali kwa kiasi fulani imewatenga watu fulani. Baada ya rais kuapishwa, alienda bungeni akamega wabunge wa Azimio. Amezidi kuraid bado hiyo ngome ya Azimio ili awe na wingi pale bungeni. Katika uteuzi wake nitataja peupe kwamba amefanya upendeleo. Zaidi ya 50% ya zile teuzi amefanya muhimu zimeenda kwenye makabila mawili. Kuna makabila fulani ya Wakenya ambayo yanajihisi kwamba hawako kwenye hii serikali. Asante. Na hilo lilikuwa liangaziwe. Ni mojawapo ya yale ambayo yako kwenye mada ya haya maandamano. Azimio. Shukran sana. Ni Muthiora Kariara ambaye aliwania urais katika uchaguzi wa mwaka jana. Tunasema ni rais mtarajiwa. Vile vile Nimrod Mbai ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki. Asanteni sana. Dr. Likaka Luchetu, mchanganuzi wa masuala ya siasa. Shukran za dhati kuwa nasi hapa kwenye studio zetu za NTV. Niseme kwamba ilani tu, matamshi yote ambayo yamezungumziwa hapa kwenye stesheni hii siku ya leo na mazungumzo yote
ni matamshi ambayo yanatokana na viongozi wao wenyewe, lakini si matamshi ya NTV. Shukrani za dhati, lakini kwa sasa nimtupie Joshua Makori fimbo tu aweze kupiga tu spoti. Joshua, una nini? Afande Mwitiriri, ni fimbo ya kuwanyorosha waandamanaji sijui. Tudunde nyugani sasa, na ni kwamba kocha wa timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers na mkurugenzi wa kiufundi wa mabingwa Afrika KCB Paul Bitoka ameridhishwa na hatua ya kamati Olimpiki nchini NOK kuandaa makala ya kwanza kabisa ya michezo ya ufukweni ambayo ilifanyika huko Malindi, kaunti ya Kilifi. Tusikie alisema nini. As you know that we have the African Games in Tunisia, so it has given us a chance to come here and to show the talent and also to select a national team which will represent Kenya during the beach games in Tunisia. And we have a good team. Kenya is known in beach volleyball, and we hope to produce more talents and to have new talent joining national team. I believe that Kenya will qualify for the World Beach Games this year when we go to Tunisia. So we have been enjoying so much here in Malindi. The courts are well prepared. The government of Malindi have really supported the National Olympic Committee. Soka sasa, na ni kwamba ligi ya shirikisho la kandanda humu nchini FKF ya wanasoka chipukizi waliokati ya umri wa miaka ambayo haijazidi 13, 15 na 17 ilianza rasmi katika uwanja wa Kasarani Annex hapa jijini Nairobi. Ligi hii inajumuisha timu 64 zenye wanasoka zaidi ya 1000 kutoka akademia mbalimbali hapa Nairobi. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa ligi za wachezaji wanaoibuka ndani ya FKF Chris Amimo, ligi hii itasaidia katika ukuzaji wa talanta hapa nyumbani. We are here to launch our second edition of the FKF Elite Youth League for the under 13, under 15 and under 17. Basically what we are trying to do is to revamp the youth leagues all over the country. It's not that it will happen only in Nairobi, but we've started here. Being the capital city, we've started the program, hoping to spread out to other regions like Mombasa, Kisumu, Nakuru, all corners of the country. But when I see the number of people who are here, the academies that are playing, I'm very excited. Being a footballer, I still play football also as an old man, yes. Mpira ya wazee. And when I look at the crop of the young people who are coming up, I look at the academies that are like, just for example in Nairobi, it's very exciting. This is an exciting time for Kenyan football. I think FKF is going to have a big challenge in choosing the number of people who can play for the national team. Ukiangalia kuna wachezaji ambao walipitia tournament kama hii mwaka 2017 hapo na wakakuwa great players. Tuko proud, wengine saizi wanacheza Premier League. That is talking about 6 years later. Tunafurahi mchezaji alipitia hii system akacheza hii ligi akakuwa identified anacheza kwa Premier League. Yetu pia kuja hapa sio kushinda but pia kuexpose na kuexpose wachezaji wetu kwa outside world football. Timu ya wanasoka wa Kongo ya AFC Leopards walitoka sare ya mabao 4 na Evergreen FC katika uwanja wa Camp Toyoyo katika mechi ya ufunguzi ya kuwania kombe la wazee pamoja ligi. Flavian Otieno aliwaweka Evergreen kifua mbele kunako dakika 9 kabla aliyekuwa wiji wa Harambee Stars Maurice Sunguti kuisawazishia Ingwe dakika 18. Wilson Anakeya aliongeza bao la pili la Evergreen dakika 2 baadaye kabla ya Washington Hamati na Ezekiel Akwana kupachika kimiani mabao mawili zaidi ya wanachui. Nao Tyson Onyango na Seko Caleb walipachika kimiani mabao mengine ya Evergreen dakika chache baadaye. Ligi hii inayochezwa na wachezaji wenye umri wa miaka 35 na zaidi na jumuisha timu kadhaa ikiwemo Comrades FC. But we still have a lot of these players, former players across this country who can still offer a lot through the counties if given a chance. The good thing you've seen these former players, Harambee Stars players, club players are all here. So now when kids will come watch them, oh, that is Amoy, that is Matano, that is Moyoti. You know, it brings some
impact in the leagues. Yeah. Kutoka Camp Toyoyo hapa Nairobi, Kenya hadi katika anga ya mataifa na ni kwamba Manchester United itapambana na Brighton katika nusu finali ya kuwania kombe la FA ikiwa ni uwanja wa Wembley Jumamosi ya Aprili 22. United ilishinda Fulham mabao 3-1 katika robo finali iliyokuwa uwanjani Old Trafford. Mitrovic aliweka Fulham ongozini dakika ya 50. Bruno Fernandes alikombolea Man United dakika 75 kupitia mkwaju wa tuta kabla ya Sabitzer kufunga bao la pili dakika 2 baadaye. Fernandes alihitimisha ushindi muda wa lala salama. Mitrovic na Willian wote wa Fulham walitimuliwa uwanjani kwa kuoneshwa kadi nyekundu. Katika nusu finali nyingine, Manchester City itamenyana na Sheffield United hiyo ya Jumamosi ya Aprili 22 katika uwanja wa Wembley. We can add today to that. A second for Bruno Fernandes. So many gaps here. And Manchester United ruthless to the end. They are into the semi-final. Controversially, from Fulham's point of view, but they were authors of their own. Kutoka England hadi Hispania na ni kwamba Barcelona iliwashinda watani wao Real Madrid mabao 2-1 katika mechi ya El Clasico na ya kuwania ubingwa ligi kuu ya Hispania La Liga iliyokuwa katika uwanja wa Camp Nou. Ronald Araujo alijifunga dakika ya 9 na kuiweka Real uongozini. Sergi Roberto alisawazishia Barca dakika 45. Frankie Kessie alipachika kimiani bao la ushindi dakika 92. Kutokana na ushindi huu, Barcelona na dhibiti msimamo na alama 68-12 mbele ya mabingwa tetezi Real Madrid walio wa pili na alama 56. Barca inaelekea kunyakua taji lao la kwanza tangu msimu wa mwaka 2018 na 19 na zimesalia mechi 12 msimu huu utamatike. Mechi hii ilishuhudiwa na mashabiki 95,745. Atletico de Madrid iko katika nafasi ya 3 na alama 51 huku Real Sociedad ikifunga orodha ya timu 4 bora na alama zake 48. Kutoka Hispania hadi Italia ni kwamba Napoli ilipepeta Torino mabao 4-0 katika uwanja wa Olimpico di Torino na kuimarisha kampeni yao ya kunyakua taji la ligi kuu ya Italia Serie A kwa 100% tena kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1990. Victor Osimhen alifungua kurasa mabao ya Napoli dakika ya 9 kabla ya Kivicha kutia kimiani bao la pili dakika 35 kwa njia ya tuta. Osimhen ambaye ndiye mfungaji bora wa ligi kuu ya Italia hadi sasa alifunga bao la 3 dakika 51 likiwa ni lake la 21 katika mechi 23. Tanguy Ndombele alifunga kurasa mabao dakika 68. Napoli sasa ina alama 71, 19 mbele nambari 2 Lazio iliyoilaza Roma 1-0. Wakati huo Inter Milan ilishindwa bao 1-0 na Juventus nyumbani San Siro. But he adds a 4th goal for Napoli. It is a first in Serie A for Tanguy Ndombele. And once again, it came courtesy of the high press. Full-time score at the Stadio Olimpico Grande Torino. Torino 0, Napoli 4. Sasa kiukweli nimeisha dunda na kuibia siri kwamba katika maisha watu wengi uzoea kuwadanganya watu. Wanasahau kwamba wao binafsi pia wanaweza kujidanganya. Kiukweli katika nafsi yako kama unaona uwezi kukifanya kitu, ni muhimu kuikubali nafsi yako kwamba hiki kitu akiwezekani usijidanganye. Kama unafukuzia sema la hasha. Acha nenda ufukuzie kila ambacho kinawezekana. Niita Mwanaspoti niridhike zaidi. Mimi na wewe tena kutiana kwenye mboni itakuwa ni Alhamisi. Kwa sasa kuwa na mchana mwema wa maandamano.
Anasema kwamba tuwe na mjana mwema wa maandamano. Sijui kama Yoshua anaandamana atakuwa akitueleza, lakini Sport sioni akiandamana. Nachukua mapumziko mafupi, lakini nikirejea tunarejea hapa. Usiende mbali mtazamaji, sababu tunazidi kufuatilia kwa ukaribu sana ikiwa Azimio wataendelea na maandamano yao hapa jijini Nairobi, ikiwa hatakuwa na maandamano, ikiwa Raila Odinga kiongozi wa Azimio atakuwa akiingia, ikiwa hata ingia, basi tunafuatilia kwa ukaribu sana. Usiende mbali, mimi narejea na wale wachanganuzi wangu dakika chache kutoka sasa. Usiondoke. This is NTV. Presenting the new Harpic bathroom cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom. Blue for the toilet and red for the bathroom. Ndipo na mada ushapikanta. Listen to your turn boy. Madam, tukoseane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Nani shida ya nani? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways. And Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Now this is what we call convergence. Come through for the morning fix this and every single Friday right here on NTV. Yes, it's about that time. The Democratic Republic of Congo, the solution country with consumer base of 100 million people, a capital city of 15 million inhabitants, the second largest city in Africa. The Nation Media Group, through the East African brand, is proud to present the East Africa Business Conference and Trade Fair on the 30th and 31st March in Kinshasa, DRC. Join us at this special event where businesses from across Africa will gather to network and build partnerships with enterprises in the DRC. With a theme of searching for new markets and partnerships, this is the perfect platform for you to showcase your innovation, discuss new markets and partnerships, meet key officials, and secure your new connections. Sectors represented include real estate, banking, agriculture, healthcare, retail, mining, and many more. For more information, contact Timothy on 0703-208-909 or email timudengi@ke.nationmedia.com. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix. Now I'm saying NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa fe banda. Festa fe banda. Another banda. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Sin koma vitu unanilea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not yet. No wagwate. It's the headquarters of good vibes.
So I should just kneel and begin to call on Jesus because I'm a bishop. You know, Dr. Kingori, yes, you sound like a street fighter. Where did you grab it? Unataka noma. Kingori, let me tell you something. Mimi mtu angenipata saa hiyo nikiwa first year. Angeangukia bibi mzuri. You know, they always say smart women, where to catch them is with love. Kingori, I love how your suit looks. I love you in a suit. I love you in a t-shirt. As in any example, ama you actually mean that? Maifungua akili ya msee ama kichwa ya msee ukapata vile watu husema huyu jamaa ana akili. Tunaweza toa nyama kwa huko nyuma tuweke kwa kifua. Sisi mtu anakuwa na roho chafu sana. Na ukidive inahesabiwa? Si ndio, ukiwin, udive win, si umewin. Hiyo ndio tizi unafaa upige. Napiganga tu tizi ya 90 meters ya kwanza, alafu nikifika 90 meters na fly. Every Friday on NTV 7:30 p.m. Fruity freshness in every sip. Almost everyone dreams of leaving behind a seemingly ordinary existence for something more extraordinary. One who has achieved that is Roger Schmidt, the Benfica manager who once seemed settled on a 9-to-5 career. But not anymore, especially not as Schmidt leads Benfica through an extraordinary season. Yo, Butruse K, the sharp god up in the mix, know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa pe banda. Festa pe banda. Another banda. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Kama vitu unanirea. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. On NTV, don't touch that dial. Not it. No wakwate. Ndivyo na mama ushapikata. Listen to your turn boy. Madam, tukoseane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Nini shida ya nani? With Glovo, you have the city in your hands. Unatamani chakula different? Order Glovo, ujaribu restaurant mpya. Diapers zimeisha. Order Glovo and save the day. Download the app and order anything you want. This is NTV. Tena mtazamaji, tuendelee na mtambuko huu wote wa kuangazia siku hii ambayo ni kubwa kwa taifa letu la Kenya, siku ambayo mrengo wa Azimio unaendelea na maandamano yake. Sasa tuelekee kwenye kaunti ya Kisumu, tuangalie picha ambazo uko nazo moja kwa moja. Picha ambazo unaziona na maafisa wa polisi ambao wamesimama kidete wakiwa na wale ambao ni waandamanaji wako upande mmoja, maafisa wa polisi wako upande mwingine. Imekuwa hivi tangu asubuhi, tukiona maafisa wa polisi wakikimbizana, mara wanarejea, mara wanakimbizana tena. Ndo hali ilivyo katika kaunti ya Kisumu. Tusikie tu.
Ni kaunti ya Kisumu ambako huko Ukusa anafuatilia taarifa hiyo. Atakuwa akituandalia na atueleze iwapo maafisa wa polisi wameweza kuweka doria na wale vijana ambao wanafanya maandamano wameruhusiwa kuingia katika mji huo wa Kisumu. Tuelekee sasa kwenye kaunti ya Mombasa. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema zaidi ya shilingi bilioni 2 zimepotea kutokana na maandamano yaliyoanza mwendo wa asubuhi katika maeneo tofauti humu nchini. Gachagua aliyezungumza jijini Mombasa katika hafla ya kupokea chakula cha msaada pia amewarai viongozi wa Azimio kusitisha maandamano yao kwa ajili ya amani ya taifa hili. Quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs and food, and Azimio people are threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. We want to urge these people to consider this afternoon to call off the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy, and we want to ask the organizers to consider this afternoon to call off the mayhem and the chaos, so that those who did not open their businesses and shops can go back to work this afternoon. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District, no life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property, because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. We have a country to run, and we want to ask those who are organizing demonstrations, those who are organizing chaos, those who are organizing mayhem, to be decent people. They cannot ask the children of poor people to get involved in violence when their own children are in safety in the East African Legislative Assembly in Arusha. It is not fair, it is not right. If they are so persuaded that people need to go to the streets and cause chaos and mayhem, they should ask their children to be in the forefront, so that if there are issues, their children can bear the consequences. But it is not right, it is not fair for you to ask the children of other people to go and cause chaos and mayhem where your own children are safe in another country, enjoying
the perks and the luxuries of the jobs that you have given them. It is not fair, it is not right. So with those very many remarks, I want to say thank you everybody for coming to. Ni taarifa ambayo inaandaliwa na Kevin Mutai kutoka kaunti hiyo ya Mombasa. Mwenyekiti wa muungano wa Azimio tawi la Nakuru Joel Kairu amekamatwa na polisi kwa kuandaa maandamano. Amefikishwa katika kituo cha polisi cha Nakuru Central. Wewe kuja bwana. Peleka ndani. Sasa hii ndio picha. Wananchi wanataka unga, wananchi wanataka mafuta. Mshuka chini. Wewe Siku ya leo tulikuwa tumepanga maandamano ya amani ya kupigania wananchi wetu wa Nakuru County, lakini maafisa wa polisi wametuvamia na wameshika viongozi wetu wawili, chairman wetu wa Azimio Bwana Kairo na chairman wetu wa ODM Bwana Miruka. Tunapeana onyo kali kuwa kesho tutaweza kupanga maandamano ile ijaionekana Kenya mzima. Wale wenzetu viongozi ambao wameshikwa, hatutaki kubembelezana na serikali, bali tunasema waachiliwe haraka iwezekanavyo. Kama hamtaki tulete maneno, tunaomba waachiliwe leo, kwa sababu hakuna makosa wenye wamekosa ama wameenda kinyume na sheria. Tumefuata sheria na kanuni zote za constitution yetu ya Kenya, na tunaomba waachiliwe haraka iwezekanavyo. Kutoka Nakuru sasa, viongozi wanne wa mrengo wa Azimio la Umoja wa Kenya wametiwa mbaroni na polisi kwa tuhuma za kuongoza maandamano hapa jijini Nairobi. Kwa mujibu wa ripoti ya mbunge wa Raila Odinga Amolo, seneta wa Kilifi na kiongozi wa wachache katika seneti Stewart Madzayo, mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga, mbunge wa Gunja Opiyo Wandayi na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ni kati ya waliokamatwa. We are following up 4 of our colleagues who were arrested for no reason. The Honorable Stewart Madzayo, the Honorable Opiyo Wandayi, the Honorable Ken Chonga, and the Honorable Amina Mnyazi. Yes. They were all arrested for absolutely no reason, because we were all in town at KICC, in the process of a very peaceful demonstration, unarmed as allowed under Article 37, but we were actually provoked by the police. They threw the tear gas at us, and as we were dispersing, then they proceeded to arrest our colleagues, absolutely for no reason. And we are sure that they cannot be charged with any offense in law. They took them to Central Police Station. We followed them there. We were all threatened. There are several police officers who drew guns at us, and then they whisked them away. We know that at least 2 of our colleagues, they brought them to DCI headquarters, the Honorable Stewart Madzayo and the Honorable Opiyo Wandayi. Our 2 other colleagues, we are yet to establish where they took them. So we came here to follow up, and we know they were brought here, but it appears they then sneaked them away, and we hear that at least in the case of Honorable Opiyo Wandayi, they've sneaked him away yet to Kiambu Police Station. So we are going to Kiambu Police Station to follow up. We are here as colleagues, we are here as lawyers, we are here as peaceful Kenyans who want to demonstrate that the illegitimate government of William Ruto cannot go unchallenged, and they must know that we are in a new constitutional dispensation. You do not just arrest anyone for no reason, and we will not tire. If they want to arrest all of us, we are prepared to go in, and we will stay there, but we will insist on what is our right. Asante sana, ni taarifa ambazo tunafuatilia sana, hasa viongozi ambao wamekamatwa. Tunazo picha kutoka hapa katikati ya mji wa Nairobi. Ndio hizo picha ambazo ni viongozi bado wa Azimio wanaendelea kukamatwa. Hawa ni viongozi wa Azimio, kikundi ambacho kinaongoza. Hiki ndicho sare ambazo unaziona ni za kikundi ambacho kwa kawaida wanasema wao ndio wanaongoza maandamano. Tumemwona kinara wa Azimio Raila Odinga akiwa na sare kama hizi. Wamekamatwa hapa jijini Nairobi
Naelezwa hapa ni katika eneo la hoteli moja, ni eneo la Serena hapa Nairobi. Taarifa ambazo zinafuatiliwa kwa karibu sana na maripota wetu. Wacha tusikie kunani kwa sasa. Felix nani? Mimi. Second name. Felix Ngoi. Machakos, yes. Machakos. Yala Sala. Yes. Felix Steven Mwambi. All MCS. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Viongozi wanaendelea kukamatwa. Inakaa kama itarejea ile kamata Ijumaa, lakini sasa ni kamata ya siku ya Jumatatu. Historia ya maandamano nchini ni ndefu. Tokea miaka ya 90 wakati wa kupigania sheria ya vyama vingi vya kisiasa wakati wa utawala wa hayati mzee Daniel Toroitich arap Moi, takriban kila rais amekumbana na upinzani wa kiwango fulani, na kila wakati Raila Odinga amekuwa mstari wa mbele sawa na sasa. Watu wengi wamepoteza maisha yao katika miaka ya nyuma katika mapambano ya maafisa wa polisi. Je, wakati huu polisi watachukua mkondo tofauti? Melita Oletenges anaarifu zaidi. Maandamano ya Machi 20 yaliyopangwa na kinara wa Azimio Raila Odinga ndiyo kilele cha malumbano kati yake na serikali ya Rais William Ruto kuhusiana na tuhuma za wizi wa kura na hali tete ya uchumi wa nchi. Maandamano hayo yatafufua kumbukumbu ya miaka ya nyuma baada ya kimya cha miaka 5 tangu Raila Odinga ashikane mkono na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. If I choose not to go to work and to go and express my rights guaranteed me by the Constitution, I don't need the Ministry of Interior to give me permission. Sio mara ya kwanza Raila Odinga anatumia maandamano kupaza sauti kwa serikali, akijitokeza kama mpiganiaji sugu wa haki za wananchi hususan wanyonge. Maandamano ya Jumatatu ni mtihani mkubwa kwa waziri wa usalama na masuala ya ndani Kithure Kindiki kuhakikisha amani imedumishwa kote nchini. Mbali na shinikizo hili la maandamano, serikali ya Rais Ruto inakumbana na misukosuko tofauti, hususan gharama ya maisha, mojawapo ya sababu za Raila Odinga kupanga maandamano. Lakini Jumapili Kindiki ametoa taarifa kusema, na nanukuu, hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuleta uharibifu wa mali na kuvuruga amani ya Wakenya. Asasi za usalama zitazingatia sheria kikamilifu ili kudumisha amani. Itakumbukwa kwamba maandamano makubwa zaidi nchini yalifanyika miaka ya 90 wakati wanasabasaba wakipinga utawala wa chama kimoja enzi ya hayati Rais Moi. And we are going to win this war. The only way to deal with Moi is to face him head on. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2007, vurugu ilitokea baada ya tofauti kuhusu matokeo ya uchaguzi huo. Watu 1000 waliuawa. Ghasia hizo mwishowe zilipelekea makubaliano kati ya Raila Odinga na hayati Rais Mwai Kibaki kubuni serikali mahuluti maarufu kama nusu mkate. Najua kuna wengine watasema tio mbona Raila amefanya hii, amekubali hii, lakini Kenya ni muhimu zaidi kushinda Raila au mtu mwingine. Si nilisukuma kwamba mpaka akakuwa prime minister? Mimi nauliza nyinyi, tangu niwaje kusukuma kwamba mumeona amepata kitu kingine yoyote? Raila vile amekuwa katika mstari wa mbele katika maandamano ya miungano ya CORD na NASA. Tarehe 9 Machi mwaka 2018, utulivu ulirejea nchini baada ya maandamano kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2017, kukomeshwa kwa handisheki kati ya Raila na rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Katika miaka ya nyuma, maandamano yamekuwa yakisukuma serikali kuingia kwenye meza ya mazungumzo na upinzani, ila wakati huu Rais Ruto na naibu wake wanasema hawatatikiswa, letu ni kungoja. Melita Oletenges, NTV. Asante sana Melita Oletenge. Sasa naelezwa kwamba kinara wa Azimio Raila Odinga atakuwa akiwazungumzia wanahabari dakika chache kutoka sasa. Dakika 9 kutoka sasa nimemuona mwanawe akijaribu kuingia katika hoteli ya Serena. Hebu tuungane naye Vincent Odor. Odor, ni kipi ambacho kinafanyika? Je, ni kweli
tunamsubiria kuzungumzia taifa kinara wa Azimio Raila Odinga? Naam, Sadakta, jinsi ulivyosema ni kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga pamoja na kinara ama kiongozi wa chama cha Wiper wako hapa katika hoteli ya Serena, ambapo wamepiga kambi hapo katika kile tunafahamishwa kwamba ni harakati zao za kujipanga na pia kuchambua jinsi siku imekuwa kabla ya kuweza kuhutubia wanahabari mwendo wa saa 8:30 ama wakati wowote kuanzia sasa. Lakini kinachoendelea hapa ni kwamba ukiangalia kwa mfano upande wangu wa kulia utagundua kwamba hii ni barabara ya Kenyatta, na kwenye mzunguko ama kwenye barabara ambayo inaelekea katika hoteli hii ya Serena, na ukiona kwamba wameweza kufunga hii barabara ambapo hakuna mtu ambaye anaruhusiwa kutumia hii barabara, na hawa ni maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakipiga kambi hapa. Pia kuna lile gari la polisi lile la kurusha yale maji ya kuwashawasha pia limepiga kambi hapa, na wametumia gari hilo pamoja na lori kuweza kufunga barabara ya Kenyatta katika sehemu ambayo inashikana na barabara ndogo ambayo inaelekea katika hoteli ya Serena. Na tukirejelea tu kwenye lango la hoteli ya Serena ni kwamba kuna viongozi kadhaa wamekuwa kiingia kwa sasa, akiwemo mwanae Raila Odinga, Winnie Odinga, pamoja na wabunge kadhaa ambao wanaendelea kufika hapa kuweza kujumuika na kinara wa ODM Raila Odinga. Lakini kwenye lango hili kuna maafisa wa usalama ambao wamepiga kambi hapo, na kile ambacho tumeweza kushuhudia ni kwamba yeyote ambaye anafika hapa akiwa amevalia zile nguo zinazokaa kama zile za wanajeshi ambazo zimeandikwa masuala ya vuguvugu la vijana wanaofanikisha masuala ya demokrasia ya Azimio, yani MDD, wanashikwa mara moja. Na tumeweza kushuhudia kulikuwa na madiwani wawili ambao walikuwa wamefika hapa katika lango la Serena wakiwa wamevalia sare hizo na wameweza kushikwa. Na jinsi ukiona hapa hivi, si kila mtu anaruhusiwa kuingia katika hoteli ya Serena leo, na tumeweza kuona tu wanaruhusu tu wabunge au viongozi kuweza kuingia hapa, na viongozi ambao hawajavalia nguo zozote ambazo zinaashiria yale wanayofanya. Lakini watu wengine wote wakiwemo maafisa usalama au wale walinzi wa viongozi hawa hawaruhusiwi kuingia katika hoteli hii ya Serena. Na upande huu mwingine ukiangalia utagundua kwamba kuna wafuasi ambao wamepiga kambi upande huu mwingine, na hawa ni wafuasi ambao wameandamana, wamepiga kambi hapa kusubiri kiongozi wa Azimio Raila Odinga aweze kuondoka nje, na wamekuwa kipiga kambi hapa muda huo wote, na wengine wanaendelea kufika hapa baada ya kusikia kuwa viongozi hao wako katika hoteli ya Serena, na wamekuwa wakishinikiza sana wakitaka Raila Odinga aweze kuondoka nje ili aweze kuwapa mwelekeo na kuambia moja kwa moja sasa kuanzia hapa wanaelekea wapi. Kwa hivyo wamezidi kupiga kambi hapa, na pia wanahabari tunapiga kambi hapa kusubiri kuona wapo watatualika katika pale ambapo Odinga atakuwa akizungumza na wanahabari. Na ukiangalia upande wangu wa kushoto, upande huu, hii ni barabara ambayo inaweza kupeleka katika maeneo ya ikulu ya rais. Kwa mfano ile ni pale ambapo kuna lile lori, hiyo barabara inajulikana kama professional way, na professional way wameweza kuifunga, na wameifunga kuanzia mwendo wa asubuhi. Lakini kwa sasa nimeona wamefungua kidogo, baadhi ya magari ya raia yanaruhusiwa kutumia, lakini kuanzia mwendo wa asubuhi walikuwa wamefunga. Na kwa sasa hii barabara ya kuendelea juu, barabara ya State House hii barabara wameifunga kabisa. Hii ni barabara ambayo inaelekea hadi katika barabara ya State House Road, ambayo ni barabara ambayo itakupeleka moja kwa moja hadi katika ikulu ya rais. Na ukiona kwamba wamefunga na hakuna mtu anaruhusiwa kutumia barabara hiyo. Kwa hivyo kwa sasa wale wafuasi wa Azimio ambao wamepiga kambi hapa kile wanasubiri, wanasema kwamba wao endapo tu kiongozi wa Azimio ataweza kuamrisha kuweza kutumia barabara hiyo kuelekea pale ambapo walikuwa wamesema wao wako tayari, na wao wanazidi kupiga kambi hapa wakisubiri jinsi yale ambao watahitajika kufanya kuanzia sasa. Kwa hivyo bado baadhi ya viongozi, nimewashuhudia wabunge kadhaa, maseneta kadhaa ambao wamekuja hapa, na ile habari niko nao ni kwamba kwa sasa bado viongozi wataendelea kusubiri viongozi wazidi kuja hapa katika hoteli ya Serena
waweze kufanya mkutano wao kwa mdogo na kuweza kuweka mikakati yao kabambe pamoja na masuala kuhusiana na mustakabali ya mchakato ambao wameanza leo kabla ya kinara wa Raila Odinga kuweza kutoa sasa mwelekeo kwa wafuasi wake pamoja na taifa kuhusiana na yale ambao tumeshuhudia kuanzia mwendo wa asubuhi. Angalau tangu nilipofika hapa hivi sijashuhudia utumizi wowote wa vitoa machozi, lakini kile kinachoendelea hapa ni kwamba bora ikiwa tu umevalia nguo za MDD au nguo inayoashiria kwamba wewe ni uko katika chama cha Azimio ama kwenye lile vuguvugu, basi unakamatwa mara moja. Na kuna magari ya polisi ambayo yameegeshwa pale katika barabara ya Kenyatta, ambapo unakamatwa unaingishwa pale na kupelekwa moja kwa moja katika kituo cha polisi cha Central katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hivyo kwa sasa hapa hali naona imetulia, lakini kitu tunasubiri sasa kuona ni iwapo watu wa kawaida wataweza kuruhusiwa pia kuingia katika hii hoteli ya Serena, manake subira zao zimeanza kudidimia, manake wanasema kwamba wamesubiri hapa sana na hawataendelea kupiga kambi hapa wakiona baadhi ya wafuasi wao ama baadhi ya viongozi wao wakikamatwa mbele ya lango hili la Serena. Kwa hivyo hii ni hali ambayo tunazidi kupima na kuangalia jinsi hali itakavyokuwa kuanzia hapa, na kile tunasubiri haswa ni kuona je, baada ya Raila Odinga kuhutubia wanahabari na kuhutubia Wakenya akiwa hapa katika hoteli ya Serena, hatua ya pili ama hatua itakayofuatia itakuwa ipi? Je, ataweza kutoka hapa katika hoteli ya Serena akiwa na wafuasi wake pamoja na viongozi walionaye, kisha waweze kutumia barabara kwa mfano ya Kenyatta kuingia katikati ya jiji la Nairobi ili kuweza kwenda katika ukumbi wa KICC pale ambapo walisema kwamba hapo ndipo watangoa nanga safari yao ya kuelekea katika ikulu ya Nairobi, au viongozi hao watatoka moja kwa moja kutoka hoteli ya Serena na kuweza kutumia barabara ambayo kwa upande wangu wa kulia kuweza kuelekea kwa kutumia barabara hiyo ambayo itaweza kuwapeleka hadi katika barabara ya State House ambayo itawawezesha kufika katika ikulu ya Nairobi. Kwa hivyo hayo ni mambo mawili muhimu sana ambayo tunasubiri kuona ni kati ya mambo hayo mawili kwa mfano makubwa ni lipi ambalo litaweza kutekelezwa pindi tu baada ya Raila Odinga ataweza kukamilisha kuhutubia wanahabari. Kwa hivyo wengi ambao wanabaki hapa kwenye lango hili, wengi wao ni walinzi wa wale viongozi pamoja na wabunge, maseneta na viongozi kadhaa wa mrengo wa Azimio ambao wako ndani ya hoteli ya Serena. Kwa hivyo hawa ni walinzi ambao wamebaki hapa, na wengi wao wanalalamika sana kwa nini wamezuiwa kuingia, na tumeweza kushuhudia misukumo kati ya walinzi pamoja na maafisa hawa wa polisi, na hata kuna baadhi ya walinzi ambao walikamatwa. Kwa mfano kwa sasa unaona hii ndio tumekuwa hali ambayo tumekuwa tukishuhudia, na kuna baadhi ya walinzi ambao, kumbuka kwamba walinzi hawa pia wao ni maafisa wa polisi na hawa kwenye lango pia ni maafisa wa polisi. Kwa hivyo unapata kwamba wanamenyana kwa sababu kuna walinzi wanahisi kwa nini wanadhulumua hivi na kusukumwa ile hali wao pia ni maafisa wa polisi kama hao ambao wamepiga kambi hapa kwenye lango. Na muda mchache uliopita tuliweza kushuhudia baadhi yao waliweza kunyang'anywa hata silaha zao, kwa mfano bastola, na kuweza kunyang'anywa na wengine wao kukamatwa, lakini wengine wakaweza kusukumana na maafisa wa polisi na baadaye wakaweza kujinasua. Kwa hivyo hii ndio zile mambo ambayo yanaendelea hapa. Kwa sasa wacha tuangalie kile kinaendelea upande ule, tuweze kuona ni yepi yanaendelea upande ule, na nikana kwamba kwa sasa kuna sehemu ambayo tunaelekea na nikana kwamba hapo tunafaa kwenda kuweka vifaa vyetu pale, kusubiri kuona iwapo wataweza kutokezea hili lango la kuondoka ama wataweza kuja kuongea hapa nje. Kwa hivyo kwa sasa naomba nikurejeshe studioni ili tuweze kujua mwelekeo hapa ni upi, ili tuweze kujipanga kwa njia ya ustadi kamili. Kwako studioni. Asante sana Vincent Oduor, unafanya kazi maridhawa, kazi nzuri sana, kazi ya kuheshimika sana, kazi mufti kuntu, tuseme nini? Na nyinyi wote ambao mko kule nyanjani mkifuatilia taarifa zetu, mkifuatilia yanayofanyika kule nyanjani, nyinyi ni watu wa maana sana. Raila Odinga amesema hivi kwenye mtandao wake wa Twitter dakika 6 zilizopita, amesema
It is of utmost importance that we rein in the runway of high cost of living for the benefit of ordinary citizens of our nation. This issue motivates us and keeps us going. Today is the day for truth and justice. Wacha tusubiri kama atakuwa kizungumzia. Nikirejea hapa studioni, tutakuwa naye Nimrod Mbai ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki na vile vile Dr. Likaka Luchetu ambaye ni mchanganuzi wa siasa. Tuko nao hapa kwenye studio zetu kuangamua tu hali ambavyo ilivyo humu nchini. Usiende mbali. This is NTV. Listen to your turn boy. Madam, it's koseane heshima. Mimi naitwa Jimo, sawa? Mali isipofika utabeba msalaba. Agadhe ana shida, ata come through. You know what? I expected this. You matatu people, such a disappointment. Nani shida ya nani? To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Yo, Butru Seke, the sharp god up in the mix. You know what I'm saying? NTV, shout out to you, bro. Keep it locked. Hey. Sauti yako ina sound vizuri kwenye masikio. I like it. Come to the dance floor, babe. Angie. Leo tuna festa pe banga. Festa pe banga. Another banger. And it's just like an amazing mix. I am happy today. Sin koma vitu unanilea. Oh yeah. Inaweka shida chini na tupa mikono juu. Banjuka tu. No compromise, this the hottest combo. Unistima, uninare. Mix on NTV. Don't touch that dial. Not it. No one. This is The Greatest Show, an all-stars affair. One goal, one stage. The London Marathon, 23rd April, live on NTV. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na kukupasha yaliyomo na yale ambayo yanatendeka kwenye rubaa zetu hapa. Rubaa za kimataifa, sababu kumekuwa na maandamano katika nchi tofauti. Tumekuwa tukikuletea Afrika Kusini, Senegali, Nigeria, Tunisia. Wamekuwa na maandamano. Hapa nchini Kenya, tuelekee kaunti ya Nakuru. Rur Sarmoi, kunani kwenye kaunti ya Nakuru? Kuna watu ambao walikuwa wamekamatwa. Je, wamewachiliwa au wamefikishwa mahakamani au kunani? Na Fred, wale ambao walikuwa wamekamatwa ambao ni viongozi wa Azimio, hususan mwenyekiti wa Azimio Joel Kairu na mwenyekiti wa chama cha ODM katika tawi la Nakuru Bernard Miruka, walikamatwa na kuzuiliwa kwa muda kutoka dakika chache kabla ya saa 6 hadi dakika chache kabla ya saa 8, na wameweza kuwasilishwa hapa katika afisi ama makao makuu ya maafisa wa DCI mjini Nakuru, ambapo kwa sasa wanazuiliwa katika ofisi hizi. Tulipozungumza na wakili wao ama yule ambaye anasimamia kesi na wasimamia wawili hao, wakili Gordon Ogola, aliweza kutueleza kwamba wawili hao, polisi hawajaweza kueleza ni kwa nini haswa wameweza kukamatwa, lakini kumbuka wawili hao walipokuwa wanatolewa katika kituo cha polisi cha Central kuingizwa katika gari ama zile Subaru za maafisa hawa wa DCI, tuliweza kuzungumza kwa ufupi na Joel Kairu ambaye alitueleza kwamba polisi wamemkamata wakisema kuwa wawili hao wamevunja sheria kwa kuongoza maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika hapa mjini Nakuru. Nikupeleke nyuma kidogo, wawili hao walikamatwa dakika chache tu walipokuwa manza mkutano ama maandamano hayo
katika barabara kuu ya Kenyatta Avenue, na walikuwa wanapangia kupiga ama kuingia katika leni hii na kufika katika afisi za mshirikisho wa bonde la ufa ambayo iko mita chache tu kutoka afisi hizi za DCI walipokamatwa, na hapo wakaingizwa kwa gari la polisi na kufikishwa katika kituo cha polisi cha Central. Gordon Ogolla amesema kwamba ama kwa kulingana na vile tulipozungumza na Gordon walipowasili hapa, alitueleza kwamba polisi wameeleza kwamba hawawezi natazama hapa mkuu wa DCI akipita katika eneo hili. Sijui kama wanaweza kutuzungumza na sisi, lakini jinsi ambavyo nilikuwa nakueleza ni kwamba Gordon Ogolla alisema kwamba polisi hawakuweza kusema ni kwa nini wamekamata wawili hao, na ndio maana wameweza kuwafikisha hapa, kwa kuwa polisi hawezi kufanya uchunguzi ama kuwafungulia mashtaka, ndio maana wakafikishwa kwa maafisa hawa wa DCI ili waweze kuandikisha rekodi zao. Kwa hivyo hali ni hivyo tu. Sasa sisi bado tunasubiri, tunakita kambi tujue iwapo watafunguliwa mashtaka ama wataachiliwa huru. Jambo jingine ambalo Ogolla pia aliweza kudokeza ni kwamba Rais ndiye alitoa agizo la kukamata yeyote yule ambaye atakayehusika na maandamano haya. Ndio maana wawili hao Joel Kairu na Bernard Miruka walikamatwa. Hiyo ni mambo tu ambayo Ogolla aliweza kudokeza, na tunasubiri kuzungumza na polisi ama wana DCI watueleze iwapo hayo ni ukweli. Hapo jana tunakumbuka kwamba kamanda wa polisi wa Nairobi Adamson Bunge aliweza kueleza kwamba maandamano yoyote ambayo yatatekelezwa kote nchini ni kinyume na sheria, kutokana ama kwa kuwa wale ambao walipeleka pendekezo yao ya kuweza kufanya maandamano hayo walileta wakiwa wamechelewa. Kwa hivyo ndio maana tumeshuhudia viongozi hao wakikamatwa na pia katika maeneo mengine nchini. Kwa hivyo hapa tu Nakuru biashara bado zinaendelea, watu wachache tu ndio walikuwa wameweza kufika na kuandamana pamoja na viongozi hao walipokamatwa. Fred, tuzidi tu kukita kambi hapa tukisubiri jinsi wawili hao ama tujue watatoka wakati upi na viongozi wao ama polisi haswa watakapotuzungumzia na tuwajuza zaidi. Asante sana Ruth Sarmoi kutoka kaunti hiyo Nakuru. Sasa tuelekee hapa Nairobi. Inaelezwa kwamba Raila Odinga, kiongozi wa Azimio, ameondoka pale kwenye hoteli ya Serena. Hebu tuone zile picha. Ndo hizo picha za moja kwa moja, ikiwa wataelekea katikati ya mji wa Nairobi, ikiwa atazidi kuzungumza na wanahabari. Alikuwa azungumza na wanahabari na wana maafisa wa polisi katika picha hizo ambazo zinakimbia sana, sababu najua wanahabari wetu wanajaribu kukimbizana na kiongozi huyo wa Azimio. Tusikie ni kipi ambacho kinafanyika. Najua Vincent Oduor anafuatilia taarifa hiyo kwa karibu sana. Ni kiongozi wa Azimio ambaye hivi sasa nataka kuwazungumzia wanahabari. Amekuwa akisubiriwa tangu mida ya asubuhi azungumza na wanahabari. Hapa studioni vile vile tunazungumza na wale ambao wamekuwa kifuatilia taarifa hii. Wacha nizungumze daktari. Tusubiri nini kutokana na taarifa ya Raila Odinga? Huenda atawapatia wafuasi wake mwelekeo kutokana na matukio ambayo yamefanyika leo, kwa sababu pengine hakutarajia kwamba wataweza kuwakamata wale viongozi ambao wamekamatwa na wale vile wameweza kuwazuia wale vijana. Iwapo sasa anaweza kunena nao, itabidi awapatie mwelekeo vipi mtazamo wake wa leo, na pengine wataandamana kesho ama wataandamana Jumatatu. Nimrod, unahisi maandamano ya leo yamefeli? Maandamano leo yamefeli kwa sababu nia yao ilikuwa ni kukutana katikati ya mji na waongee, then waandamane mpaka kwa State House, wapeane memorandum yao, ama watoe rais kinguvu awasikize, ama ikiwezekana wapindue serikali yake. Na hiyo yote haijafanyika. Hawajakutana town, hawajafanya marching hiyo walikuwa wanasema watafanya. Ile imefanyika ni the opposite. Yule mwananchi wanasema wanatetea ndiye wametesa. Watu wamepoteza biashara, watu wamepoteza siku mzima bila kazi. Watu wangefanya kazi, wanabiashara hawajafanya kazi. Watu wa matatu hawajabebana, watu wa maduka Kirinyaga Road, River Road, Biashara Street hawajafungua. Sasa hao ni mtu amepoteza siku mzima, huko Nyamakima wapi hakuna mahali biashara imeendelea. Hiyo tuwezi sema ni maandamano kufanikiwa. Hiyo ni maandamano kufeli, kwa sababu wananchi ambao unasema unatetea hao ndio wenye unatesa. Number 2,
imefanyika tu hapa Nairobi na Kisumu. Hakuna mahali lingine tumeona maandamano. Na sasa tuko na 47 counties. Kama katika 47 counties ni county mbili tu ndio zimekuwa na hii nikimbize hapa nikimbize pale. Another 55 counties hazijakuwa na issues. Sasa tunasema hiyo maandamano imekuwa sawa. Mwenye alikuwa anaongoza maandamano sasa hii ndio anajitokeza pale katika hoteli ya Serena. Hajafanya anything. So ni kitu ambayo hatuwezi sema hii maandamano imefaulu. Daktari, wewe unahisi kwamba maandamano vile ambavyo yalitarajiwa hajaenda vile ambavyo yalitarajiwa, serikali imeweza kumbana Raila Odinga? Upande mwingine utapotazama kwamba lazima tuangalie both sides. Ikiwa utaona kwamba Nairobi ndio kitovu cha uchumi wa taifa na hivi leo wengi wa Kenya hawataweza kuja kazini, haya maandamano ya mafaulu kwa sababu yamelemaza taifa. Na ndivyo mbona tumepoteza kama bilioni 2 ama zaidi kwa sasa. Na ikiwa itaendelea basi athari zake ni kubwa mno. Lingine utapotazama ni kwamba serikali imefaulu kuweza kuwabana. Shikilia hapo mtazamaji, picha ambazo zinakujia kwako. Viongozi wa Azimio wanatupiwa yale maji, na haya maji kwa kawaida mtazamaji, kama hujui, yana vitoza machozi ndani yake. Kuna ile pilipili ambayo ukipigwa na haya maji, maafisa wa polisi watakueleza kwamba unajikuna kweli kweli, kisha unakimbia sana. Utakimbia sana ukipigwa na haya maji. Kwa hivyo sio maji ya kawaida ambayo wanaazimio wamerushiwa. Maafisa wa polisi ni kana kwamba wameamua viongozi wa Azimio hawataingia kwenye jiji kuu la Nairobi, sababu inaonekana ni kana kwamba wamefunga barabara. Hapa ni barabara ya Kenyatta, barabara konde ya kuingia pale Serena wamefungiwa pale, hawajaweza kuondoka. Maafisa wa polisi wameshika kambi pale, wamerusha maji kweli kweli. Nimeona viongozi bado wamesimama kidete, ni kana kwamba wanataka kuingia. Ni wengi kweli kweli. Picha ambazo zinakuja moja kwa moja, tusikie tu. Mweke amani, sio vita. Wala askari, weka amani, sio vita. Kama wacha, yote ndio koloni wa Jerumani. Hili ni familia askari. Na kituma, wao ndio headline. Kuna kunuti zikenda head. Unaweza rudi nyuma kidogo. Familia yako wanateseka. Sasa sheria wewe. Unasikia? Sasa sheria wewe. Mwambie rudi nyuma kidogo. Tutangaze ni amani. Tutangaze ni amani. Picha ambazo mtazamaji unaziona moja kwa moja, maafisa wa polisi wanakabana moja kwa moja na wale wafuasi wa Azimio, viongozi wa Azimio ndio hawa wameondoka sasa. Barabara ambayo unaiona pale ni barabara ya kuelekea juu zaidi, sababu vitoza machozi sasa vimetupwa. Wale viongozi wa Azimio sasa wanaondoka. Hawakuweza kuingia jijini Nairobi sababu mahali ambapo maafisa wa polisi wamesimama ndiyo barabara kuu ya Kenyatta kuingia mji mkuu wa Nairobi. Naona kamera zetu pia zimerushiwa vitoza machozi. Vincent Odoro wako pale. Sasa viongozi hata nao wanaondoka mbio sababu hapa vitoza machozi havijui mwanahabari ni nani, mwanasiasa ni nani. Wameondoka kidogo, wanapanda kuelekea na barabara ambayo kwa kawaida tunajua ni Valley Road. Wanapanda sasa sababu hawajaruhusiwa kuingia jijini Nairobi. Viongozi hawa wa Azimio wamerushiwa vitoza machozi na kuondoka mara moja. Tusikize ni kipi ambacho sasa kinafanyika.
Unajua kuna jamaa hapa. Wewe kiasi tu bwana. Wewe tuliza tu kwanza. Mwambie pole pole. Hizi tuko tu. Mtazamaji, ni picha ambazo zinakujia moja kwa moja. Hawa ni viongozi wa Azimio One Kenya wakiondoka katika hoteli ya Serena. Sasa kwa barabara hii ambayo wanatumia ni barabara ambayo iko juu kidogo pale kwenye bustani la Uhuru. Wanaondoka moja kwa moja, nafikiria wanajaribu kuingia kupitia barabara ya Haile Selassie waweze kuingia mji mkuu wa Nairobi. Wakiingia pale Haile Selassie, hapa ndipo ndio hiyo barabara ya Haile Selassie, wanajaribu kuingia nayo. Maafisa wa polisi wamekita kambi pia hapa. Tuone kana kwamba naona picha zetu pale zinaingia moja kwa moja. Kina Vincent Oduoro anafuatilia msafara huu wa Raila Odinga wakiwa na viongozi wa Azimio. Naelezwa Kalonzo Musyoka yuko hapa, Martha Karua yuko hapa. Wanajaribu kuingia katikati ya mji wa Nairobi kupitia njia zote, sababu barabara ya Kenyatta wamezuiliwa kuingia. Sasa inaonekana moja kwa moja wanataka kuingia kupitia barabara ya Haile Selassie. Hebu tuone kama wataingia. Nimrod, picha ambazo tunaziona hapa kidogo huenda wakaingia mji wa Nairobi. Ni kipi ambacho kitafanyika wakiingia mji wa Nairobi? Unajua hii ni watu wachache, magari machache yenye tunaona na tunaangalia. Nairobi already imefungwa, si ati kuna mahali watapitia. So hiyo ni kuzunguka tu, then unaona already wamekuta barabara imezibwa tena. So polisi leo nawashukuru, wamefanya kazi ya ziada, wamefanya kazi vizuri. Commanders wa polisi Nairobi tunawatolea eko, wameweza kudhibiti usalama wa inji hapa Nairobi. Sababu hii ni kitu ingefuruga uchumi na ifuruga usalama. Kwa hivyo ile kitu imefuruga peke yake ni uchumi, imezuiliwa kufuruga usalama. Na kwa sababu ya vitu ya watu iko salama, kesho wataamkia tu biashara zao. Na ni mzuri waelewe, wakati ungetumia maandamano ama nguvu kusindikiza kitu aina fulani ifanyike, umepitwa na wakati. Na hiyo ni jambo hii serikali halitakubali, na watangangana hawatatoboa. Njia yenye ingewaruhusu kufanya wenye wanataka ni kumobilize watu wawapigie kura na kuchunga kura yao ndio washinde. Na wakashindwa kuomba kura, wakashindwa kuchunga kura yao, wakashindwa. Sasa wao ni opposition, hawawakilishi mtu yeyote. Kwa hivyo hii sasa ni mbwembwe tu ya bure, ni kelele ya bure. Hakuna kitu itafanyika. Hamwezi fikia rais, tauni yenyewe ni noma kufika. Watu wachache tu wale yani watu wana biashara ndio wamenyanyasika peke yao. So hiyo ni kufuruga hiji kwa njia ambayo haifai. Na chenye nilikuwa nakwambia pia, ile hali ya kutafuta umwagaji wa damu. Ukiona vile magari yanaendeshwa wrong side of the road, kama kuna mtu angekuwa anaenda nyumbani, saa hii watoto wanatoka midterm wanarudi shule, kuna watoto wangekuwa kwa barabara na hii furugu yote. Na by the way, ukiangalia by the end of the day, tukija kufanya recap what has happened, utapata shida tu mahali somebody umwagaji wa damu unaweza kuwa umefanyika, na tunaomba usifanyike kwa sababu nia kubwa ya watu wengine ni umwagaji wa damu. Chenye inji imeombewa na wachungaji wameomba isifanyike. Sidhani kuna mtu angependa kuwe na damu, sababu hata wanaazimio tayari wamesema kwamba kusiwe na damu, kusiwe na vurugu. Tumeona wale viongozi wa Azimio sasa wameshindwa kuingia, wamedhibitiwa na maafisa wa polisi. Kenya Kwanza itaweza kukabiliana na viongozi wa Azimio hivi, na wanaweza kwenda hadi lini wakiendelea kufanya hivi? Kakangu ni kueleza kwamba katika uongozi si vyema kiongozi wa taifa
huwa ni ule ambaye atakuwa na msimamo mkali na matamshi ambayo yanatumika ama kutumia vyombo vya dola kuwakandamiza wale wenzake. Hawa upinzani, kumbuka walipata kura kama nusu, kama asilimia 49 ama 48 pale, ambapo ni sehemu kubwa sana ya Wakenya ambao tukiangalia kura zenye rais alipata na kura zenye Raila Odinga alipata. Ikiwa wataendelea kutumia vyombo vya dola kuweza kuwadhibiti, gharama je itakuwa vipi? Na ni vipi haya malumbano yatatupeleka? Kwa sababu taswira ambayo inajitokeza hivyo inamaanisha kwamba tunaangazia ama ni mwanzo wa ghasia za kitaifa. Ikiwa itaendelea hivi, tupate kwamba serikali wanajitokeza kila wakati wanajaribu kuwabana na wao wanaenda kujipanga zaidi waje kupigana na serikali, basi tunachafua na kuharibu nchi. Ndio hivyo mimi nilikuwa nimeguzia hapa awali kwamba ni vyema kuangalia confrontation ama ile siasa ambazo unaona ni mirengo mikana kusema kwamba sisi tutapambana na wao, haitawafaidi hawa, bali mwananchi wa kawaida ndiye ataweza kuumia, kwa sababu kwa sasa hivi mwananchi wa kawaida atalala bila kibaba cha leo. Usalama unazotaka, hofu iko, na unaje ile hofu ambayo ni shida kubwa kwanza ni ile hofu ambayo ni saikolojia, ambapo mwananchi na hizo picha ambazo tunazitazama hazifurahishi wananchi wa kawaida, na kimataifa inatuadhiri katika hali ya uchumi na vile tunaweza kuleta waegezaji wetu hapa. Ambapo ningeomba rais, ikiwa yeye ndio mwenye mamlaka, ndio hivyo mwenye vyombo vya dola, aweze kuvitumia vyema ili kudhibiti usalama na uchumi wa taifa. Lakini ikiwa atakuwa anajitokeza kila siku kupigana na hawa upinzani, pengine hawatachoka. Wanaweza kuhakikisha kwamba leo, kesho kutwa mtodoko hivyo tutaendelea. Je, taifa tutaendelea hivyo? Hamna. Ndio hivyo tunasema, ndio kuna masuala ambayo tumeshinda kuyafanya kupitia kwa katiba. Lazima tuwaite wa upinzani, njoo kwa meza kupitia kwa katiba, tuketi chini tuzemezane, kwa sababu taifa hili ni letu sisi wote na wananchi wanaumia. Hapo ndio mimi mtazamo wangu ulipo, kwa sababu sitaki kuchukua msimamo kusema kwamba tutapigana na wao ama tutapambana. Hivyo si kuendeleza utaifa. Utaifa ni kuona kwamba vipi tutaweza kunusuru uchumi na mwananchi wa kawaida. Na hivyo mazungumzo ni vyema waita kwenye meza, si lazima kwamba ni nafasi. Mambo yenu mkono yetu, tumpatieni muda tuweze kuyazingatia na kuyatimiza, kwa sababu sisi ndio serikali na mtu heshimu. Swali ni je, wakiketi kwenye meza, hapo awali tulizungumzia, wakiketi kwenye meza watafikiana kuhusu nini? Je, ni uongozi, ni mabadiliko katika IBC, ni mfumuko wa bei, ni kupanda kwa gharama ya maisha? Watazungumzia kuhusu nini? Ni kipi ambacho ni muhimu sana kuzungumzia? Masuala ambayo Raila Odinga ameweza kuibua ni masuala 15. Na nilisema kwamba kuna yale amefunika kule ndani, mambo ya IBC, kuna mambo ya uchumi na yale mengine. Katika uongozi, rais ako na nafasi kubwa kwa sababu yeye ndio rais wa taifa. Na yeye ataweza kueleza kinaga ubaga kwamba mambo ya priority ama ya muhimu kwa sasa ni haya ya uchumi, ni haya ya unga, ni haya ya mafuta. Haya mengine kuna ile short term, medium na ile long term. Wakubaliane na wapatie serikali muda kutimiza wajibu wake. Hiyo ndio muhimu, ili serikali iweze kutekeleza haya kupitia muktadha wa katiba, wala sio maandamano. Nimrod, unakubaliana kwamba kuwe na mazungumzo, si ya handshake, lakini mazungumzo ya kitaifa tu, kuzungumziana, je, tunataka haya badilike, wewe mtakubali kama Kenya Kwanza? Unajua bunge tunayo ya kitaifa, iko na mbunge kutoka kila constituency. So hiyo ni opportunity ama ni nafasi eneo, ni nafasi ya taifa kuongeleshana. Na kila siku tunaongeleshana, kuna mkuu wa upinzani na kuna mkuu wa serikali, na tunaongeleshana kila siku. Ukienda katika seneti vile kila county mwakilishwa katika seneti na watu wanaongeleshana. Ukienda katika ile Council of Governors wanakaa chini kila siku wanaongeleshana. Na nani huyu mwingine lazima aongeleshane ndio ikue Kenya imeongeleshana. Wajua kuna kitu ukishaona mtu ako na mtoto kwa supermarket, na mtoto anachukua kitu doli ya 7,000 na wao walikuwa wamepiga budget ya 5,000 kufanya kununua unga, alafu mtoto ukimkataza anaanguka chini, anaanza kujipinda pile, mami sijui dadi mimi nataka. Sasa huyu mtoto utatoa pesa nyingine wapi kumnunulia doli, ama utawanunulia chatu wa watu? The best thing ni kuchukua huyu mtoto utandike apate manners, ulipe what you could afford, upeleke watu nyumbani. Hii tabia ya Raila ya kuchukua doli alafu anaanza kujipinda hapa hizo dadi, hii mwaka hakuna dadi, ni kutandikwa upate manners, inji iendelee. Na angalia hivyo ndio itafanyika.
Daktari, unakubaliana na semi za mtu kuchapwa kusema kisiasa? Ukumbuke kwamba mtu akishindwa ameshindwa. For heaven's sake, nilishindana na mtu na anisumbui. Sakaja alishindana na mtu hamsumbui kuendesha Nairobi. Kila mtu alishindana na mtu na asumbui. The only person mwenye alishindwa na anasumbua ni Raila Odinga. Ukishindwa umeshindwa. Ikuwa kuna MCA wa kwangu alishinda na kura 4 na yule mtu alishinda amusumbui, anaendelea. So kusema ati ilishana kura kidogo, kura si kidogo, hata kama ni kura moja na kulikuwa na 50+1% ulishindwa. What you can do, you wait, you plan, you program yourself, do your politics smartly, miaka 5 iishe, ukuje kuomba urais tena upite uendeshe inchi. Lakini kama wananchi wamekukataa, wamepea mtu mwingine kura mingi ndio waongoze, mbona unataka kuanza kuleta furugu upitie mlango wa nyuma ndio maoni yako yasikizwe? Kwani ni lazima maoni yako yasikizwe? Daktari, unakubaliana kwamba Raila anastahili kusubiri miaka 5? Mimi niko na maoni aweze kuleta haya mabadiliko anataka. Wacha nimueleze mbunge wangu, na mbunge wangu anaelewa kwamba Raila kuna mambo ambayo ameweza kufanya kupitia kwa maandamano na tofauti katokea kwenye taifa hili. Na mimi siamini furugu, bali naamini mazungumzo ambayo yatatusaidia. Leo rais ako na uwezo wa kuwaita kuambia leteni zile point agenda ambayo mnaandamana kule. Kujeni kwa meza tuongee. Waje na hapa ataongeza masomaso aweze kuwashughulikia, ambie haya yanawezekana, haya hawezekani, watampeleka wapi? Na yuko na vyombo vya dola na yuko na sheria. Na yeye ndio mwenye tumempa uwezo kama rais. Ili rais aweze kujitokeza na ile utaifa na uongozi ambaye tunatarajia kwa yeye kama baba wa taifa, ni kwamba atupe mwelekeo, wala asianze haya kupigana na Raila Odinga. Wacha nikukumbusha kitu ndugu yangu. Raila Odinga ni mweledi wa siasa. Raila Odinga wakati kuna conflict ama wakati kuna ghasia ama wakati kuna mambo ya tofauti kama haya yanajitokeza, Raila Odinga anapata nafasi nzuri sana ya kuweza kujinasua na atarejea kama mweupe kama pamba. Na atajitokeza hapa mbeleni. Ili waweze kumweza sasa hivi, muite kwenye meza na mpa masharti aweze kuyafuata. Lakini mkienda kama mtakuwa mnakinzana naye hivi, Raila Odinga ni kama yule nguruwe ambaye atakuvuta kwenye matope, atakuchafua na atakushinda kule. Hapa na waeleza mtazamaji, dakika moja tu mtazamaji, picha ambazo unaziona ni kwamba viongozi wa Azimio ni kana kwamba wameondoka jiji la Nairobi, wameona hawataweza kuingia Nairobi, sasa wanaelekea kupitia eneo la Gikomba. Waingia Gikomba, inaaminika kwamba watakuwa kielekea Kamukunji, mahali ambapo watakuwa kizungumzia wananchi. Sijui kama kule Kamukunji kuna maafisa wa polisi, sababu inaonekana Kenya nzima, Nairobi kumemwagwa maafisa wa polisi tele. Kwa hivyo wanaazimia wanajaribu kuingia hapa, wanapata maafisa wa polisi. Wanajaribu hapa, wanapata maafisa wa polisi. Huenda wakaweza kuingia katika uwanja wa Kamukunji, sababu hapa ni eneo la Gikomba. Ibrahim Karanja, naelezwa kwamba uko hapa, tuseme nawe kinafanyika nini kule ambako uliko? Mutiriri, ni kweli kwamba niko na msafara huu wa Raila Odinga kwa sasa. Kama ulivyosema, ni tunakisia kwamba huenda anaelekea katika uwanja wa Kamukunji, manake jaribu za kuingia katikati mwa jiji kidogo zilipatana na changamoto. Tulipata kupigwa na vitoza machozi na polisi pia wameweza kuwakamata baadhi ya watu, lakini msafara huu bado unaendelea. Unavyoona kwa sasa ni picha katika eneo la Gikomba, tukizidi kutembea na msafara huu tujue ni wapi haswa ambapo tutakuwa tukielekea, pia tujue ni kipi ambacho Raila Odinga atakuwa akieleza. Kumbuka kwamba lengo kuu lilikuwa kuelekea katika ikulu ya Nairobi, na kwa siku nzima baada ya kufanya wafuasi wake kuwa nje na kuweza wanasema vijana wa mtaani kuchachisha, Raila Odinga amejitokeza dakika chache zilizopita katika hoteli ya Serena. Papo hapo alikuwa anazuiliwa. Picha hizo mtazamaji wetu Mutiriri uliweza kumuonyesha moja kwa moja, na kwa sasa picha hizi ambazo unapata ni kwa hisani ya mwenzangu Eric Esinta ambaye yupo juu ya gari. Ni changamoto ambazo tuwapitia wakati ambapo tunaleta taarifa kama hizi moja kwa moja, lakini tunavyokisia ni kwamba Raila Odinga sasa atakuwa akielekea katika uwanja wa Kamukunji, ama pengine pia awe anataka kubadilisha njia kidogo ya kutafuta kuingia katikati mwa jiji. Tumeona mvutano na maafisa wa polisi, haswa viongozi hao wa Azimio la Umoja wakiwaambia maafisa wa polisi kwamba msikubali kutumika vibaya,
kubali kutumia vitoza machozi kwa waandamanaji ambao ni waandamanaji wa amani. Msikubali kuturushia maji, maana kuna ile maji ambayo pia maafisa wa polisi wanatumia kutawanya umati ambao upo, maji ambayo ni ikikupata kwa ngozi Mutiriri unajikuna pole pole. Kwa hiyo tupo katika eneo la Gikomba kama ulivyosema, na tunaendelea kuingia katika barabara tofauti. Tuone pia iwapo Raila Odinga atakuwa akisemezana na watu, na iwapo safari hiyo ya ikulu ya Nairobi bado ipo. Manake kwa sasa hii ni eneo la Nairobi ambayo ni mbali sana na ikulu. Iwapo tungekuwa katika upande wa pili wa barabara ya Uhuru Highway, basi tungekusema kuna ishara ya kuelekea katika ikulu ya Nairobi. Lakini kwa sasa hatupo katika upande huu wa pili, tuko katika upande huu wa downtown. Mwingine naposita ni kwamba tupo katika msafara, gari inatingizika kidogo, lazima tuwe pia salama katika kujishikilia, na Isinta pia ajishikilie vyema. Kwa hiyo picha ndizo hizi. Raila Odinga, wafuasi wake wanazidi kujaribu kutafuta mahali ambapo watafanya kikao, lakini maafisa wa polisi nao hawawaruhusu kabisa, manake kila wanapokwenda wanatumia vitoza machozi kuwatawanyisha. Pia lori hiyo ambayo ina maji, hiyo ambayo nimesema ni ya kujikuna, na kama unavyoona ni kwamba hawa viongozi wa Azimio, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, wamevalia zile sare za Movement for the Defense of Democracy MDD, ambazo ni sare za rangi brown, ambayo sijui Waswahili tuwatumia neno lipi kusema brown, lakini wamevaa hivyo. Wanasema kwamba leo ni leo, kwamba leo lazima haki itakuwa ikipatikana, haswa nikizingatia ujumbe ambayo Raila Odinga alikuwa ameweka katika mtandao wake wa Twitter yapata saa moja hivi iliyopita. Kwa hiyo bado tupo nao, picha zipo moja kwa moja. Pindi tutakaposimama, mtazamaji wetu ataarifiwa tumesimama wapi na ni kipi ambacho kitakachokuwa kikijiri. Manake ndio mwanzo, kwa mfano tunaweza kusema ndio mwanzo Raila Odinga ameingia mitaani, na iwapo ndio ameingia mitaani kwa sasa, wafuasi wake wanaonekana wapo na jazba ya kuendelea kusukumana katika mvutano huu ambao unaendelea, wao na polisi vuta nikuvute. Sisi ni kufuata tu, tujue itafika wapi Mutiriri. Shukran sana Ibrahim Karanja. Kazi kuntu ambayo unafanya ukiwa juu ya gari, mkiwa na mpiga picha Isinta. Tunatazama hizo picha zinakujia kwa ubora wake kutoka kwa wanahabari ambao ni mashujaa wetu siku ya leo. Hapa Nairobi tunasema wamekula tear gas kweli kweli, pamoja na wale ni wafuasi wa Azimio. Naeleza kwamba tunaye Brian Mushiri. Brian, wewe nawe upo eneo lipi? Asante sana bwana Mutiriri. Huku tunakula tu vitoa machozi. Niko katika barabara ya Landis. Ukiteremkia kutoka upande wa bus station, utanipata hapa katika barabara ya Landis, hapo katika mviringo wa Haile Selassie. Upande wangu wa kushoto ni soko kuu ile ya Muthurwa, na ukiteremka hivi utaenda upate uwanja wa michezo wa City. Lakini kwa sasa tumearifiwa kwa lugha za chini chini kwamba waandamanaji wale wa Azimio ambao pia wameongozwa na viongozi kadhaa wa chama hicho cha Azimio One Kenya pia watakuwa wanaingia upande huu kutoka upande wa Outer Ring, waje Jogoo Road, waje City Stadium, alafu wajaribu kuingia katika mji mkuu wa Nairobi kupitia barabara hii ya Landis wakipandia Haile Selassie. Lakini kama unavyoona kwa sasa, askari wa polisi wamechika doria katika mviringo huu wa Landis Road. Wanasema kuwa hakuna yoyote atakayeweza kupita hapa kama hapaswi kupita hapa. Utaangalia matatu hizi, ukiangalia vizuri hizi ni forward travelers zako. Kwa hivyo hii ni matatu ambayo inatoka mle mji wa Kayole mara kwa mara. Inatarajika kupanda kutoka barabara hii ya Landis, kutoka City Stadium, ipande Landis Road, ipike katika mviringo ule pale katika muungano wa Landis Road na Haile Selassie, alafu ielekee OTC. Lakini kwa sasa wote wanahitajika kusimamia hapa, wote wageuze magari, wageshe wa abiria pale chini ya OTC, lakini hakuna kupita huko kwa sababu maaskari wanaamini kuwa haya matatu ya kuegesha ya kuabiri pia yanabeba waandamanaji hawa wa chama cha Azimio. Lakini
Kama nilivyoeleza Bwana Fred, ni kuwa tuko katika barabara hii ya Landis Road, ambapo upande ule mwingine pia wa Haile Selassie kule juu tulipata kusikia kwamba walipigwa vitoa machozi, walipigwa yale maji ya kujiwasha. Nilisikia ulitaja sana hewani kuhusu maji hayo, ukipigwa nayo unajiwasha sana. Lakini upande huu hapa Landis Road tunawatarajia hawa waandamanaji kutoka upande ule mwingine wa City Stadium. Bwana Mwitiriri, kwa sasa pengine itokomee huku tear gas tu, huku vitoa machozi ndivyo vingi, lakini tunasukuma kazi kwa heshima kubwa. Bwana Mwitiriri. Shukran sana Brian Mushiri. Kijana machachari, kijana ambaye anapiga kazi kuntu, hii leo ametumwa. Kazi ya afande unaifanya kweli kweli Brian Mushiri, kazi nzuri sana ukiwa kule. Jichunge sana usiweze kuibiwa, sababu wale wezi huingia katikati ya waandamanaji na wanaanza watakupora ukicheza. Kwa hivyo simama vizuri. Asante Brian Mushiri. Picha ambazo unaziona mtazamaji zinakujia moja kwa moja kutoka eneo la Gikomba kupitia kule chini, picha ambazo wapiga picha wetu wanazitumia wakiwa juu ya magari ambayo haya unayaona yanaelekea katika uwanja wa Kamukunji. Tuone ikiwa wataweza kuingia kwenye eneo la Kamukunji. Mwanahabari wetu Ibrahim Karanja anazidi kuandamana na viongozi hawa, iwapo wataingia, iwapo hawataingia. Picha ambazo zinaendelea. Daktari, inaonekana hii leo itakuwa ni vita vya paka na panya, nikimbize nikukimbize, na mwishowe hatuoni ikiwa Azimio watakuwa na kikao chochote. Inaonekana maafisa wa polisi wamewazima kweli kweli. Unadhani usiku wa leo tutasubiria kumuona Raila Odinga akiongelesha na akizungumzia taifa? Nataka nikurejeshe wakati Raila Odinga aliporejea kutoka ng'ambo. Naam. Kabla ya handshake. Kumbuka kwamba Raila Odinga haya ni mambo ambayo amezoea na anajua kucheza. Na anayapenda. Na nimekueleza hapa awali kwamba atakuvuta katika hali ya makabiliano, na kwa ile hali ya makabiliano atakushinda ikiwa wewe ni ule ambaye ungependa kufanya mambo kwa utaratibu. Mchezo huu wa paka na panya hautaishia hapa. Atafanya hivi leo na pengine kesho ataamkia tena. Kumbuka hasara ni kwetu kama taifa, na ile ndio wasiwasi yangu. Kwa sababu hapa hivi anaweza kukabiliana na vyombo vya dola na mji mzima wakirejea upande mwingine, kumaanisha kuna tokea madhara hapa na pale. Na ari yao ni kwamba wanataka kuondoa serikali, ambapo ni kinyume cha sheria. Lakini ikiwa mwenendo utaendelea hivi, basi wakati fulani unasema si lazima tuwe na makabiliano. Tuketi chini tuzungumzane. Kwa sababu makabiliano haya yanakutaka kuondoa serikali na njia ambayo wanatumia si nzuri kwa taifa. Hapo ndio mimi niko na wasiwasi, kwa sababu kesho tukiamke hivi mama mboga atapata chakula wapi? Nimrod, kulikuwa na afisi ya kiongozi wa upinzani. Raila Odinga anaonekana kutotaka hiyo ofisi. Nyinyi kama wabunge mnamueleza achukue ofisi ya kiongozi wa upinzani? Katika sheria yetu saizi hakuna ofisi ya kiongozi wa upinzani. Chenye kiko ni kiongozi walio wachache mbungeni na kiongozi wa walio wachache katika seneti. Hizo ndio ofisi mbili zenye zinawakilisha. Lakini Rais Ruto alitaka kutengewa ofisi hiyo ya kiongozi wa upinzani. Memo ambayo rais aliandikia speaker wa National Assembly alikuwa anauliza kama inawezekana mbunge the National Assembly watengeneze ofisi ya upinzani na ipewe support, ofisi, magari ikigharamiwa na serikali. Ndio mwenye ako kwa hiyo ofisi akuwe na uwezo, ako na staff, ako na kila kitu imelipiwa na serikali, akuwe na uwezo wa kucheck the government kwa njia mzuri bila kujiumiza yeye mwenyewe. Kama vile tunaona Raila hapa anajiumiza yeye mwenyewe. Badala ya kukimbizana hivi, ukuwe na ofisi ambayo umetengewa na serikali kisheria, umepewa maofisa, umepewa magari, umepewa security. Sasa utumie zile njia za kisheria, legitimate ways za kukabiliana na serikali mahali inaenda makosa. Lakini hiyo haijatimizwa bado, liko katika process. Na mimi naunga mkono kwa sababu haifanywi kwa sababu ya Raila peke yake. Miaka 20 inakuja hiyo ofisi itakuwa na itakuwa inasaidia sana kucheck the government of the day. Kwa sababu serikali ikiwaachiliwa pia inaweza kuwa jitu lianze kuumiza wananchi. Kwa hivyo mpaka serikali ikuwe checked. Na njia mzuri ya kucheck serikali ni njia ambayo inafuata sheria.
sio njia ambayo haifuati sheria. Kenya hatuwezi enda, nimesema hivi nikirudia. Wale watu tulikuwa Kenya 2007, 2008, hatuwezi kukubali hii njia yenye inaendelea hapa ya mapigano. Kwa sababu saa hii na ni mzuri tuongee ukweli. Tunaelewa watu wanaunga Azimio mkono. Wanatoka upande wetu gani wa nchi yetu. Na watu wametapakaa katika nchi yote. Na wako katika katika Ukambani sababu hata Wiper inaunga mkono. Wako katika kila mahali. Na katika eneo za Kenya Kwanza wako wanafanya biashara. Wanapiga ugari panel beating huko, wanafanya nini? Sahi mnafukuza mtoto wetu Nairobi, mnasema atoke katika serikali. Na sisi tunawapea chakula katika mji wetu mkuu. Si tutaanza hapa kuwafuruga? Kwa sababu nyinyi mnatufuruga kule, mnafuruga mtoto wetu rais, na sisi huku tunashinda nini, tunachunga. Umeona watu Eldoret vile wanasema, sisi hatutaki, tunaishi pamoja, kila kabila liko hapa na tunataka tuishi kwa usalama. Lakini wanasema William Ruto akae ngumu kwa sababu alisaidia Raila. Sasa the next thing ni temperatures kurise. Hao watu hii kuishi pamoja waanze kuona mtoto wao ameumizwa sana, hata nao waanze kutechamuka. So hii si kitu mzuri, hii ni kutafuta violence. And the best thing to be done ni kukamata huyu Raila, kuweka ndani. Kesho ashtakiwe. What will happen if Raila was arrested today and arraigned in court tomorrow in account of arson? Wacha tusikie daktari. What will happen? Kwani nchi itasimama? Ni kaka, akishikwa Raila Odinga kwa kuongoza maandamano. Nimueleze mbunge wangu. Kuna mambo ambayo unafanya political decisions na kuna ile mengine unaangalia security decisions. Ili uangalie taifa litakuwaje. Ikiwa kwa sasa hivi kwa mfano tuchukue hatua kwamba Raila Odinga amefanya maandamano ndio tumkamate, huenda wafuasi wake ambao ni sugu sana na tunawaelewa itakuwa vigumu kuwadhibiti na maafa yataingia kwenye taifa. So ni muhimu tusingatie kwamba tunaangalia yale ambayo tunaona vile tunaweza kumshughulikia ipasavyo. Ndio hivyo mimi nasisitiza kwamba aletwe kwenye meza ya mazungumzo. Kwa sababu gani? Ikiwa swala la ukabila litajitokeza zaidi, masuala ambayo Raila Odinga ameweza kuyatoa mengi ni ya kuhusu mwananchi wa kawaida, na kuna yale mengine fiche kuhusu IBC na kuhusu nafasi fulani. Mwananchi wa kawaida anapata uzito kwamba kuna kiongozi ambaye anashabikia shida ambazo anapitia. Na pale nimeweza kueleza kwamba Raila Odinga huwa anapata nafasi nzuri sana kwenye makabiliano, kwa sababu wale ambao wanaandamana na wangepewa nafasi wangekuwa watu wa Kenya Kwanza na wangekuwa watu wa Azimio. Sidhani ingekuwa mrengo mmoja. Lakini kwa sababu serikali na vyombo vya dola vimeona kwamba viweze kuwakabidhi na kushughulikia vipasavyo kwa sababu ya msimamo mkali wa mbunge wangu kwamba hawa wakamatwe, hawa washikwe. Kakangu, nchi itapasuka bana. Wacha tuangalie mambo kwa njia ambayo itasaidia kupitia maelewano. Nikuulize daktari. Ikiwa kutatokea maafa na vile ambavyo nilikuwa nimekuuliza hapo awali. Ikiwa umesimamilia kampuni kutokea wizi, badhirifu wa fedha, wewe mkubwa ndio uchukua mzigo wote unaubeba. Ndio hivyo. Mzigo ikiwa kutatokea maafa ya siku ya leo, utabebesha nani? Rais William Samoei Ruto. Kwa nini? Kwa sababu katiba imempa vyombo vyote vya haki na kuhakikisha kwamba atalinda katiba. Na la msingi ni chapter 4 ambayo tunaangalia. Hiyo sura ya 4 yote ambayo mambo inaguzia, ambayo Bill of Rights iko kwa mikono ya rais, si kwa mikono ya Raila Odinga. Hapa lazima tukubaliane vizuri kwamba mwenye mzigo mkubwa leo ni William Samoei Ruto, ambaye amepigiwa kura akaweza kuhakikishiwa kwamba yeye ndio rais kupitia kwa ile kesi tulikuwa nayo, na akapewa vyombo vya uongozi. Lazima ajitokeze leo kama kiongozi wa taifa, atupe mwelekeo. Shikilia hapo, wacha tusikie kabla tujaenda kwa mbunge wa Kitui Mashariki Nimron ambaye, wacha tusikie ni kipi ambacho kinafanyika pale Isili.
Mtazamaji, ni picha ambazo zinakujia moja kwa moja. Viongozi wa Azimio wamekuwa wakijaribu kuingia mji mkuu wa Nairobi. Hapa ni Eastleigh, ni kana kwamba wameshindwa kuingia Kamukunji, wanajaribu kupitia mlango wa chini kuingia kwenye eneo la Kamukunji. Ibrahim Karanja, kipi ambacho ni kipya utatueleza? Mutiri ni kwamba kila tunapoelekea kidogo tunapatana na maafisa wa polisi ambao wanajaribu kutawanya waandamanaji ambao wapo na Raila Odinga. Kwa hiyo kwa sasa dakika chache zilizopita nimeona msafara huu pia umerushiwa vitoza machozi tena, na ikalazimu kwamba tukabadilisha ile barabara ambayo tulikuwa. Kwa sasa na tupo katika barabara ya General Waruinge. Awali tumetoka kutoka mtaa huu ni wa Eastleigh, haswa tumekuwa katika mtaa wa California, lakini bado hatujajua sasa tunaelekea wapi na Raila Odinga. Huenda bado anatafuta mbinu ya kuingia katikati mwa jiji. Kuna jinsi ambavyo kuna mchanganyiko hapa haswa wa magari, manake inaeleweka kwamba watu wanakimbia kando ya barabara. Magari pia ni mengi ambayo yapo hapa, wote wakijaribu jinsi ambavyo wataweza kwenda na msafara huu, lakini maafisa wa polisi hawaruhusu jambo kama hili kufanyika. Kwa sasa picha hizi tunakimbia sasa, naona tupo katikati ya Eastleigh. Shiko ambaye ndiye dereva wetu anajaribu kabisa kuelekea mbele ya msafara ili tupate picha moja kwa moja ya Raila Odinga. Upande wangu wa kushoto namuona George Wajakoya akiwa na mwakilishi na Rosa Bui, mwakilishi wa kike wa Kisumu, ambao wapo katika msafara huu. Naona viongozi wengi pia. Nyuma yangu yupo mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino. Pia namuona Martha Karua, ako hatua chache tu kutoka kwetu. Kwa hiyo kwa sasa kupitia hizi pitapita ambazo wanazofanya Ashiko, nafikiria tutakuwa tukiwafikia na kuweza kupata. Huyo hapa Martha Karua upande wangu wa kushoto, nafikiria ni picha ambazo mtazamaji pia anapata. Yupo Otiende Amolo, Junet Mohamed, viongozi wengine wa Azimio. Huyu hapa Jeremiah Kioni pia katika upande wa kushoto. Jeremiah Kioni upande wa kushoto, na mbele kidogo Raila Odinga anazungumza. Kwa hiyo wacha tukaribie tusikie anasema nini. Shiko anakaribia hapa ambapo Raila Odinga yazungumza, lakini pia picha utakuwa iwapo kuna chochote ambacho kitakuwa kifanyika hapa. Mtazamaji, picha ambazo unaziona pale ni picha ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka eneo la Eastleigh.
hapa jijini Nairobi, ambapo Raila Odinga anazungumzia wafuasi wake. Ashafika pale Eastleigh sababu nikana kwamba amezuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Kamukunji. Picha ambazo zinaletwa kwako moja kwa moja kutoka eneo hilo na Isenta ambaye ni mpiga picha wetu wakiwa na Ibrahim Karanja. Sijui kama tunaweza pata kusikia kile ambacho anazungumza. Ndizo picha ambazo unaona kidogo zinaganda zikiruka sababu mapiga picha wanajaribu kupata picha ambayo ni sahihi, picha ambayo ni bora zaidi. Lakini hapa studioni vile ambavyo nilikufahamisha ni kwamba ninaye mbunge wa Kitui Mashariki Nimrod Mbai. Nimrod, nilikuwa niulize hilo ambalo nilikuwa nasema. Naeleza kwamba tusikize. Vitoza machozi. Maafisa wa polisi sijui wametoka wapi. Inaonekana wamerusha vitoza machozi na sasa ndio hao viongozi wanaondoka tena. Raila Odinga hajapewa nafasi ya kupumzika, kushusha pumzi, kuzungumza na wale ambao ni wafuasi wake, sababu kila kona ambako amekwenda hii leo, kutoka hapa Serena hadi akaenda eneo la Haile Selassie, akaenda Gikomba, kote anapatana na maafisa wa polisi. Wakenya naona kila moja sasa ni kiguna njia na kukimbia mbio zake kuondokea maafisa wa polisi ambao wanarusha vitoza machozi kokote kule ambako msafara huu ambao wanahabari wetu wanaendelea kufuatilia, ndiposa tuone ikiwa wataweza kuingia katika ikulu vile ambavyo walikuwa wamesema hapo awali kwamba wangetaka kupeleka barua rasmi kwa Rais William Samoei Ruto kutoa malalamishi yao, na inaonekana ni kana kwamba hawataweza kufanya hivyo sababu kokote ambako wameenda wameweza kuzuiliwa. Tusikize ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa, picha za moja kwa moja. Mpiga picha wetu Isinta wanajaribu kupata picha ambayo ni sahihi, picha ambayo ni nzuri kwako wewe mtazamaji wetu wa NTV. Tumekuwa nawe kutoka mida ya saa 12 asubuhi. Tumekuwa tukipokezana tu hapa kule kukusaidia wewe na kufahamisha mtazamaji wetu wa NTV kwamba kile ambacho kinafanyika humu nchini. Viongozi wa Azimio ndio hao. Namuona Raila Odinga yuko pale, Jeremiah Kioni yuko pale, Kalonzo Musyoka naelezwa yuko kwenye msafara huu lakini sijaweza kumuona. Sijui kana Martha Karua yuko pale. Asante sana. Martha Karua naelezwa yuko pale ndani. Niye yule ambaye amevalia nguo nyekundu. Wafuasi wake Raila Odinga sasa wanaonekana wamejaa kweli kweli pale Eastleigh, wengi vile ambavyo daktari amekuwa akisema hapa studioni. Uongozi wa Raila Odinga
Asante sana wapiga picha wetu pale wakiongozwa na Ibrahim Karanja, mwanahabari wetu pale ambao wanafuata msafara huo wa Raila Odinga. Hatimaye alijitokeza. Hapo awali wafuasi wake walikuwa wanauliza yuko wapi baba? Baba wakisema akiashiria ni Raila Odinga, kiongozi wa Azimio. Sasa Vincent Odoro yuko hapa ambako Raila alikuwa eneo la Serena. Vincent, uliko kunani? Na Freda alishaondoka na tukaweza zile harakati za Raila Odinga kujaribu kuingia katikati ya jiji la Nairobi ziliweza kuzuiliwa na moja kwa moja wakaweza kuelekea hadi Isili. Kwa hivyo kwa sasa nazungumza nayo nikiwa Isili kwenye msafara wa Raila Odinga, na pale walipofika katika mtaa wa Isili First Avenue, hapo ndipo baba Raila Odinga alijitokeza na kuanza kuhutubia wenyeji, na pale tu ambapo sasa alipomaliza na Kalonzo akaanza kuzungumza, basi wakaweza kutupiwa vitoa machozi, na kwa sasa wameweza kuondolewa kutoka mtaa wa Isili kwa vitoa machozi. Na napozungumza naye sasa tuko kwenye barabara ya Yusuf Avenue Isili, na msafara wake sasa kuelekea Juja Road ili waweze kuchukua barabara ya Utaring katika pilika zao za kutafuta njia kuingia katikati ya jiji la Nairobi. Lakini pia kuna awali walikuwa wanataka kuelekea katika eneo la Kamkunji, lakini barabara ya kuelekea kule wamebaini kuwa imeweza kufungwa. Kwa hivyo kwa sasa wako njiani na wanatafuta njia kuweza kwenda kufikia barabara ya Juja na kuweza kutafuta njia kuweza kupenyeza katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hivyo kwa sasa kitu kinachofanyika hapa mtaani Isili ni kwamba polisi wameweza kurusha vitoa machozi chungu nzima, na kwa sasa wananchi ambao ni wanaazimio wako kwenye barabara ya Yusuf Avenue wakitembea wakiandamana na msafara wa Raila Odinga polepole katika hii safari ya kuweza kuelekea katika jiji la Nairobi. Na kitu ambacho nimeweza kubaini ni kwamba pale ambapo Odinga alikuwa ametoka katika hoteli ya Serena hakukuwa na wafuasi wengi, na msafara wake ambao ulikuwa na magari machache uliweza kushambuliwa vikali sana kwa vitoa machozi na wakashindwa kuingia katikati ya jiji la Nairobi. Na hii inaonekana kuwa ni mbinu ambayo Odinga ameamua kutumia sasa, mbinu ya kuenda mashinani na kukusanya na kutafuta uungwaji mkono wa wenyeji pamoja na wafuasi wake wakwe wengi, na huenda mpango ni kuwa anataka kutumia watu wote ambao wanaandamana naye kwenye msafara ili waweze kupata nguvu mpya kwa misingi idadi ya wafuasi wengi katika harakati ya kupenyeza kuingia katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hivyo kwa sasa ni hayo tu yanaendelea kwa sasa, na watu wako kwenye msafara ya kuweza kuenda kutumia barabara ya Juja ili kuweza tena kurejea katikati ya jiji la Nairobi. Kwa hivyo hii itakuwa jaribio kama la 3 hivi katika harakati za msafara wa Raila Odinga kujaribu kuingia katikati ya jiji la Nairobi. Lakini tofauti iliyopo sasa ni kwamba sasa anarejea kuelekea katikati ya jiji la Nairobi akiandamana na mamia ya wafuasi wa Azimio ambao wengi wao wanaonekana kujawa na ghadhabu baada ya kushambuliwa na vitoa machozi. Kwa hivyo kwa sasa ni hayo tu, na kurejesha studio ni Fred. Kwako Fred. Asante sana Vincent Odor, mkiwa na mpiga picha Adrams Midira. Kwa kawaida sababu nilikuwa naye miaka hapo awali tulikuwa namuita Midira Adrams, lakini hapa anajulikana sana kama Bwana Mlama. Asante kwa kazi ambayo mnafanya pale kufuatana na highlight hiyo ya wafuasi wa Azimio. Inaonekana wataingia nao mji mkuu wa Nairobi, ingawa nimeona 2 watatu wakitupiwa vitoza machozi. Wanatawanyika mbio sana. Acha tumsikize Raila Odinga.
Isili. Sina sauti. Sina sauti. Picha ambazo mtazamaji zinakujia moja kwa moja kutoka eneo la Isili ambako kinara wa Azimio Raila Odinga anahutubia wananchi. Ikiwa tungepata tu sauti yake, sababu najua wanahabari wetu wako mbali kidogo na yeye, anaelezwa kwamba sauti haipatikani vizuri. Ibrahim Karanja, ikiwa tuko nawe, tueleza ni kipi ambacho kinafanyika. Baba anasema nini Raila Odinga? Raila Odinga alipata fursa kidogo sana ya kuzungumza na raia hapa katika eneo la Isli, akisema kwamba leo ni leo, kwamba lazima serikali iwe ikitimiza ahadi zake, ikihusiana pia na kushusha gharama ya maisha. Ametaja sana gharama ya maisha, na wakati ambapo alimpatia Kalonzo Musyoka nafasi ya kuzungumza, Kalonzo hakusema maneno matatu. Vitoza machozi zikarushwa. Kwanza moja ikarushwa juu ya gari lake, na pia juu ya magari ya viongozi wengine ambao walikuwa hapa. Kwa hiyo kwa sasa bado tupo katika mtaa wa Isili, tupo katika barabara ya General Waruinge ambayo ni barabara inayoelekea kushikana na barabara ya Juja Road. Kwa hiyo hatujui tukifika hapo Juja Road iwapo tutakuwa tukielekea upande wa kushoto ama kulia, lakini kumbuka kwamba pia nafikiria hii ni mbinu ya kufanya watu ambao wapo katika maandamano haya idadi iendelee kuongezeka. Maana hapa katika eneo la Isili, wakati ambapo tu Odinga alipofika, umati umekuwa mkubwa zaidi, na iwapo tuelekea katika barabara ya Juja Road, basi mtiriri unaona ni kwamba wakazi pia wa upande kama za Mathare, wakazi wa pande zingine katika mtaa huu watapata fursa ya kuungana na maandamano haya ambayo yanaendelea. Kufikia sasa kumetulia kwa dakika chache tangu tuliporushiwa kitoza machozi hiyo ya mwisho. Kumetulia kwa dakika chache. Tunaona maafisa wa polisi wachache kando ya barabara. Biashara hapa Isili zimefungwa zote, milango ya biashara imefungwa. Kumbuka kwamba Isili inafahamika kwa biashara hapa, lakini leo hii hauoni lango hata moja la duka ambalo limefunguliwa. Pengine wenye biashara kuhofia pengine watu ambao huenda wakachukua nafasi kutekeleza makosa katika na kujifanya ni waandamanaji. Mapolisi sasa wameanza tena kukabiliana na raia. Unaona hiyo ni mbio mguu niponye wabunge viongozi. Yule ni Peter Salasi ambaye namuona anarejea kwenye gari lake, na ni picha ambayo inajirudia kila wakati ambapo polisi wanakuja, tunaona raia wanatoroka, alafu viongozi nao wanaelekea katika usalama wa gari zao ama wa magari yao, alafu wanahabari ole wetu ambao tupo juu ya magari. Manake sasa sisi ndio tupata vitoza machozi hizi, lakini ndio kazi mtiriri na lazima itendeke. Tunataka kuona iwapo Raila Odinga atakuwa akielekea ikulu ya Nairobi. Idadi ya watu imepunguzika mara moja baada ya maafisa wa polisi kufika. Nafikiria pia kuna watu ambao wanakimbia kurudi upande wa nyuma, na msafara sasa umefunguka. Tupo katika barabara ya General Waruinge, tunaelekea katika barabara ya Juja. Angalia picha hizo, watu unyo kwa unyo, mguu niponye kutafuta usalama. Na naona magari ya polisi hapa ambayo yapo mbele yetu, lakini bado msafara wa Raila Odinga umekwenda. Kwa hiyo ni kutafuta hii hapa kitoza machozi ambacho kimerushwa kwa watu ambao wako hapa. Kwa hiyo watu wametawanyika wote kwa pamoja. Kama nikirudia tena ni kwamba tupo katika msafara wa Raila Odinga, msafara ambao anasema kwamba serikali lazima iwe ikishughulikia baadhi ya mambo. Ni mambo 5 ambayo alitaja. Maana kumbuka ni siku 103 tangu Raila Odinga alipotangaza kwamba hatambui serikali ya William Ruto, na alitangaza katika ule mkutano uliofanyika Kamkunji Disemba tarehe 8 mwaka 2022. Mkutano huo mimi mwenyewe nilihudhuria na nilikuwa pia nikiangazia kwa manufaa ya mtazamaji wetu
wakati huo Raila Odinga pia akitishia kwamba angefanya ile inaitwa parallel jamhuri ambayo haikufanyika. Kwa hiyo tangu tarehe hiyo 8 Disemba hadi leo hii ni siku 103 za Raila Odinga kusema kwamba hatambui na wafuasi wake pia hawatambui uongozi wa William Ruto. Kisha wakati huo tukaona kwamba alijitokeza mtu ambaye alidai kuwa ni whistleblower na kusema kwamba kura ambazo zilipigwa Agosti 9 na matokeo ambayo yalitangazwa Agosti 15 na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati haikuwa ni ya kweli. Kwa hiyo wakatoa matokeo tofauti na kusema kwamba Raila Odinga alikuwa amemshinda William Ruto kwa zaidi ya kura milioni 8. Na ndio baadhi ya mambo ambayo Raila Odinga sasa anasema kwamba lazima yashughulikiwe, manake katika matakwa yake 5 kuna kurudisha ruzuku ya vyakula, haswa akisema kwamba hiyo itakuwa mbinu ya kushusha bei ama gharama ya maisha. Vile vile anasema kwamba ushuru upunguzwe. Anasema kwamba ushuru wa Kenya wanatoza ushuru kwa wingi na hiyo hawawezi kujikimu. Kwa hiyo anasema kwamba serikali lazima ipunguze ushuru. Tatu ni kwamba Raila Odinga anataka pia serikali ipunguze karo ya shule. Anataka pia ruzuku iwekwe katika karo ya shule. Na yosoma Muchirini ni orodha ya matakwa ambayo Raila Odinga alitaja wakati ambapo alikuwa akifanya maombi ya kitaifa katika uwanja wa Jivanjii, na alipoipa serikali makataa ya siku 14 kwamba mambo haya yawe yamezungumziwa. Ni mambo hayo kwamba ruzuku ya vyakula iweze kurejeshwa ili gharama ya maisha ikwende chini, ushuru upunguzwe, ruzuku pia itolewe katika karo ya shule ili masomo isije ikawa ghali. Vile vile akasema kwamba sava za IEBC lazima zifunguliwe, akiamini kwamba katika sava hizo kumefichwa ukweli. Manake anasema kwamba utafiti wao baada ya kurejelea mambo ambayo yalifanyika ilionyesha kwamba yeye ndiye aliyeshinda kura na kwamba wana IEBC hawakufungua sava kama inavyohitajika. Kwa hiyo akisema kwamba uchunguzi wake ulionyesha kwamba kuna sava ambayo ilikuwa hapa jijini Nairobi, kulikuwa na sava ambayo ilikuwa nje ya taifa kutoka maeneo tofauti ya ulimwengu, na kusema kwamba wizi wa kura ulifanyika hapo. Jambo la 5 ambalo Raila Odinga anataka pia liangaziwe ni uteuzi wa makamishna wa IEBC. Kumbuka tunavyozungumza kwa sasa Muchirini ni kwamba tume ya IEBC haina kamishna hata mmoja. Manake watatu, Wafula Chebukati, Boya Molo na Abdi Yakub Gulia waliokuwa makamishna walikamilisha muhula wao, na wengine watatu wakajiuzulu, Juliana Cherera, Francis Wanderi na Justus Nyang'aya. Kisha Irene Masit alitolewa na lile jopo ambalo lilitoliwa kumchunguza. Kwa hiyo jopo likapendekeza kwa rais kwamba Irene Masit achujwe na Rais William Ruto akatekeleza hayo. Kwa hiyo shughuli ya kuwatafuta makamishna wa IEBC inaendelea, na Raila Odinga anasema kwamba lazima ifanywe tofauti na jinsi ambavyo inafanyika kwa sasa. Maana anasema kwamba jinsi ilivyo kwa sasa ni kwamba serikali na Rais William Ruto ndio ambaye anaweza kuchagua makamishna. Maana lile jopo la kuwatafuta makamishna lina watu ambao wameteuliwa na rais. Kumbuka kwamba ni mswada ambao ama ni sheria ambayo ilibadilishwa tu hivi majuzi kabla ya rais kuteua jopo hilo. Na jopo hilo ambao wakati ambapo tunazungumza ni kwamba linaendelea na shughuli la kuwatafuta nani ambao watakuwa makamishna. Kwa hiyo baada ya kutoa makataa ya siku 14 ambayo makataa haya yalitolewa tarehe 22 Februari mwaka huu, makataa yenyewe yalikamilika tarehe 8 mwezi Machi, na wakati huo macho yote yakakuwa yameelekezewa Raila Odinga na watu kuuliza, haya basi makataa yako ambayo ulimpatia William Ruto yamekamilika, utafanya nini? Hiyo ilikuwa ni tarehe 8. Wakati huo Raila Odinga akaja tena na kuongeza muda ambao alipatia serikali, akisema kwamba ni tarehe 20 mwezi Machi ambayo ni leo hii, kwamba taifa ama watu wafuasi wake watakuwa wakielekea mitaani na kuandamana dhidi ya serikali. Lakini vile vile wakati huo pia akiwaeleza wakazi na Wakenya kuendelea na maandamano kutoka maeneo tofauti. Kumbuka kabla ya maandamano haya makuu ambayo tunayaona leo hii, tumeona baadhi ya maeneo katika taifa la Kenya yakifanya maandamano. Tumeona maandamano Migori, tumeona maandamano Kisumu, tumeona maandamano pia yakifanyika katika maeneo tofauti. Wakati huo Raila Odinga alikuwa akitumia nafasi hiyo kuzunguka kote nchini na kueleza wafuasi wake kwamba jamaa, inafika tarehe 20, njooni Nairobi, njooni tuende Ikulu tuweze kujibiwa maswali haya na tueleze kwamba ni kwa nini serikali haitekelezi mambo ambayo tumekuwa tukitaka. Serikali iliahidi kwamba itashusha gharama ya maisha,
hilo halijafanyika kufikia sasa. Kwa hiyo katika kampeni zake Raila Odinga hapa Nairobi alielekea katika uwanja 4, alifanya mkutano katika uwanja wa Kamkunji, akafanya mkutano katika uwanja wa Jacaranda, vile vile akafanya mkutano katika uwanja wa Jivanji, na akatoka nje ya Nairobi. Tulimuona Migori, tulimuona Busia, majuzi tulimuona katika kaunti ya Kiambu, tulimuona katika kaunti ya Nakuru, alielekea Mombasa, na Jumapili hii ambayo ni jana alikuwa katika kaunti ya Kajiado kuhudhuria ibada katika kanisa. Kwa hiyo amekuwa akihakikisha kwamba anawarai raia kujileta Nairobi ili wafanikishe maandamano haya. Vitoza machozi vimerushwa tena, watu wanakimbia unyo kwa unyo. Picha ndizo hizo ambazo mtazamaji wetu anaona, lakini sisi bado tupo katika msafara. Manake kama nilivyosema ni taswira ambayo inajirudia kila wakati. Tunaelekea kwa dakika chache, tunarushiwa kitoza machozi, alafu watu wanatawanyika, kisha baada ya dakika chache tena watu wanarudi pamoja na msafara unaendelea. Kwa hiyo Mwitiriri, tupo nafikiria hii sasa ni barabara ya Juja ambayo tumeweza kuingia na tunaelekea upande wa kulia. Kwa hiyo ni tuone tunaenda wapi haswa. Na kama nilivyosema, katika kujiunga na barabara hii pia inawapa nafasi, ama Raila Odinga anapata nafasi ya kuongeza watu ambao wapo katika msafara wake ama maandamano yake. Manake sasa tupo karibu na maeneo kama vile Mathare, ambapo sasa ni rahisi kwa watu hawa kuweza kujiunga. Lakini hatimaye 10 itakuwa Raila Odinga ataelekea ikulu ya Nairobi ama atasalia upande huu upande wa pili wa barabara ya Uhuru Highway. Manake kumbuka ikulu ya Nairobi iko katika upande ule mwingine wa jiji la Nairobi. Kwa sasa tupo mbali sana na ikulu ya Nairobi, lakini iwapo tutaelekea, Eric Esinta yupo ange kabisa na ananiambia kwamba bado ana nguvu kuhakikisha kwamba mtazamaji anapata picha moja kwa moja na kujua ni kipi ambacho kinaendelea wakati ambapo maandamano ya Azimio siku ya ndovu kula mwanawe yanaendelea. Mwitiriri kwa taarifa hiyo ambayo imestedi kweli kweli. Shukran sana wapiga picha wetu wote ambao mmefuatana nao Isinta, mkiwa na Adrams pale eneo la Isili, mnafuatana na msafara huo. Asante sana mtazamaji. Sasa sababu mie nataka kuondoka, nimwachie mwenzangu Olive Barros. Wacha nimpe nafasi Nimrod wakiwa na mwenzake ambaye ni daktari, dakika moja tu ya kuondoka. Nimrod, utaambia nini wafuasi wa Kenya Kwanza na Azimio? Jambo la kwanza, kuna swali uliuliza, ni nani mwenye makosa in case kitu iende ifikie mahali katika hii mambo ya leo. Ni nani mwenye makosa? Tunajua mwenye aliita hii maandamano, tunajua mwenye anaongoza maandamano. Rais William Ruto yeye amekaa kwa ofisi, anaendelea kufanya kazi. Raila Odinga anangangana na Adamson Bugei, komanda wa polisi Nairobi. So kama kuna kitu tatokezea ni Raila Odinga. Na mimi na wasi polisi mahali imefikia, Raila Odinga akamatwe, awekwe ndani, tuone kama inji italipuka Raila akiwekwa ndani. Nimrod Mbai ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki, kwa dakika sekunde 30 sababu tunataka kumpisha na tunaona pale mambo yanaendelea. Daktari, mimi kwa kumalizia ujumbe wangu ni kwa rais. Anakumbuka wakati tulikuwa na National Accord, wakati wa Kofi Annan alikuwa na msimamo fulani pale na wale walikuwa pale, uli msimamo mkali ulituelekeza mahali pabaya. Wakati huu ni nafasi yake kama kiongozi wa taifa aache msimamo mkali ambayo yuko nao ili aongoze taifa kama ule mtu anaelewa kwamba tuna utaifa na ako na jukumu kama rais. Asante sana. Ni Daktari Likaka Luchetu, mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Nimrod Mbai ambaye ni mbunge wa Kitui Mashariki. Mia Frederick Mwitiriri nitakuwa hapa tena mwendo wa saa 1 jioni kuendeleza taarifa zetu na mahojiano kwenye kigoda chako. Sijui kama leo tutakuwa na kigoda. Nimpe nafasi Olive Barros, mtoto Kaleche, aendeleze matangazo yetu. Asante sana na karibu. Sijaitwa mtoto Kaleche, thank you very much though. Nachukua usukani sasa nikiendeleza inaitwa maandamano Monday. All right, there we have pictures coming out of Isili. Earlier we heard from Ibrahim Karanja. And we also had Vincent Odwor, who I'm told is ready to give us an update on where things stand now. Vincent Odwor, we've all been seeing tear gas lobbed at that convoy as it snakes its way through Isili. What are some of the sentiments that have been made?
Wanaambia tu nusu pandia mai. Acha nikakunywa composure kidogo. Asiende mbele hapo kwa sawa. Usiende mbele. Now we are heading. The entourage is heading to Masare. Actually, right now we are in Masare, whereby now the entourage is finding its way through Masare towards Juja Road as an effort by the Azimio leaders to try and access CBD. And the entourage has continuously been under attack from tear gas, which the police are lobbing at the entourage. And what you can say is anytime Raila Odinga or the Azimio leader, they stop somewhere and then he starts talking to people, that's the moment when the tear gas is lobbed at them. And several tear gas have been lobbed along the road and across the entire road heading to Juja Road. And this has been a consistent happening that has been happening ever since the entourage started moving from East Lee using Yusuf Avenue and trying to find its way towards Juja Road in an attempt to try and access the city. And what we are seeing right now is a strategy where Azimio leaders are using to try and marshal support along the routes they are using so as to marshal support and also assemble a number and hundreds of supporters who are walking along the entourage to give them support and company as they marshal the adequate number of people and supporters they require to enable them actualize their goal of accessing Nairobi City Central Business District. So for now, that is what is happening, and there's a bit of traffic. There's a bit of traffic also because of commotion. So the entourage is moving really slowly, and it's made of a number of leaders. The different cars are carrying different Azimio leaders who are in different cars and trying to make their way to the city. So right now here in Masare, what we witness is an exchange between the security officers and residents here in Masare, whereby the police are using tear gas to counter the Azimio supporters here in Masare, as a section of those supporters also use stones to counter the security officers too, in a manner that has created scenes of running battles between the police and the Azimio supporters here in Masare. And therefore, any moment from now, Raila Odinga is expected to also try again to address residents in Masare as he marshals support and the adequate numbers on his way to city center. And so we askari anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki kule ICC, sawa. Lakini leo ilikuwa ni mwanzo. Mambo
tena Jumatatu ijayo. Jumatatu ijayo tuko maandamano. Sawa. Kila Jumatatu. Mnaunga mkono. Tuko hapa na Mama Martha Karua. Mnaona Martha? Tuko vile Kalonzo Musyoka. Tuko vile Junet Mohamed. Tuko pale na Wajakoya. Tuko pale na Kioni. Tuko pale na Fatuma Full Network. Na Owino Wood Chief. Otienda Molo. Sawa. Mathare hoi. Mko tayari? Check watu wale. Naomba msike tu. Leo akitafadhali ya mtu. Hapa tuko protected na wananchi. Wananchi ndio wanatusaidia. Buda, wapiga askari.
si barabara. Check. Lakini barabara zinaenda kwa jeshi bana. Bro, sisi mwenyewe basi. Agenda pale, check. Hawezi cheka na sisi bro. Next stop tunafika hapa. Next stop tunaingia kwa gari. Bro. Nikuza hapo chini. Rada. Hiyo kitu ilinigonga kwa mguu bwana. Hata siji nimeweka intern. Nimeweka external nikarekodi. Lakini narekodi external. Nikiconnect. Those pictures coming to you live from Juja Road. In fact, Ibrahim Karanja, who is part of our team on ground, has shared his live location. So they're still on Juja Road. Also on site, we have Vincent Odor and Brian Mushiri. And as Fred Mwitiriri would say, tukonayo timu kubwa. Raila Odinga has been addressing his supporters all the way. We've seen him go through Isili. In fact, it started at Serena, where they had water pointed in their direction, sprayed in their direction, and thereafter they went up through, what is it called, through not through Uhuru Park and not directly through town, because their passage there was disrupted, and that is how they have found themselves finally on Juja Road. They went through Jogo Road and finally are here at Juja Road. And Raila Odinga says Mambo Bado. He says things are just beginning. Earlier we heard from the Deputy President Rigathi Gachagua, who is in Mombasa, and he asked Raila Odinga to call off the protests. But Raila Odinga says this will be the situation every Monday until their concerns are addressed. Yesterday in Nandi, President William Ruto did say that he is willing to hold conditional talks. And while Raila Odinga was addressing those supporters, there were chants of Unga. The plan was that they would march to State House today, beginning from the Kenyatta International Convention Center. In fact, Raila Odinga spoke yesterday in Rongai, where he gave those instructions. And that was after the police said that today's procession is illegal. And they gave the reason being that they did not receive the notice 3 days in advance, citing the Public Order Act, that is Section 5, which states that there is a requirement that a minimum of 3-day notice, a maximum of 14-day notice be given to the police before such procession is held. But Raila Odinga said, as Julius Malema said in South Africa, they do not need anybody's permission to meet, convene and agitate for change. The Article 37 of the Constitution providing that right. But there is debate on whether that right is conditional on what is stipulated in the Public Order Act. And though the procession may have been declared illegal, as you can see on your screen, many people are following Raila Odinga's path as he seeks to make his way into the Central Business District. From very early in the morning, we had Ngina Kirori, Brian Mushiri, Duncan Haemba, Melita Oletenges in Kibra. I believe most of the action was centered in Kibra, but as the day progressed, we saw the protesters get a foothold in the CBD, especially around the railways area. We saw them even burn tires. We saw them create barricades on the road with rocks.
So they did manage to give the police a run for their money, as it were. Whether or not Raila Odinga eventually makes it into the CBD, we wait to see. But this is reminiscent, for me at least, of November of 2017, when Raila Odinga returned to the country from the US, and Duncan Kayihamba can give testimony to this, because he accompanied his convoy all the way from the airport to Uhuru Park. And Raila Odinga did eventually make his way to Uhuru Park. We wait to see whether that will be the case today. Already we've had reports of at least one person injured in Toi. He was taken to hospital. Azimio claimed that there have been deaths and more injuries than we have been able to verify. We did see MPs speak to that in Bunge when they lamented the arrest of their leaders. And we saw others such as, MPs such as Millie Odhiambo say that Bado Mapambano, that they will not allow Kenya to return to the state of a police state, comparing this administration to that of our second president, and that is the late Daniel Toroitich Arap Moi. So there has been a back and forth whether or not Raila was able to walk to State House. He has managed to proceed through Nairobi. He has held essentially a procession, a peaceful one at that. We have, though his car has what is the equivalent of a presidential escort hanging off the side of the car, but as he's moved together with Kalonzo Musyoka, together with Martha Karua, Eugene Wamalwa, Jeremiah Kioni, they have managed to address persons gathered and send their message to the sitting government. We wait to see what the response to today's events will be. As I mentioned earlier, the Deputy President, Rigathi Gachagua, earlier today pleaded with, and speaking from Mombasa, pleaded with Raila Odinga to call off these protests, saying it is costing the economy. He placed the figure at 2 billion shillings, but Raila Odinga says they will proceed with the Mandamano, as we call them, Mandamano Mondays, moving forward until their issues are considered. They've listed several issues, among them the cost of living, among them the removal of subsidies, especially for fuel and unga. In fact, as I had mentioned, those he's spoken to as he's making his way through Nairobi have complained about the cost of unga. So he's questioned why the subsidies were removed. The other issues he's raised are issues of taxation, and most recently the appointment, or rather the nomination of 50 CASs. They've also called into question the nature of those appointments. So several issues on the table, including electoral reform. Azimio has taken issue with the selection panel that is now charged with reconstituting IEBC. They say all parties must be involved in the process. President William Ruto says they're abiding by the rule of law, which stipulates the IEBC Amendment Act, how that process shall be carried out. But Raila Odinga wants a more inclusive process. Other than that, as I'm sure you've heard, there are demands to open the server, and then again those on the other side ask who is it that they want to open the server. So those are just some of the issues that have been raised by Azimio. But as you listen in, a lot of the feedback that they're getting on the ground, there is issues to do with the cost of living. Let's listen in.
The sound of tear gas there in what has become a common sound today. And just a reminder that for up-to-the-minute updates, nation.africa is the way to go. I can see on your screen the latest update at 4:11. Residents of Ugunja, Siaya County take to the streets in a demand for the release of MP Opiyo Wandayi. Earlier today, Opiyo Wandayi and Stuart Madzaya were taken into police custody at the KICC. And also a reminder that 4 nations on the continent, at least to the north, to the south, east and west, east being Kenya, were holding protests today. South Africa, Nigeria, Tunisia as well. In South Africa, Leila Mohammed will have an update on what the situation there has been. But first, let's hear from Brian Mushiri. And Brian, perhaps you could tell us where you are now. Are you on Juja Road as well? Well, good afternoon, Olive. Yes, I am on Juja Road. I'm actually on the junction because to my right is Pangani Police Station. So I'm at the junction of Juja Road and General Gathwin's Road that leads into Professor Wangari Maathai Road. And then, if you'd like to take your way to the Nairobi CBD, you'll take a left, you'll find a Guru Nanak Hospital, and then make your way towards Ngara and then the Central Business District. So, I'm currently at the Pangani Police Station, right outside the junction there on Juja Road. This is because we have been told, or at least we have been following by Ibrahim Karanja, that Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party leader Raila Odinga, Martha Karua, Stephen Kalonzo Musyoka, and other leaders, inclusive of members of parliament, legislators and governors who have been part of this discussion, have been in Eastleigh, and they have been making their way all the way. I've moved around the CBD, that's the Central Business District here in Nairobi, and something you will notice is the high level of police presence around. It's quite different from what we saw earlier on. I was on Gong Road quite early in the morning, but right now we've noticed that on Landis Road, the police had actually barricaded that road right there at the roundabout on Muthurwa Market, just to calm any opportunities for the opposition to make their way into the CBD through that particular road. That's Landis Road at Muthurwa. Then I made my way down through Jogoo Road right next to City Stadium, where police actually engaged rowdy youth in running battles, lobbing tear gas canisters at them and firing shots into the air just to make them scatter and hamper. But as it is right now, basically at around 5 p.m, when you'd expect a regular Monday evening after Kenyans are done with a long day's work, a lot of traffic is usually building on this particular road. But as it is right now, even if you'd have a look, that is the junction from Juja Road, from General Gathwin's Road, headed all the way to Karioko, and just not as much traffic. What you'll notice there is that drivers there are just stopping through the regulations of the traffic lights. They're just respecting the traffic lights. This is a place that at around this particular time you expect heavy traffic on a regular day where Kenyans have gone to work. Yes, of course, we have also noticed the amount of Kenyans and Kenyan youth or Nairobian youth making their way down to Eastleigh, because straight up is Eastleigh area through Juja Road. You would notice young gentlemen walking down there, just perhaps to meet Azimio leader Raila Odinga, who is on that particular direction. To my right, this is the junction that meets you from Karioko, and all you're seeing is at least Kenyans on their way to leave the CBD. Matatus right there. We've noticed some of them that are not even quite full. Of course, everyone trying to scamper and hamper out of their way from the Central Business District. So, Olive, of course, it is a discussion that we continue to discuss, and it is a discussion that we continue to have a look at. Of course, earlier on, I'm just trying to locate a tear gas canister that was lobbed our way. Let me see whether I can have a look at it, because the crowd, like you can see right there, had started to form, and a tear gas canister was actually lobbed at us, Olive. A tear gas canister. This particular tear gas canister, I hope I can hold it right now. It's still quite hot, but this tear gas canister was lobbed from the Pangani police station gate right there by one of the officers, lobbed our direction just to scatter this small crowd that has started to build right here off the Pangani police station. But as of now, things still look a bit calm.
we are definitely having a look on that opposite direction right there. That is the direction towards Eastleigh. I think you can notice also, of course, if we can just get those shots right there, you can notice the amount and the multitude of young men walking down that direction. Yes, of course, you would argue that Eastleigh is a residential area and everyone coming from CBD, there are a lot of people who live around Eastleigh, yes. But of course, that movement right there has been on the constant, on the flow. We have also seen lots of police traffic from police trailers carrying loads of policemen, as well as tear gas lobbing trucks, and then water washing trucks, as is Olive. But as of now, I mean, we're just waiting for this at this junction, just in case the convoy of Azimio la Umoja One Kenya party leader Raila Odinga takes a different trajectory from this one. We're at a quite convenient area. If they decide to go through a Karioko direction, we'll be there. If they decide to take this particular direction here from Juja Road, we'll be there. And just in case they decide to take the direction towards Thika Road, which is right to my left right now, we definitely will be getting to join them in that particular convoy, with the end goal, of course, definitely trying to make their way into the central business district in Nairobi. Olive. All right. Ryan, it's quite the circuitous route that Raila Odinga and his team are taking in an effort to access the central business district. The plan initially, as I had mentioned, was to convene at the Kenyatta International Convention Center and then march to State House. I recall in Githurai, when I believe that was on Friday, when Raila Odinga was holding his baraza in Kiambu, Martha Karua advised William Ruto to prepare tea for them, and Raila Odinga maintained that State House is a public office and therefore accessible to Kenyans. The police were very clear yesterday that it is a restricted area and no one will be allowed to gain access to it, it being a security installation. And so therefore, this is where the situation has ended up, with the police declaring that today's meeting, planned procession to State House, was illegal on the grounds that it did not meet the requirements of the Public Order Act, more specifically Section 5. Raila Odinga, as Julius Malema said in South Africa as well, that they do not need anybody's permission. If you look at that camera, you can see their droplets. I don't believe it is raining. I am informed that the police have heightened the pressure, turned up the heat in an effort to disperse the crowd that have been running alongside Raila Odinga's convoy the closer they get to the central business district. It's in an effort, I imagine, to show that they do mean business and that it is time for them to disperse. But as you can see, they're pushing forward, though, at a very slow pace. I can see the cameraman is trying to wipe clear his lens, trying to get his footing and run ahead in an effort to see what is happening ahead of him as far as Raila Odinga is concerned. Earlier, a lot of people were asking the question, where is Raila Odinga? We had Ibrahim Karanja camped out at his Karen, rather the barrier that precedes his Karen residence. It turns out he was not there, but actually had planned to give a press briefing from the Serena before heading to the KICC. That was not to be. We saw his convoy sprayed with water, and therefore they could not access town, the central business district, directly, and therefore they sought to take another route that now has eventually landed them on Juja Road. Let me just take a peek at the live location updates that Ibrahim Karanja shared with us, as we had Brian Mushiri make reference there. And let me see where they are now. They have moved. They are in Mathare, but we're in Mathare. I still see Juja Road here. So slow moving. We'll see how far Raila Odinga and his team are willing to push. Let's go back there and listen in. Tutarudi tena. Hello? Hello?
Vijana, tuko pale na Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Gavana James Orengo, tuko pale na Wajakoya, Mama Rosa Buyu, Babu Owino, tuko pale na Madam Gogo, Governor from Kenya's #1 pad brand. I do beg your pardon. I was caught mouth open because I was wondering where that ad came from. But Raila Odinga is in Mathare. And if I just reference my up-to-the-minute updates from Nation.Africa, it reads Raila's motorcade is now in Mathare. Rioting youth forced police to retreat to their armored vehicles. But I'm told in my earpiece here, I'm not speaking to ghosts or spirits, but I'm told by my director that the police have increased the pressure, as I mentioned earlier, turned up the heat in an effort to disperse those who were gathered. But Raila Odinga, as you heard him briefly say there, he says this is just the beginning. They have not been deterred. He, in fact, looking at my you should actually follow NTV Kenya on Twitter if you do not already follow them. But I see they've already done a poster up that reads, Raila Odinga, Azimio leader Raila Odinga declares that protests will be held every Monday until, quote, Kenyans get their rights. It has been a disruptive day. As late as yesterday, Raila Odinga insisted that today would be a public holiday, but we all know what the procedure for that is. It's laid out in law. It is the Interior Minister, in this case, Kithure Kindiki, who has the powers to declare a day a public holiday. But Raila Odinga maintained his ground that today would be a public holiday. And for the Central Business District, at least, business has come to a standstill. We saw the same thing in Kibra. We saw the same thing in parts of Ngong Road. Let's now hear from Ibrahim Karanja. Ibrahim, have the police been successful in dispersing the crowds? Well, Olive, what we are seeing right now is an exchange between the police and the demonstrators. Live pictures there of the police using water cannons on the demonstrators here. We are trying to change the route because for a moment it was a standstill. We are trying to change the route and see whether we could get right before where the motorcade, Raila Odinga's motorcade, is heading to. But what I can also tell you is that right now we are in Mathare. Actually, we have just turned left from Juja Road now. What I'm seeing right in front of me is Huruma Lions Health Center. This is where we are, and all this is, perhaps you may not be seeing the pictures that you were seeing previously of that particular convoy, but it is because we are trying to find a route to the other side so that we are in front of the convoy from where we were, because it was a standstill. There were police officers on the front and there were police officers on the back. These are the residents of Huruma and celebrating, of course, cheering and all this, making sounds because of what is happening at this particular area. Most of them were on that particular convoy, on that particular maandamano, and they have just been dispersed rather. Some of them with water cannons, others with tear gas canisters. And Olive, yes, this is right inside Huruma's TV. The excitement amongst the people here who are right now celebrating, right, just because they have seen TV cameras, not because of any other thing. Some of them are carrying sufurias and muiko. Remember this, muiko is a cooking stick. This is because of that call by Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni that at that time when Raila Odinga will be calling for this particular protest, the people should come out with sufuria and a cooking stick to symbolize hunger, to symbolize that there is no food, and to also symbolize that life is unaffordable. The cost of living is skyrocketing, which Odinga has put as his key agenda in pushing the government to try and sort of get a conversation with the government. Odinga is saying the cost of living is skyrocketing
That is point number one. That he wants subsidies to be restored, the restoration of subsidies on foodstuff. This is at the center in Mathare. Look at the crowd that is here, and of course other people who are also hanging on our vehicles, thus disturbing what Eric Kisinta is able to capture. Initially, Eric Kisinta was also affected by this particular protest because the police have actually washed him all over with the water cannon that they were throwing to the people. So as we speak, it is a struggle just to remain sane while still covering this for the people. We are trapped in, we are not able to move, but we are with the convoy of Raila Odinga. The people challenging the police, of course, for a duel. This is right aside Mathare. I can see a very, very huge crowd at the front, which I think is where Raila Odinga could be targeting to get, so that he addresses the people. Olive, live pictures here from inside the vehicle. Initially, you are getting live pictures from on top of the vehicle. The reason why we have had to move inside the vehicle, like I have said, is because of the water cannon that the police have used on the protesters that have ended up not only washing Eric Kisinta completely, but also washing the camera that we are using right now. You may notice some water drops on the screen right now. So that is because of what just happened a couple of minutes ago. The people are shouting that President Ruto must go, and Eric Kisinta is leaving the car right now. So the images may be a bit shaky, but bear with us because we are doing all we can to get you the correct footage of what is happening here. So yes, Eric Kisinta again moving just to get you the correct pictures, the kind of sacrifices, Olive, that our colleagues here are putting. I have seen also colleagues from not only NTV, but also colleagues from other media houses who have been affected by this protest, the water cannons. And then there is also the stone throwing that is happening all over. So it is a tricky balance in terms of keeping yourself safe, because from one direction, stones are being thrown. From the other direction, the police are lobbing tear gas canisters to people, as well as using water cannons on people. We are not, from where I am right now, I cannot see where Raila Odinga is, but we are in Mathare. These are live pictures. You can hear the chants perhaps for a minute before we continue the brief. The chants are of Ruto must go. And so, just to bring the viewer to picture, this Ruto must go chant as something, or is a thing that was initiated by that declaration by Raila Odinga, that he does not recognize William Ruto and his government as the legitimate government of the Republic of Kenya. That he said 103 days ago, when he had that rally at Kamkunji, his very first anti-government rally. And in that particular rally, he said that he had given the government time to, meet the cost of living and all that, which they had not. So he called his supporters to Kamkunji ground in around Isili or around Shaurimoyo, and stated that as Azimio, they do not recognize William Ruto's presidency. So from then, it has been a lot of exchanges between the government, the Kenya Kwanza side, and the Azimio side. The Kenya Kwanza side saying, look, you're saying you don't recognize this particular government, but it is the government in power. It is the government that is currently running things. But Raila Odinga on the other side saying, wait, I will give a communication. And today, indeed, the communication that he gave, that there will be a mass protest against the government, is happening right now. But what we are not saying, or what we are not sure of, is whether the ultimate target, because the ultimate target was to go to State House here in Nairobi, whether that will work. Because look at the time right now. The day is moving. The plan was to go to State House, yet we are in a completely different direction from State House. So will this culminate in a way somehow how Odinga will find himself and his supporters in State House or not? That is something that we shall be checking, because as we speak right now, I am with also the driver, whom I'm also appreciating for the hard work and the good work that he's putting
That is Ashiko, who is with us. I'm also with Vincent Odor, who is also covering from a different area, as well as Brian Mushiri. So, Olive, we keep covering this. Ruto must go chance going on right now. In Mathare, I suspect that this is a convergence between the people of Mathare and the people of Huruma. Like I told our viewers earlier, I projected that it was a strategy for Raila Odinga to come this side because it also adds to the number of people who are in his protest. Initially, coming all the way from Isili, taking Juja Road to this particular area, this was a projection we made. And from here, if he addresses the people, because every time he addresses the people, we see the police try to interrupt. If he addresses the people, we will get to know whether he's heading to State House. And perhaps, just to, as I finalize, Olive, as the police are lobbing tear gas canisters, I have actually seen that the target is Raila Odinga. Not once, not twice have I seen tear gas canisters land right where he is standing on top of his vehicle, and he has to duck and get back to the car until that settles. So clearly the target are the principals, Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Professor George Zakoya, and Jubilee Secretary General Jeremiah Kioni. Other members of parliament are here. I have seen lots of them, including Babu Owino of Embakasi East, George Aladwa of Makadara, who is also the ODM chair, and very many other members of parliament, especially from ODM and Wiper. So, Olive, we are here to keep an eye, and we shall be getting back to our viewers in a few. Thank you for that update, Ibrahim Karanja. I'm sitting here thinking, better you than me, especially when I hear that Eric Isinta is soaked through as, and his camera experienced some of that as well. But there we have it. Ibrahim Karanja tells us those residents of Mathare came out even with their utensils. I saw a gentleman there wearing a sufuria on his head, always so colorful. If only these protests were not quite so disruptive. But yes, it turns out Raila Odinga has been detoured from his planned procession to State House. He's now firmly in the midst of the quote hustler, and it was interesting to see earlier today the hustler that the Kenya Kwanza government purports Odinga would be walking to State House, but as it turns out he's found himself in Mathare. Let's listen in to some of what is going on there.
Huyu ni Profesa Makao Mutua. Namwona huyu nyuma yangu pale iko Kalonzo Musyoka. Pale tuko na Mama Martha Karua, tuko na Eugene Wamalwa, tuko na Bwana Jeremiah Kioni, tuko na Bwana Wajakoya. Hello, hello, tuko na Gavana James Orengo, tuko na Bwana Junet Mohamed, Gavana Gladys Wanga, tuko na Mama Gogo, tuko vile pale na Bwana Junet Mohamed, wakili Otiende Amolo, Bwana tuko vile na Rosa Buyu, tuko hapo na Bwana Oparanya. Hao ni wana Azimio, Fatuma Full Network, Owino Worship. Hao wote wana Azimio wamekuja hapa kusema asanteni sana, asanteni sana kwa simama imara na sisi. Tuko pamoja na nyinyi, tuko pamoja na nyinyi. Ngapo nasema Ruto must go, Ruto must go. We heard from Ibrahim Karanja on his and Eric Isinta's experience. Vincent Odor and Dixon Onyango are also in Mathare covering Raila Odinga. Vincent, we've heard him speak. Has his message stayed consistent throughout the stops he's made? Absolutely, you know, the entourage had taken a stop for some time here, deep inside Mathare slum, basically somewhere known as a Uruma Center. And most of the leaders who are in this entourage had taken a stop to wait for Azimio leader Raila Odinga to arrive where they were. So right now, the entourage has started to move after Azimio leader Raila Odinga and other leaders who are accompanying Odinga in this entourage managed now to find their way to where we are here at Huruma Center. I think the car that Odinga was in took a wrong route, so they had to find their way back to come and decide to use the route through Huruma Center. And
what is happening right now is now where we are, if we continue using this route through Huruma Center, then we are going to get to Thika Road. And the strategists of Azimio Political Brigade have decided to try and go and use Thika Road to try and access Nairobi CBD, having realized that using Outer Ring or using Jogo Road is a bit difficult, and also another alternative route that they wanted to use has already been blocked. So the journey now continues. This is now phase 3 towards Nairobi CBD. And what is happening right now is when you realize the moment the entourage started moving from Eastleigh, First Avenue to along Juja Road, to Mathare Slum, to Huruma Center, the number of supporters are growing each second, each minute, and it is huge. Right now there are hundreds of people who are accompanying Odinga's entourage and hundreds of supporters, at the fact that they have provided protection whereby now they have sandwiched the entourage in a way that to ensure the leaders cannot be harmed as they try to make their way to Thika Road. And we can also see even right now, some leaders have even managed to come off their vehicles. You can see Martha Karua is also there, and they seem to be really confident and enjoying this moment and feeling it and being in it. What they believe, to them it is a journey to salvage what they have termed as their stolen 2022 presidential victory. And what they are saying right now and what we are seeing, which is basically a replica of what happened in 2017, where during that time when Raila Odinga and his supporters decided to demonstrate or take to the streets from the airport to Nairobi CBD, is basically what they are termed as the application of the sovereign power of the people, whereby this is marking the beginning of kick-starting the use of the sovereign power of the people to get what they want. Because they are saying the moment that the 14-day ultimatum elapsed without President William Ruto heeding to their demands, then it's now time for the people themselves to actually go and address President William Ruto directly. That is why their endgame is to be able to get to Nairobi CBD and go to State House and be able to speak directly to President Ruto. Right now we are at Muradi. I'm being told here is Muradi on our way, and the entourage is taking time. And all the leaders now are on top of their cars, because right now the use of tear gas has declined. And for about more than 10 minutes, we haven't seen any tear gas being lobbed at the entourage or at the leaders. But we're also trying to monitor the moment when as your leader and the leaders will decide to address the people here or along here at Muradi, to see whether the police will try and again disperse people. But something sad that we've also witnessed during this procession is that we've witnessed tear gas being lobbed at residential houses in a manner that depicts some kind of recklessness and deliberate attempts to interfere with the people who are in their houses along the route that the entourage is using. And it is something that is raising a lot of issues with regards to the safety of people. Right now, we know the leaders are determined, and what they are saying is that they are determined, whether it is now or the darkness comes, they are determined to make sure that they will be able to get to Nairobi CBD, and their end game is to get to Nairobi, State House, Nairobi. So that is what is happening right now, and there's a bit of calm. There's no stone throwing right now. There's no tear gas lobbing,
And what we are only seeing is supporters chanting and Ruto must go, supporters, psyching each other, and supporters being each other's brother along the route as they follow the entourage. But what we noticed during this procession is that the idea of, seeing tear gas being lobbed close to the top leader cars. The moment they are addressing the public or while they are addressing the public. This is something we haven't witnessed before. And this time round, tear gas are not being lobbed, something like, far away from where the main leaders are. This time, the moment they just start addressing the public, that is exactly the exact point where the tear gas are being lobbed at. And this has seen us see ODM leader, Azimio leader Raila Odinga and the other top leaders taking cover in their vehicles and starting to move. But what they are saying, they have to get to where they want to. And some of the things they're really pushing for, because the leaders are saying if President Ruto had agreed to some of their demands, like for instance, including other stakeholders in the political landscape with regards to forming the selection panel for the appointment of the new commissioners to IEBC, and also the issues to do with opening IEBC servers to be able to do the forensic audit on 2022 presidential results, to be able to authenticate the actual results, then they wouldn't have any reason to continue with this kind of mass action. And they're saying if President Ruto will have just done some of the fundamental demands they are asking for, then they will have called off this mass action. But now they're insisting they've gotten to a point of no return and they're not going to retreat. And their final game is now to use the people to be able to talk to President Ruto and to use the people to be able to actualize the demands that they had put on the table for President Ruto, and also to actualize the things they are complaining about. So what is happening right now is that as the entourage goes, they keep on stopping. And this is part of the strategy of collecting intelligence in terms of where they are heading to, where they are from, or also to work on alternative means to navigate the space they find themselves right in. So you often notice the entourage stopping, and this is when they get intelligence that maybe the route they want to use has been blocked, or where they had planned to use their chaos, or the police have blocked that place. So they have to think on their feet as they move. They have to think on their feet to come up with alternative solutions and ways that will enable them achieve their end game of getting to CBD. And this is something we are waiting to see, because Raila Odinga had realized when he was moving from town, from Nairobi, from Serena Hotel, and tried to use the road along Upper Hill, he realized that he needed people, he needed hundreds of supporters, he needed their support and the adequate number like that he was able to secure in 2017 to be able to counter the police, to be able to counter the blockade, and to be able to access CBD. So we are following it up, and right now the entourage has stopped, and we are trying to see whether they're going to change route or they're going to maintain this route as they try to navigate the challenges and the hurdles on their way. But they have insisted that however what is passed their way, the end game is to get to Nairobi CBD. Back to you, Olive. All right, thanks for that update, Vincent Odor. I mean, I'm just looking at my screen, and it appears it's a very narrow passageway that they're trying to make their way through. Feels like a little bit like they're wading through water. I don't know whether to call that an umati or ocean of people. And so we wait to see, because it's very, very slow moving. It's already heading towards 5 p.m., just 5 minutes out. And they started this journey after 2 p.m., started at Serena, but they have been making stops
speaking to people along the route. People came out with their sufurias. You can imagine this is quite the experience for those people of Mathare who are not expecting these big cars and these visitors because they've all come out to find out what they have to say to hear. Perhaps not all, but a good number given what I'm seeing on my screen. And these, for many people, are people they see on television and have not had occasion to see in person, or maybe at rallies and from a distance. So here you get a closer look at who these people are. I have seen Ledama Olekina sharing a vehicle with James Orengo. I have seen Junet Mohammed, the Homa Bay governor, Gladys Wanga, Martha Karua, both her and Gladys Wanga dressed for the occasion in jeans and shirts. I'm curious what the fates of Opio Wandai and Stuart Madzayo are at the moment after having been taken into police custody earlier at the Kenyatta International Convention Center. I can see the latest update from Nation.Africa on my screen. Reads Raila's motorcade is now in Mathare. We can see that. Let's listen in and hear what is being said. Amefuta. Hello? 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 Amefuta wale commissioners wanne waliongozwa na Cherera wao walisema ati baba ndiye alishinda. Amefuta kazi. Sawa. Tumesema Cherera na wenzake must come back. Sawa. 5 na mwisho tumesema fungua 7. Fungua 7. Fungua 7. Ukweli julikane. Wangapi mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Hello? Hello? Sasa wacha nipatie bwana Kajwang asalimu nyinyi. Rwaraka fire! Rwaraka fire! Wakileta noma tuko na no! Wakileta nyoko nyoko tuko na nyo! Tumekuwa na rais ambaye anatupa karibu kuwa viongozi. Lakini nawashukuru kwa sababu nyinyi mtalinda katiba yetu. Wangapi tayari kulinda katiba yetu? Yo. Asanteni. Karibu watuumize lakini Mungu ni mwema. Thank you. Haya. Bwana Wajakoya. Bangi, 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 bangi. Hapa tumwatuambio, unaona? Hapa tumwatuambio. Watu kani wajitoka kaangalia bodi hapo nyenye.
sana huyu jamaa. Wanaambia huyu jamaa yuko mjini. Oh, Jengo. Uwezi unatuote hapa. Bila tuko hivi. Unataka kuote na sisi kuongea hapa. Ongelesha na Mungu. Wewe ambia ni dara ingie bwana. Ambia dara ingie. Ingia. Straight out. Kadere radake mgani? Tuende bwana.
Absolutely. Thank you very, very much for joining us, coming to you live from Mathare North. These are the scenes here on Mathare North Road. So what we've done currently is we've joined Mathare from the side of Thika Road through Delaru and the Kenya School of Monetary Studies. Right ahead, we are expecting that Azimio leader Raila Odinga will be coming from that particular direction, making his way this way to Thika Road. And of course, just to get to understand what locals here have to say, they are saying that the cost of living is high. They are saying that they ought to be listened to by President William Ruto. You can see that some of them are wielding empty sufurias, empty cups. They are saying that today is the day that President William Ruto must listen to them. As it stands right now, we can hear, I mean, it's absolutely crazy right here. One man right there actually holds a packet of unga. One man actually holds a packet of unga, just saying that unga has gone high. They need their chances to be listened to. But in a couple of minutes, just around, they're chanting unga, unga. Yes, a very charged crowd here. A very charged crowd here. That we are here, just listen to them. And the biggest challenge here, they were saying, is that the high cost of living is absolutely skyrocketing. Looking at this right now is the fact that President William Ruto and Honorable Rigathi Gachagua, who is the Deputy President, they are also indicating that they must also go home. And the chants continue, and the chants continue through and through and through and through. That His Excellency President William Ruto, they continue to indicate that he is illegitimate. He is illegitimate and must go home. On the other side, just approaching this convoy from this side, is Azimio la Umoja One Kenya coalition party leader Raila Odinga. Also making his way is Stephen Kalonzo Musyoka, Martha Karua of the NARC party, and definitely a couple of senators, leaders and legislators. Talk about someone like now Minority Whip, Deputy Minority Whip Senator Ledama Olekina, also expected to make his way right here. And of course, we continue to listen to what they have to say. Remember, the end goal for this particular move, is to get to CBD and definitely get to Uptown here. I think it's quite interesting here, Olive, if definitely my camera person Nyongesa can pan, is that we are currently on top of our Isuzu D-Max. We are currently on top of our D-Max right here. This is the only best position that we can be able to meet and speak to these guys. Of course, other challenges being spoken about are the issues to do with the IEBC selection panel. You'll remember yesterday in Ongata Rongai, Raila Odinga indicated that it is not possible under any circumstances that the referee is selected from one panel. Of course, from one side, they're indicating that the referee has only come from the Kenya Kwanza side and has not been a part of the Azimio la Umoja One Kenya coalition side. Of course, they continue to state that they want their grievances to be heard. Remember, 4 IEBC commissioners, the 4 dissenting IEBC commissioners, led by Juliana Cherera, who's the vice chairperson of the IEBC, who actually resigned to the run-up to this particular protest, had contravened and were against the election results of this particular election. Now, approaching from that particular side is the Azimio la Umoja One Kenya coalition leadership right here, and we're expecting that they will join us in no time to just continue to speak to people here and there. We have seen a couple of arrests in a couple of days. This is a drive that we have been waiting all through, all day, and definitely now is where we are getting to, and the crowd is absolutely charged. The crowd is absolutely charged. Our driver Alex here has to move a bit. But the chants continue, Olive. The chants continue, Olive, like you continue to hear, the chants continue. I mean, just listening to the crowd itself, it goes ahead to show you of the level of intent that this crowd has right here. The level of intent that this crowd has here.
Just look at that. There's a sea of Kenyans, of residents from Mathare North. Just in case you're joining us right now, these are live pictures from Mathare North. And this direction that we're taking right now is the direction towards Thika Road from the extension of the Delarue, the money-making company that's Delarue, and the Kenya School of Monetary Studies into Thika Road. We have made rounds all across, and we've noticed that the police have actually barricaded all major entrances into the CBD. As it is right now, you notice that we have no police presence here in Mathare North. I need to indicate that again. The police have been overwhelmed here in Mathare North as it stands right now. We had some live photos and some live shots of them actually being scampered away by police, by residents here. And definitely, we continue to listen. We see if it's possible to hear what the leadership of the Azimio la Umoja One Kenya coalition has to say and has to give to this particular discussion. But of now, let's just listen to what's going on right now. The chants continue and they continue, and they're indicating that they will go on and on and on and on, Olive. Brian, for that update. Brian actually began the day at the UDA headquarters, and Kenyans being Kenyans and being asked what happened of their peaceful demonstrations and picketing. They had stated that they were expecting 20,000 people in today's picket in Karen, Kitisuru and Lower Kabete, leading to Raila Odinga's home, Stephen Kalonzo's home, Martha Karua and Eugene Wamalwa's home. There had also been calls for the children of these Azimio principals to take part in today's protests. I have seen Winnie Odinga, and there have been several tweets. If I'm just pulling up my Twitter account, both by Raila Odinga and as well as Makau Mutua, that have been shared with me. And pulling up Raila Odinga's tweets, their vehicle, their windscreen has sustained some damage. Raila Odinga had called for people to join the protests in Nairobi today if they are able, if not to protest wherever they are. And the last tweet tweeted on Raila Odinga's account was 5 minutes ago, and it reads, "This illegitimate regime has consistently shown animosity towards my daughter Winnie, and today they wasted no time in attacking her vehicle. Such shameful conduct should not be tolerated, but we refuse to be intimidated. Ruto and his team should be ashamed of themselves." And accompanying that tweet is a picture of a damaged windscreen, a damaged vehicle. But Brian Mushiri told us just now that there in Mathare North, the swell of people has overwhelmed the police. Earlier, the police had managed to contain them using water cannons and tear gas, but as you can see, and as you've heard from our boots on the ground, being Ibrahim Karanja, who's accompanied by our cameraman Eric Isinta, who I must say is one of the foremost cameramen in this country, as well as Dixon Onyango, who is in the company of Vincent Odwor, and we've heard just now from Brian Mushiri. And they say this crowd has steadily grown, those accompanying Raila Odinga, as they made their way snaking through. They went through Jogo Road and ended up in Eastleigh, eventually now through Juja Road, and they're eventually now in Mathare North. Let's listen into some of the activity on the ground.
Niko off kabisa. Silaha yetu ni mdomo peke yake. Tumewalani na mlaaniwa na Mungu kutoka juu. Wametenda vitendo vya shetani. Shetani hata shetani na shetani anashindwa. Sisi tunasimama na Mungu ya Wakenya. Nasema Wakenya wanataka ukweli, Wakenya wanataka haki, Wakenya wanataka chakula, Wakenya wanataka maji, wanataka elimu, wanataka matibabu, wanataka kazi. Siano wanataka. Tukidai haya kuna mabaya. Hakuna baya, sio? Hawa jamaa wameshindwa. Wameleta ufisadi mingi, wameleta ukabila mingi, wameleta ubaguzi mingi, lakini sisi tuko na haki. Ndio sababu natoa shukrani sana kwenu. Tulikuwa tunataka maandamano ya amani, jamaa wameleta silaha, wameleta tear gas, wameleta risasi, lakini mambo bado. Hii ni kionjo, sio? Leo ni kionjo, sio? Si leo ni kionjo. Wale ambao wako hapa wakusikia. Hapo nyuma tuko na Mama Martha Wangari Karua. Tuko na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Jeremiah Kioni, Mheshimiwa Lushiri Wajakoya, Mheshimiwa James Orengo, Mheshimiwa Gladys Wanga, Mheshimiwa Lilian Gogo, Mheshimiwa Babu Owino, Mheshimiwa Salasia, Mheshimiwa Rosa Buyu, TJ Kajwang', tuko na Otiende Amolo, Teddy Mwambire, Mheshimiwa Godfrey Osotsi, Mheshimiwa Oron kutoka Kisumu, Mheshimiwa
All right, those events transpiring in Mathare North, Raila Odinga's message being Mambo Bado. He says he, Nikionjo, he's talked about the reception they've received, if you can call it that, from the police. He's referenced the tear gas and he's also referenced bullets. The police had declared today's planned peaceful procession to State House illegal, and they said that Azimio had failed to meet the requirements of the Public Order Act Section 5, which requires 3-day notice and a minimum of 3-day notice, a maximum of 14. The Azimio leader has maintained that they did not need permission to convene and to march, given it is a right enshrined under Article 37 of the Constitution. And he's referenced the leaders that are in his company. You heard him say there, and they include the Siaya governor as well as the Homa Bay governor, whom we haven't seen as much of as Raila has been carrying out his people's barazas, but they were present today. There were demands for the release of Opio Wandai, Stuart Madzayo, who were taken into police custody at the Kenyatta International Convention Center. We also saw that Junaid Mohammed, Edwin Sifuna were denied entry to the KICC, something that Azimio has taken issue with, given that KICC houses members of parliament, and that given it is a public space. So that is part of the conversation that has been happening today, as Azimio made good on its March 20th pronouncement. They've referred to it variously as D-Day, and Raila Odinga using the phrase that he used in his campaigns for the presidency last year, that being Leo ni Leo. There were calls for their children, those being the principals in the Azimio coalition, to join the protests. I have seen Azimio, I beg your pardon, I have seen Winnie Odinga, being Raila Odinga's daughter. I'm not too certain about the other children, but there was also a request by UDA for their supporters to hold parallel protests today, and there has been no update on that yet. They had said that there would be 20,000 of them marching to the homes of Raila Odinga, Martha Karua, Eugene Wamalwa at least. So the planned procession to State House has been thwarted by the authorities, forcing the Azimio coalition to take a circuitous route that began in Serena after 2:30 p.m. Today. We've been keeping an eye on these events since 6 a.m. in the morning when we started this broadcast. Yes, so there they are. They went through Jogoo Road. We saw them in Eastleigh, Juja Road, Mathare, where they are now. Given it is 5:30, will the Azimio coalition abandon the procession to State House for today? Because they have told us, Mambo Bado, every Monday moving forward, they will be holding protests, and they have a long list of demands, and if I can just go through that for you. But they have lamented the high cost, or rather the high taxation that the country is under, the burden of taxation. They've also raised issues to do with corruption, and as well as the nature of public appointments that are being made by Kenya Kwanza, at least on the issue of cost of living. And I'm just trying to pull up that statement on my phone so I can make reference. But on the question of cost of living, given the sufurias that came out today, at least in Mathare, there appears to be consensus. They've also taken issue, and I have the statement here with me. They've also taken issue with the removal of subsidies. So the first one on their list was the high cost of living. They say which is the high cost of living in Kenya, which is as a result of the massive looting and of public resources, and the heartless, what they say is heartless withdrawal of subsidies to food, fuel, and education by the Kenya Kwanza regime. In fact, the question of corruption has been raised by Raila Odinga in Mathare. He has made several stops and has been passing the same message
message over and over. The overtaxation by this, what he calls illegitimate regime, is killing our businesses, impoverishing our families, damaging opportunities for investment. He says this must stop for Kenya to recover economically. GMOs is another issue they've raised. And the attempt by the Kenya Kwanza regime to single-handedly reconstitute the Independent Electoral and Boundaries Commission. And he says by forming a William Ruto Electoral Commission, they demand that there be involvement, inclusivity in the reconstitution of IEBC. He says they're also protesting on account of what they term electoral deceit for overthrowing the people's will and refusing with contempt, they say, to open the service to affirm the truth. They say there was victimization of Commissioners Irene Masit, whose removal was recommended by a tribunal, Cherera Nyang'aya and Wanderi, for standing with what they say is the truth. And they go ahead to also lament what they say is the contempt with which the Supreme Court treated the Azimio 1 Kenya presidential petition, which they say is the epitome of, quote, judicial thuggery. And they say the judges were subservient and unprofessional and politically biased given the remarks they made. And I see number 8 on their list of demands or list of grievances in this case is the accumulation of all powers, legislative, executive and judiciary by President William Ruto. They say this is the definition of tyranny and dictatorship. Just going on with this statement, they say the creation of the unnecessary and unconstitutional officers in the public service, including those of their spouses, daughters and sons, at the expense of an already burdened taxpayer. And they've also, in that vein, raised the question of the creation of the office of CASs. So I think that about captures it. Let's cross back over to Mathare, where we left off that convoy. We have, as I had mentioned earlier, and we've heard from them, Ibrahim Karanja, Brian Mushiri, and Vincent Odwor. Let's take a look now and see where they've reached. Ibrahim Karanja had shared a live update of his location. I'm being told they're still in Mathare. As I pull that up here on my phone, let's head directly there. Sasa saluti ya kutoka. Nifungwe picha sitarudi nyuma, nipigwe teke. Nipigwe teke. Niwekwe pingo. Haya, tumesema kwa kwamba tunataka kuanza na mshidani tukienda town. Tutaanza bashidani sivyo? Sisi tusanyane tuende town mpaka tuende State House sivyo? Sasa baba, mara ingine tunaenda huko, tunaanza hapa Mathare sivyo? Shetani ashindwe! Shetani ashindwe! Asanteni. Well, when Raila Odinga first called for
his supporters to act. That was around 7th of December 2022. And that particular time, the issues that Raila Odinga was having was majorly the committee, the Justice and Legal Affairs Committee at the National Assembly, that at that time had just received petitions for the removal of 4 IEBC commissioners. Remember, Juliana Cherera, Justice Nyang'aya, Francis Wanderi, and Irene Masik. So around that time, just to bring you, our viewer, to speed on how we got here today, is that immediately upon the receipt of those petitions, JLAC started here, determining whether they would recommend the president to form a tribunal. And Raila Odinga stated that he would call the people to act on behalf of those commissioners. And that is when he called for that particular meeting at Kamkunji grounds. Just to give you the political image of this particular area, Kamkunji grounds is under the constituency of the Member of Parliament, Yusuf Hassan. So that is where, that was the reason for the very first rally. And when we went to that rally and expecting action, or the people to hit the streets in defense of Juliana Cherera and the 3 other commissioners, Raila Odinga in that particular meeting issued several other demands. And I remember so well because I covered that particular rally at Kamkunji grounds. The points were read, or what was said to be a Kamkunji declaration was read by Ugunja Member of Parliament and National Assembly Minority Leader Opio Wandai. There was an array of issues, I think about 11 issues that were in that particular list. The Juliana Cherera issue was one of it. Then immediately after that, because this was on the 7th of December, there was a further promise that Raila Odinga and the Azimio team will hold parallel Jamhuri Day celebrations. Again, that is last year on the 12th of December. And in that particular meeting on the 7th of December, they stated that, look guys, when President William Ruto heads to cover Jamhuri Day celebrations at the Nyayo Stadium, then the rest of us will go to Jacaranda grounds in Embakasi East. Again, just to give you the political context, is that Jacaranda grounds in Embakasi East is another Azimio or ODM stronghold, having the representation of Babu Owino, who is the Member of Parliament for that particular area. But even as that date drew closer, we saw a press conference called by Opio Wandai at the National Assembly, in which he said those Jamhuri Day Jamhuri Day celebrations would not happen. And many people at that particular time said that Raila Odinga had perhaps cowed not to have the parallel celebrations because he had assured his supporters that this would happen. However, Raila Odinga came out and said that he had received an invite from the United States and he would be out of the country, and that is why the parallel Jamhuri Day celebrations did not happen. Similarly, after coming back from the United States is when Raila Odinga came with what was said to be a bombshell that initially was mentioned to us by the Jubilee Secretary General, Jeremiah Kioni, who came out in a press conference stating that they had different results of the August 9th presidential election that were declared by IEBC on the 15th of August and were consequently also upheld by the Supreme Court. And by this time, Jeremiah Kioni said that there was a whistleblower who had come out and given them the actual results. And Raila Odinga, upon his return, endorsed this very sentiment, in fact repeated that now he wanted servers to be opened. And this being in December, Raila Odinga promised that he would call his people out. But yet again, that did not materialize till the end of 2022. And so many people started speaking about, is Raila Odinga really serious about having mass actions? Was it, announcing that this would happen, then it does not happen. But again, we fast forward to February 22nd, 2022, because Raila Odinga by this time had assured that he does not recognize the government of William Ruto, especially owing to that information that had come from the alleged whistleblower. On the 22nd of February 2022, upon making different rounds in the country, Raila Odinga converged at Jivanji Gardens in the name of national prayers. And it is at this point where he stated that, look, it is finally time that my supporters and I are going to hit the streets just to have some issues resolved by the government. And at that time, he read
a list of 5 issues, with a sixth demand being that if this is not done within 14 days, then my people will go out to the streets in terms of mass action. At that particular time, a 14-day ultimatum issued to President William Ruto would then take us to the 8th of March 2022. And so many people were expectant that by the 8th of March, because that is when this was lapsing, that by the 8th of March we would see these protests across the country. I remember we met Raila Odinga when he made that impromptu visit to the Parliament buildings, especially at the Senate, and we asked him, now the 14-day ultimatum you gave is ending, what do we expect tomorrow? And Raila Odinga stated that, look, keep an eye, we will definitely act. The next day we saw Raila Odinga converge with his supporters again for the launch of the movement for the defense of democracy. And just to hold it right there, I can see the people of Mathare now starting to run again. I haven't seen these running battles for the past about 30 minutes since we entered Mathare, but now we are deep inside Mathare North, and for the first time in about 30 minutes, because we haven't seen running battles between the people here and the police. For the first time in 30 minutes, the people are running back, sort of retreating, meaning that there are police officers on the front side of this particular procession, and of course the intention is to block Raila Odinga from accessing the National Assembly. At this particular point, no one knows whether Raila Odinga will head to town or not. No one really knows whether Raila Odinga will head to town or to State House. But the running battles have even forced Eric Isinta back into the car. But you are still seeing the live pictures. Even as the police act, we believe that they have lobbied actually tear gas canisters, as well as using a water cannon on the demonstrators. Look at them retreating from the direction in which we were heading. We are in Mathare North in a few, because this route would lead us to Thika Road. I think the plan by Raila Odinga is to access town now through Thika Road, and it will be interesting to see what happens there, because at this particular time, Thika Road is known to be busy with traffic. Stones being thrown to the police and vehicles speeding off, leaving Mathare towards Thika Road, surely. This is towards Thika Road. We are right outside the Kenya School of Monetary Studies at the Central Bank of Kenya. Police officers here with some people who are standing behind them. And the vehicles are now heading at a very, very high speed, approaching Thika Road, the Thika Super Highway. And I can see from the front that tear gas is still being lobbed at the demonstrators at the direction in which we are heading. So clearly meaning that the police at this particular point, because they did not touch this procession all through Mathare constituency, but now that we are hitting Thika Road, the police are making an attempt to stop the procession. Again, just to give you political context, Mathare constituency is another Azimio stronghold, of course having the representation of Anthony Oluoch in the National Assembly, who is an ODM member of parliament, and perhaps that explains why the police did not get deep into Mathare, because we have seen previously each and every time running battles between the police and people in such places where there is such a huge population leading to damages and such. So I believe the police also, one, did not want to get into Mathare because there were huge crowds. So throughout our drive in Mathare, it was safe, it was calm. But right now that we are approaching Thika Road, we are right outside the Kenya School of Monetary Studies. Things are starting to change. The police sort of blocking Raila Odinga, but the procession continues. I can see more people running back from where we are heading, meaning it now leaves the vehicles heading to this particular direction. But the resolve in the people here is what is quite interesting, because every so often they engage the police. The police lob tear gas canisters at them, or the police use water cannons on them, and then a few minutes later, these very, very people come back to the procession and follow the vehicles. But right now, there is a huge reduction. Look at that vehicle right in front of us. Even those people who are hanging on it, sort of ducking down every so often just to protect themselves so that they are not hurt. Yes, now this is Thika Road, I believe. Yes, we are now getting into
Thika Road, right from Mathare North, and we have turned left, meaning we are heading to town. Let's see how successful this is, because remember, from this particular point, Raila Odinga has got several options. He can access State House, perhaps get to town, use the Uhuru Highway, then take that turn at the St. Paul's Church, or he may also decide to go the Westlands way and use Riverside Drive, then eventually Arboretum, and somehow find himself at State House. There are so many options that Raila Odinga has being on Thika Road, and this is why we want to see how the police will act, because the moment we were on the other roads, you could see that there was only one option, and thus it was easy for the police. But at this particular time, where several options are on the table, it is interesting to see what option Raila Odinga will take in terms of if he is still accessing State House, then what route is he taking to State House? While addressing the people of Mathare North a few minutes ago, he said, "Hiki ni kionjo tu, this is just the beginning." And there is that plan to keep having these demonstrations every so often on a weekly basis. So perhaps if there is no success in accessing State House today, then there could be success in accessing State House in the subsequent demonstrations. I have also seen a tweet by Martha Karua urging the people to be ready to stretch for long enough. Perhaps this is a tweet we can retrieve to get the words verbatim, but it is to the effect that be ready to stretch this long enough until we get the illegitimate regime out of power. So that was a couple of minutes ago, say about an hour ago, by Martha Karua. So it may mean, with the urge that we be ready to hold it longer, it may mean that this may head right into the night. But we are on Thika Road, cars now moving, vehicles, the traffic is moving really fast, and we are trying through Simon Shiko, trying to keep up with the procession to know what exactly and where exactly they are heading. But let me take you back to where I was before that police action and the people started to run back. And before the people, sorry for that, before the people tried to run back, I was bringing you to context in how we ended up here at this particular situation. And I had reached a point where on the 22nd of February 2023, Raila Odinga had that meeting at Jivanjit Gardens. It was a prayer meeting in which he issued the 14-day ultimatum. The 14-day ultimatum ended on the 8th of March. We asked Raila Odinga when he visited Parliament buildings what the action was. He said, wait, you will see that when the time lapses. And the next day we saw him again launching what he is now using in the anti-government protest, and that is the movement for the defense of democracy. At that particular time, Raila Odinga coming out wearing some beige combat as well as red beret, and a group of youth who are said to be members of the movement for the defense of democracy. And they said that having launched this, we now embark on nationwide protest, even as it heads to the 20th of March, which is today, where we will all converge in Nairobi and head to State House. We saw from that particular advisory by Raila Odinga, a couple of counties witnessed this mass action or witnessed demonstrations. We saw now the police move in and try to stop Raila Odinga in all his movements. Remember, when he went to Kisumu recently, we saw that picture where the police had barricaded a road towards Kisumu State Lodge. And all this was sort of trying to stop, because he had indicated that the march will head to State House. So it was all in terms of trying to stop him from accessing this very critical national office. This is where the president resides. So today, Raila Odinga came out at around 2 p.m. The thing that was spoken about, especially, he was for so long challenged by the Kenya Kwanza side, who said that Odinga wants to have his way into government. He wants to push the government to the wall and push for what is called nusu mkate. But that has not happened. At this particular point, Olive, I am saying the route that we are taking, because we are at the tunnel of Muranga Road and Professor Wangari Maathai Road. The vehicles in the procession are approaching CBD. They have taken Wangari Maathai Road, if I'm not wrong, because that is
they have actually taken Wangari Maathai Road, headed towards Parkland, but we can turn back. We are able to turn back and just get to join the procession because there is heavy traffic on the route that we have taken. This is quite the moment because the cars were moving so fast. We lost the direction with them. They have taken the Wangari Maathai Road instead of Murang'a Road. So this is all in attempt of catching up with them. And also, remember the challenges of covering such a huge event, a heavy event, live. And Olive, just to try and break down, having taken Wangari Maathai Road means that Raila Odinga still has two options. He can drive towards the National Museum, then eventually decide to take the left route and head towards Uhuru Highway, get to the roundabout, the university roundabout, then take a right towards State House through the St. Paul's Church, St. Paul's Catholic Church. From that route, he can choose whichever route he decides to get to State House. He can also decide to avoid Uhuru Highway and proceed straight towards Riverside Drive, and towards, that is Chiromo, towards Riverside Drive, take a left on Ring Road Kilimani, and then take another left towards Arboretum, which again would take him to State House. The other option is that he may decide to go all the way using Riverside Drive, all the way to that is the areas of Lavington, then make a left turn and another left turn, perhaps using Dennis Street, and then accessing State House. But we are still with him. Whatever route he decides to take, we are slightly behind because of that small mishap that we had. But whatever route he decides to take, we are still with him, and we will cover it live for our viewers, even as Raila Odinga makes true his threat that he will hold these demonstrations. Already you have seen reactions from the government. Deputy President Rigathi Gachagua, while speaking in Mombasa early today, stated that by the time that he was speaking, the country had lost about 2 billion shillings from this particular demonstration. It would be interesting to hear from them on what damage or what losses the country has incurred as of this point, because it has been a whole day of running battles, businesses closed, those who are going about their businesses not being able to. You can see the obvious damages that we have been able to pick are things like the Nairobi County government was not able today to pick revenue, say from parking fees, because the streets were clear. No one had, very few people had their vehicles in the CBD because of safety. The same way, businesses were not running. So from the small traders where the county government would pick the revenue on a daily basis, then all that is lost. And at the end of the day, our business desk, of course, led by the stellar Julian Samboko, would be breaking it down for us to just know how exactly or what the economic damage of this entire day of protest has had on the country. And even as we look at the political side, remember there was that attempt to deflate Raila Odinga by having his people cross over to government. Remember, members of parliament initially elected under ODM crossed over to support William Ruto. Remember, members of parliament under the Jubilee Party led by their director of elections. It is actually unclear whether to still call him director of elections or secretary general, owing to the push and pull that is in the party. That is Kanini Kega. Crossed over again to Raila Odinga, but Raila Odinga stated that, look, I am not with those leaders that you are going with. I am with the people, and the people will support me in the move that I am making. So yes, we are still on Wangari Maathai Road. We are approaching Museum Hill, where we shall be seeing what directions we'll be taking from there. But from now, what we know is that Raila Odinga's attempt to access the CBD, initially he was to access the KICC. He did not. He went to Serena. There was a bit of a push and pull there. And now he is very few minutes from the CBD. If he decides again to go back to the CBD, it is very, very possible. We have not seen the police officers yet. We want to see where they will be positioned, because I think the key area that they are protecting is State House. And the route that we are now taking
offers Raila Odinga a lot of options in terms of accessing State House. So the defense, the protection, the line that the police will put is what we want to see. Initially, we thought that having taken a completely different route towards Isili, then this journey was not a reality. But right now, look at where we are. We are right outside Parklands Day Nursery School. So very, very close again to the other end in which State House is situated. If all goes well, those are the police officers blocking the people from going down towards Uhuru Highway, towards the CBD again. So we are seeing that the convoy by Raila Odinga is still on Wangare Mathai Road. Yes, lots of people still hanging on vehicles, including our own vehicle. And that is what is happening right now. A whole day of following, a whole day of waiting to see what happens. Remember, our viewer, that today marks the 103rd day since Raila Odinga stated that he does not recognize William Ruto's government. In case you're wondering where that happened at the Kamukunji grounds on the 7th of December when he went, initially it was said it was a rally to protect the Cherera 4. Eventually all the Cherera 4 are out, but Raila Odinga has now added some other issues. We are sorry for the shaky pictures. Eric Isinta is trying to get to a position where he can show you exactly what's happening. Anyway, the list of issues that Raila Odinga wants addressed, he wants the cost of living brought down, and he is very particular on that. He wants food subsidy reintroduced. Remember, when the government came in, they did away with all the food subsidy, especially on maize, that had been placed by the Uhuru Kenyatta regime. So Raila Odinga says the cost of unga is so high. In fact, he has based his entire protest with the cost of living. You have seen people here walk with sufurias. You have seen people here walking with cooking sticks, that is mwiko, just to indicate that food is very, very expensive. The second thing that Raila Odinga says is that there is very, very high taxation, so it has to be lowered. He also says that accessing education has become very expensive, so government should introduce subsidies on school fees. He also wants IEBC servers opened. He says that it is upon opening of the servers that we will get to know the truth on what exactly happened during the election day. And he also wants the process of getting new IEBC commissioners halted and a conversation conducted so that we get what he says will be a fair commission. Because according to him, with the new law that was passed by Parliament just the other day in terms of selecting the IEBC selection panel, Raila Odinga says that the president has the advantage of having his people in the team. Right now we are at the Museum Hill roundabout. From this particular area, it is possible to proceed with Waiyaki Way, which is what has happened. Police officers all over blocking any possible access to Uhuru Highway, but we are proceeding with Waiyaki Way. I think the option now would be to take the Riverside Drive because we are heading towards Chiromo. However, if the Riverside Drive is again barricaded, we may have to go all the way, perhaps use Ring Road or go all the way to James Gishuru or some other routes in between to see whether we can access State House with Raila Odinga's motorcade. Our work here is to cover it. Our work here is to give our viewer a blow-by-blow account of everything that is happening. And so far, we have taken our viewer from the point at which Raila Odinga joined this particular protest at Serena to this particular, to when he went to town, went through Isili, went through Mathare and Huruma, and now again having gone, coming all the way towards the Museum Hill roundabout. These are our colleagues, journalists, but we proceed nonetheless with what is happening. Raila Odinga continues with his journey. I think from what I'm seeing, they are taking the turn at Riverside Drive. Other vehicles also proceeding all the way to towards Westlands on Waiyaki Way. So we are slowly, just briefly taking the rest as you get to see the live pictures, even as we continue to update you.
All right, that is how far they have gotten. That is Wayakiwe. Ibrahim Karanja has taken us all the way through Thika Road, briefing us on what Raila Odinga had to say to the people in Mathare. He also made stops in Isili. And, you know, Ibrahim made reference to the sufurias that we saw people come out with, the utensils, the sufuria. And I saw a woman with a sufuria on her head and a mwiko. And the sufuria, although we saw Jeremiah Kioni made fun of for initiating protests using the sufuria, it has turned out to be the symbol of this particular resistance, the symbol of this resistance being the sufuria. And I was just scrolling through the nation.africa website, and it has included updates on all that has transpired in the course of the day, including, and right at the top they have it there titled Maandamano Monday, and it has stories including that of protesters vandalizing the UDA office in Kisumu, torching parked cars, and they also have an update from the presidency, being Rigathi Gachagua, and his call for Raila Odinga to call off the Maandamano. And I just want to pull up that story and look at some of what it says, but that is on nation.africa. In fact, something else I'm really looking forward to tomorrow is the pictorials, because I saw several pictures taken by Sila, I believe it's Sila, not Silas Kiplagat, and he had a picture of a GSU officer lobbing a tear gas canister, and you see the canister come out blazing, literally, and it's quite the image. If you do have an opportunity, visit the, I know at least for sure it is on the NTV Kenya Twitter handle. But why Rigathi Gachagua is making the case for Raila Odinga to call off these protests, which he says are just the beginning. And he said, to quote him verbatim, he said, I beg your pardon, the combined me is coming out, Mambo Bado, Hio ni Kionjo. And the reason Rigathi Gachagua was pulling up that story has called for the calling off of this protest. He says that the mayhem is bad for the economy and that Kenyans need to go back to work. To quote him verbatim, he said, I'm urging the Azimio leadership to call off the mayhem and chaos so that Kenyans can go back to work. And he was speaking in Mombasa, where he oversaw the flagship food donation from Ukraine. And he said, to quote him again, in the meantime, Kenyans should ignore being incited into violence and destruction of property, as it is a number of business people did not open shops due to fear of looters threatening businesses. So, and he continued to say, and this is the news value part for me, so far the country has lost billion today from these protests across the country. So for up-to-date updates from Nation, do visit nation.africa. We have Ibrahim Karanja, who was part of, as it turns out, Raila Odinga's entourage, Brian Mushiri, as well as Vincent Odor, and the camera persons, Eric Jacinta, Dixon Onyango. But also we had a very large team here at the Nation Center behind the scenes. We appreciate them all, and as well as the rest of the team that's been out there today, Ngenaki Rori, Duncan, Hayemba, Melita, Ole Tenges, who was the first to witness and experience firsthand what it means to have your windscreen smashed by a stone. I will leave things there, but we do continue and to cover the event as it continues. Our special coverage continues. The Swahili team will take over in a short while, and we'll be bringing you the highlights. So those in the field will now come back to the kitchen and cook those news reports up for you. And by cook, I mean factual, not made up. My name is Olive Burrows. I've been with you since 6 in the morning. Time for me to call it a day. See you tomorrow morning. NTV, turning on your world. Karibu sana! Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes.
Nibembeleze. Watu wanasema nimemkalia. Na ni ukweli nimemkalia na matako zangu mbili. Sawa? Hebu wakisha kibiriti. I don't give a neither do I. But usiniita punda, punda ni wewe. Just Juicy is rich in vitality-boosting vitamins that put back what life takes out. Just juice it up. Just juice it up. Hi. Just juice it up. Just juice it up. Just Juicy. Just juice it up. With Glovo, you have anything you want from your city in your hands. Kama unatamani ugali beef ama fried chicken, order Glovo ujaribu restaurant mpya. Tamu. Kama game inawaka na unataka drinks zaidi, order Glovo ushangilie timu yako. Na kama your little one amemess na diaper zimeisha, order Glovo and save the day. With Glovo unaweza track order yako na kuongea na customer support which is always available. Download the app and order anything you want from your city. We'll deliver. Work, work, work. Work's over. Busy biters, get down to snack business. When snacking is under attack, we'll be there to fight back. Nivea Pearl and Beauty Deodorant. The perfect balance of 48-hour protection and care for soft, smooth, and beautiful underarms. Try our new Pearl and Beauty Black Pearl for smooth and perfumed underarms. So, kitu ya first wewe ufanye ukiamka ni kucheki highlights. Then unakumbuka, lazima upeleke watoi shule. Hey, karibu drop the ball baller. Unaweza meet deadlines zako bila kuwai miss game. Now that's a true baller. Una make it to date right on game night na bado una catch game. Come on, baller. Tunakuletea the best leagues on any screen, wherever you are, from only 1050 shillings per month. Live from Supersport on Showmax Pro. Sign up on showmax.com. Nivea Pearl and Beauty Deodorant. The perfect balance of 48-hour protection and care for soft, smooth, and beautiful underarms. Try our new Pearl and Beauty Black Pearl for smooth and perfumed underarms. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank. Huh? Well, nature is full of wonders.